En tu primer vuelo, te enfrentaste a un desastre inminente. No solo falló el sistema de control de vuelo, sino que el parabrisas se rompió y el sistema de comunicaciones dejó de funcionar. La aeronave había quedado atrapada dentro de esta nube cumulonimbus durante varios minutos. Empujaste la columna de control hacia adelante e inclinaste la cabeza, manteniendo la actitud de vuelo en picada de la aeronave. Sabías claramente que si no podías atravesar rápidamente esta masa de nubes, este se convertiría en tu lugar de descanso final. Tú y el copiloto mirasteis fijamente hacia adelante. Justo delante del avión había una oscuridad total, sin un solo destello de luz. Altitud. Gritaste de repente. El copiloto miró rápidamente los instrumentos y respondió, 700 metros. Frunciste el ceño mientras los mapas mentales del terreno de Wancheng pasaban por tu mente. La ciudad estaba rodeada de montañas por 3 lados, pero el pico más alto se encontraba a más de 200 kilómetros de distancia. Las colinas de las afueras apenas alcanzaban unos pocos cientos de metros de altitud. Esto significaba que, a pesar de la visibilidad casi nula, todavía había margen para descender. Empujaste la columna de control hacia adelante, haciendo que el avión se precipitara en un ángulo de 30 grados. Al mismo tiempo, le gritaste al copiloto que estaba a tu lado, levanta los alerones 15 grados. Levanta los spoilers. El copiloto te miró conmocionado. Capitán, solo estamos a 700 metros, la visibilidad es prácticamente nula. Si continuamos este descenso, nos estrellaremos contra las montañas. Sabías perfectamente que continuar la picada era una temeridad, pero no tenías otra opción. Las turbulencias y los granizos del tamaño de puños amenazaban con destrozar el avión en cualquier momento, por no hablar de las impredecibles tormentas eléctricas. Apretando los dientes, gritaste sin volver la cabeza, mejor luchar que morir esperando. En esta coyuntura, si no luchamos, estamos simplemente esperando a que el destino juegue con nosotros. Ignorando las protestas del copiloto, mantienes el descenso. Las alarmas sonaban en toda la cabina mientras las lecturas del panel de instrumentos fluctuaban violentamente. Mientras tanto, dentro de la torre de control del aeropuerto de Yangjing, en Wancheng, el gerente de guardia Zhao Taiyan entró con el ceño fruncido. ¿Qué diablos está pasando? Exigió saber. ¿Cómo se atreve un vuelo a intentar un aterrizaje forzoso con este tiempo? ¿El capitán ha perdido la cabeza? En la sala de control, todas las miradas se fijaron en los controladores aéreos Gu Ziping y Lin Jinyan. Momentos antes, habían informado de que un avión alcanzado por un rayo se preparaba para realizar un aterrizaje de emergencia en Yangjing. Afuera, el tiempo se había vuelto furioso, llovía torrencialmente, los rayos partían el cielo y los vientos huracanados amenazaban con destrozar el mundo. Al oír la pregunta del supervisor, Gu Ziping miró primero con ansiedad por la ventana antes de explicar apresuradamente, es el vuelo SC-8881 de Shandong Airlines. Me he puesto en contacto con la tripulación hace un minuto. Han informado de que el avión ha sido alcanzado por un rayo, lo que ha provocado fallos en el sistema de protección contra rayos y en los sistemas de control de vuelo. No pueden dar vueltas y esperar, lo que les obliga a realizar un aterrizaje de emergencia. Al escuchar la explicación de Gu Ziping, la expresión de Zhao Taiyan se ensombreció. Rayos y fallos en el sistema de control de vuelo, no era de extrañar que los pilotos arriesgaran sus vidas para realizar un aterrizaje de emergencia. Dado que al avión solo le quedaba una opción viable, un aterrizaje forzoso, la torre de control no podía sino cooperar plenamente. Tras unos segundos de deliberación, Zhao Taiyan dio inmediatamente la orden, activen inmediatamente el plan de emergencia de nivel 1. Movilicen a todos los departamentos, bomberos, seguridad pública, médicos, ingenieros de rescate, y desplieguen los vehículos de rescate en las inmediaciones de la pista para esperar nuevas instrucciones. Informen inmediatamente del incidente al Centro de Control de Tráfico Aéreo, a la Oficina Regional de China Central, al gobierno local y al Grupo Aéreo Shandong. Mantengan contacto continuo con el SC-8881. Necesito información actualizada inmediata sobre la situación exacta del avión. Ante esta orden, toda la torre de control entró en estado de máxima alerta. El aeropuerto quedó completamente cerrado, se suspendieron todos los vuelos y se movilizaron los recursos de emergencia de la ciudad, todo ello para prepararse para la llegada del avión que luchaba contra la tormenta. Afuera, un rayo iluminó una vez más los rostros solemnes de todos los presentes. SC-8881, aquí la torre de control. Por favor, confirme. Gu Ziping repitió la llamada sin descanso, pero lo único que respondió fue un ruido estático y chirriante. Se volvió impotente hacia Zhao Taiyan. Director, no sé si es por el tiempo o si el sistema de comunicación del 8881 hectáreas fallado. He llamado varias veces y no hay respuesta. Zhao Taiyan frunció el ceño profundamente. Antes de que pudiera hablar, Lin Jinyan, que estaba a su lado, señaló de repente la pantalla del radar y gritó alarmado, Director. Director, el 8881. Ha desaparecido. Zhao Taiyan se quedó paralizado por un momento, luego dirigió rápidamente la mirada a la pantalla del radar. Efectivamente, el marcador del vuelo SC-8881 de Shandong Airlines había desaparecido de la amplia pantalla del radar. Dios mío, podría ser que el vuelo 8881 ya haya. Zhao Taiyan no se atrevió a terminar la frase. Su cuerpo se tambaleó ligeramente y se estabilizó agarrándose a los reposabrazos de su silla. Obligándose a calmarse, dijo en voz baja, que un avión desaparezca del radar no significa necesariamente que se haya estrellado. Las condiciones meteorológicas extremas podrían impedir que la señal de reflexión se transmita a tiempo. Intentó parecer sereno, pero su voz era tensa.
Esas palabras parecían destinadas tanto a tranquilizar al Injinyan como a convencerse a sí mismo. Sin embargo, aunque las condiciones meteorológicas extremas podían hacer que un avión se volviera invisible en el radar, la probabilidad era mínima. Lo más probable era que el avión se hubiera estrellado. ¿Qué haces ahí parado?, gritó Zhao Tayan mirando con furia a Wu Ziping, que se había quedado paralizado. Si no podemos contactar con el 8881, utiliza el canal público para pedir ayuda a otros vuelos que estén pasando por allí. Diles que también intenten contactar con el 8881. Ponte en contacto inmediatamente con las autoridades locales de Wancheng y pídeles que registren el espacio aéreo en un radio de 30 kilómetros alrededor del aeropuerto. Entendido. Un controlador cercano prestó atención y se apresuró a marcar los números necesarios. Tras dar una serie de órdenes, Zhao Tayan volvió a fijar la mirada en la pantalla del radar, pero el vuelo SC-8881 de Shandong Airlines seguía sin aparecer. A medida que pasaban los segundos, su corazón se hundía más en la desesperación. Dejó escapar un largo suspiro antes de preguntar con voz llena de tristeza, ¿quién era la tripulación que pilotaba el vuelo 8881? Quería saber si entre las víctimas había alguna cara conocida de su pasado. Wu Ziping, que acababa de terminar de comunicarse con otros vuelos, respondió inmediatamente al oír la pregunta de Zhao Tayan, Mu Baichuan. Zhao Tayan se quedó paralizado al oír el nombre. ¿Muyama? ¿Él? ¿Ni siquiera él pudo manejarlo? ¿No se suponía que ese chico era bastante capaz? Mientras tanto, a 10 kilómetros del aeropuerto de Yangjing, una esbelta presentadora de televisión estaba de pie en el balcón de un rascacielos, sosteniendo un palo selfie y murmurando para sí misma, chicos, os dije que hoy llovería torrencialmente en Wancheng, pero no me creísteis. Ahora voy a cambiar la cámara para que podáis sentir conmigo la fuerza de este aguacero. Cuando cambió la cámara, la lluvia torrencial del exterior llenó inmediatamente la retransmisión en directo. Mirad lo fuerte que es. Como si pensara que la ventana no era lo suficientemente convincente, la chica la abrió de par en par y sacó el palo selfie al exterior. Aunque los espectadores del chat de la retransmisión en directo le advirtieron de que era peligroso, la chica no pareció preocuparse y repitió varias veces que su teléfono era resistente al agua y que un poco de lluvia no era nada grave. Sin embargo, el peligro del que advertían los espectadores no era la lluvia, sino la tormenta eléctrica. Si un rayo cayera cerca, su teléfono y su palo selfie se convertirían en conductores principales. Los espectadores de otras retransmisiones, al enterarse de este atrevido intento de provocar una tormenta eléctrica, acudieron en masa a su canal. La audiencia pasó de cientos a miles, y los comentarios se multiplicaron. Joder, tiene unos nervios de acero. Cuidado con los rayos. Esta lluvia da miedo. Deja esta tontería, streame. Cancela la retransmisión, este tiempo es demasiado peligroso. Sin embargo, la chica, embriagada por el repentino aumento de espectadores, no solo persistió en su imprudente comportamiento, sino que extendió el palo selfie al máximo, alejando la cámara. Una nube cumulonimbus completamente negra se cernía amenazadora en el encuadre, con rayos que atravesaban las nubes como serpientes doradas, helando hasta los huesos. Creo que he visto un avión entre las nubes, apareció de repente un comentario. Estás viendo cosas. ¿Quién se atrevería a volar con este tiempo? Y esa no es forma de buscarlo. Creo que yo también lo he visto. ¿No ha caído un rayo? Creo que yo también he visto un avión entre las nubes. Al ver esto, la chica levantó emocionada su palo selfie, apuntando con la cámara hacia la masa de nubes, y luego avivó el fuego. Ja. Yo también lo he visto. ¿Pero qué avión volaría con este tiempo? Debe de ser un ovni. Su tono era burlón, pero los espectadores del chat en directo se quedaron en silencio, con la mirada fija en ese trozo de nube. Crack. Otro rayo cayó, iluminando momentáneamente las nubes. La retransmisión en directo explotó de actividad, ya que, tras ese destello, la mayoría de los espectadores pudieron distinguir el tenue contorno de una aeronave triangular dentro de la formación nubosa. En medio de las nubes, tiraste con fuerza de la columna de control hacia la derecha y pisaste el pedal del timón hasta el tope a estribor. El Airbus A320 se inclinó bruscamente hacia la derecha durante su descenso, con el fuselaje rozando los rayos. El copiloto miró con incredulidad, con los tímpanos zumbándole por el estruendo atronador. Antes de que pudiera recuperarse, ya habías levantado el morro y girado a la izquierda, volviendo a la trayectoria de vuelo original. Capitán, hace un momento casi. La voz del copiloto temblaba, interrumpida por tu gruñido, cállate. Tu mirada permaneció fija al frente mientras una invisible frente de turbulencias golpeaba el avión, provocando violentas sacudidas y haciendo que los instrumentos se dispararan. En la retransmisión en directo, la chica seguía gritando emocionada, niños, mirad. El ovni ha vuelto. Sin embargo, al segundo siguiente, su voz se interrumpió bruscamente. La cámara captó un avión de pasajeros atravesando las nubes, con las alas rozando los rayos mientras surcaba el cielo. El fuselaje se sacudió violentamente, como si fuera a estrellarse en cualquier momento. Es un avión. Rápido, llamad a la policía. ¿Se ha vuelto loco el piloto? El chat se llenó de mensajes y la retransmisión en directo se convirtió en un caos. El avión se sacudía violentamente en la turbulencia, como un pequeño bote zarandeado por una ola gigante. Sin embargo, tus manos agarraban la columna de control y la palanca del acelerador con firmeza inquebrantable, con la mirada tan fría como el hielo. El Airbus A320 parecía una extensión de tu propio cuerpo, cada maniobra era precisa y decisiva. Entonces, una alarma estridente resonó en la cabina, tira hacia arriba. La orden resonó como una llamada del infierno, helándote los huesos. Pull up, es la pesadilla de todo piloto.
Esta orden significa que el avión está descendiendo demasiado, al borde de una colisión catastrófica con el suelo. El piloto debe elevar el morro en fracciones de segundo, si no lo hace, la destrucción es segura. El problema radica en la inmensa velocidad del avión. Bajo la influencia de la inercia, alterar instantáneamente una trayectoria de picado pronunciado es prácticamente imposible. Por lo tanto, una vez que sonó la alarma de «levanta», el avión se enfrentaba a un accidente casi seguro. Salvo unas pocas excepciones afortunadas, apenas había desviaciones de este resultado. El copiloto se quedó paralizado al oír la alarma, con el rostro pálido como la cera, desplomado en su asiento. Se acabó. Esta vez, realmente se acabó. En el puesto del capitán. Luchino también se sobresaltó por la repentina alarma. Inmediatamente miró el altimetro. La altitud del avión se mantenía en unos 500 metros. 500 metros por encima del nivel del suelo. ¿Por qué había sonado de repente la advertencia de ascender? En un instante. De repente recordó que Wanchang no era una ciudad situada en una llanura, sino en una cuenca. Lo que significaba. Aunque la ciudad en sí era llana, estaba rodeada de picos y colinas. Por lo tanto, no era que estuviera descendiendo demasiado bruscamente. Simplemente se la había acabado la suerte. El punto de descenso estaba cerca de la cima de una montaña. Al darse cuenta de esto, Luchino reaccionó con la velocidad del rayo. Tiró de la palanca de control hacia arriba y, al mismo tiempo, giró bruscamente a la izquierda. Al mismo tiempo, empujó la palanca del acelerador hasta el fondo con todas sus fuerzas. Rugido, rugido. Los motores, ahora alimentados con un flujo constante de combustible, rugieron ensordecidamente, desatando un empuje implacable. Simultáneamente, Luchino tiró del marro hacia arriba. El fuselage giró hacia la izquierda. Esquivando por poco la montaña. Tras completar esta serie de acciones, la advertencia pull-up elevar que desafiaba a la muerte finalmente cesó. Sin la alarma pull-up resonando en sus oídos. El corazón de Luchino, que se la había subido a la garganta, finalmente volvió a su sitio en el pecho. Un fino brillo de sudor relucía ahora en su frente mientras jadeaba para recuperar el aliento. A decir verdad. La crisis de hoy había durado más de 10 minutos. Pero los momentos más peligrosos fueron los últimos segundos. Justo cuando se felicitaba por haber escapado por los pelos del desastre. Se dio cuenta con asombro. De que el avión, sin que él lo supiera, ya había atravesado la nube cumulonimbus de color negro azabache. Sí. Este avión de pasajeros Airbus A320. Había escapado por fin. Se había liberado. Crack. Otro trueno cayó cerca del avión. El destello seguidor del relámpago iluminó instantáneamente la cabina con un intenso resplandor blanco. El rugido ensordecedor del trueno también devolvió un poco de cordura al copiloto, que estaba al borde de la desesperación. Miró fijamente las gotas de lluvia del tamaño de un guisante que golpeaban el parabrisas, la ciudad apenas visible en la distancia. De repente, sus ojos se iluminaron. ¿Hemos salido? A su lado. Luchino respiró hondo. Sus manos agarraban con fuerza la columna de control y la palanca del acelerador. Hemos salido. El copiloto ya la raba de alegría. Solo Dios sabía lo que había soportado durante los últimos 10 minutos. Deja de llorar. Ponte en contacto con la torre de control inmediatamente y solicita orientación urgente, lo indicó Luchino el copiloto, sin perder la compostura. El avión aún estaba lejos de estar a salvo. La última prueba de los 90 y nueve estaba por llegar. Luchino no tenía intención de estrellarse en una zanja poco profunda. El copiloto se secó las lágrimas de las mejillas y asintió con firmeza a Luchino. A los ojos del copiloto. Luchino era ahora nada menos que un dios descendido del cielo. Ante esta situación que ponía en peligro su vida, había conseguido pilotar el avión hasta un lugar seguro. Después de todo, este Airbus A320 estaba ahora maltrecho y atrapado en la furiosa tormenta. El piloto automático y el acelerador automático se habían desactivado. El control manual era la única opción. Para complicar aún más las cosas, las condiciones meteorológicas habían interrumpido la comunicación normal con el control de tierra, dejando el avión sin guía de vuelo. Era un caso clásico de vuelo sin tres sistemas. El vuelo sin tres sistemas se refiere a pilotar manualmente un avión con el piloto automático, el acelerador automático y la guía de vuelo desactivados. El vuelo sin tres sistemas exige una habilidad y experiencia excepcionales por parte del piloto. A menos que se trate de un capitán experimentado con más de 10,000 horas de vuelo a sus espaldas. De lo contrario,
¿Qué capitán se atrevería a intentar un vuelo con tres desconexiones? Sin embargo, hoy, el copiloto declaró que había visto algo extraordinario. Un joven capitán de veintitantos años, con apenas 1000 horas de vuelo, había ejecutado un vuelo con tres desconexiones con suma facilidad. Durante los últimos 10 minutos, el capitán controló el avión únicamente con la columna de control y los pedals del timón. Confiando por completo en su experiencia y habilidad, pilotó el avión a través de este clima extremo. Y de hecho logró atravesarlo. La mirada del copiloto, ahora fija en el capitán, estaba llena de admiración y reverencia por un maestro de su oficio. Capítulo 7, Atravesando las nubes cumulonimbus, por fin se vislumbra un rayo de esperanza. 8881, aquí la torre de control. ¿Me recibe? 8881, recibido. Torre. Wu Jigo agarró la radio y llamó insistentemente al SC-8881 de Shandong Airlines. Habían pasado casi 10 minutos desde que el 8881 desapareció del radar. Wu Jigo llevaba casi 10 minutos llamando. Sin embargo, la única respuesta era el crepitar de la interferencia electromagnética. La torre de Jiangyin incluso había pedido a los aviones que pasaban y a los que volaban en círculos para aterrizar que llamaran el 8881, pero ningún vuelo había recibido respuesta. ¿Podría ser? ¿El vuelo 8881 se había estrellado realmente? Al pensar en ello, a Wu Jigo se lu encogió el corazón. El rostro del gerente de guardia, Zhao Bufan, estaba igualmente serios. El vuelo 8881 llevaba desaparecido casi 10 minutos. 10 minutos. Tiempo suficiente para que ocurriera cualquier cosa. Aunque los barrios y las oficinas del subdistrito cercanos al aeropuerto de Jiangyin no habían informado de nada. Lo que significaba que Zhao Bufan on carecía de pruebas directas del accidente del vuelo 8881. Sin embargo, en su mente, ya había condenado a muerte al avión. Por supuesto, Wancheng estaba sufriendo unas condiciones meteorológicas extremas que no se habían visto en décadas. En tales conditions, aterrizar un avión era imposible, incluso conducir resultaba difícil. Y es más, se trataba de un avión con sistemas de protección contra rayos y de control de vuelo defectuosos. A esto se llamaban los fallos de comunicación. El avión estaba completamente sordo y ciego. A menos que se produjera una intervención divina, a menos que se produjera un milagro de supervivencia. El vuelo 8881 no tiene ninguna posibilidad. Suspiro. Zhao Bufan dejó escapar un largo y profundo suspiro. La idea de que más de 100 preciosas vidas a bordo se perdieran así. Lo partía el corazón como si lo estuvieran arrancando. Director. En ese mismo momento, Lin Muyao, que había estado rastreando el vuelo SC-8881 de Shandong Airlines a través del radar, gritó de repente. Zhao Bufan se sobresaltó. Inmediatamente se volvió para mirar a Lin Muyao. Ali estaba ella, con el brazo extendido, los dedos temblorosos mientras señalaba la pantalla del radar, balbuceando, está reapareciendo. Está reapareciendo de nuevo. Zhao Bufan preguntó con urgencia, ¿qué ha reaparecido? Mientras hablaba. Dio tres pasos en dos y luego al lado de Lin Muyao. Como se estuviera hechizada, Lin Muyao balbuceó incoherentemente, 888, 1. Ha reaparecido. Pero Zhao Bufan ya no necesitaba que él se lo indicara. Su mirada ya se había fijado en la pantalla del radar. Efectivamente. El vuelo 8881 de Shandong Airlines, que había desaparecido del radar durante casi 10 minutos, había reaparecido milagrosamente en la pantalla. Además, según la pantalla del radar, el vuelo 8881 se encontraba ahora a menos de 20 kilómetros del aeropuerto de Jiangyin. Genial. Exclamó Zhao Bufan, con el rostro radiante de emoción, mientras golpeaba con fuerza el escritorio con el puño. Justo cuando se giró para ordenar a Wu Jigo que siguiera llamando el 8881. El sistema de comunicaciones, que hasta entonces solo emitía estática, cobró vida de repente. 8881 recibido. Torre de Jiangyin, esta aeronave está iniciando los procedimientos de aterrizaje. Solicito servicios de guía. Antes de que Wu Jigo pudiera responder, Zhao Bufan ya había cogido el auricular. Aquí la torre de Jiangyin, Zhao Bufan al habla. 8881, ¿cuál es su situación actual? Preguntó con voz grave. La situación es crítica. La visibilidad está obstruida, el sistema de control de vuelo no funciona correctamente y la aeronave se encuentra actualmente en estado de vuelo con tres sistemas desconectados.
El capitán depende únicamente del control de una sola palanca y doble timón, por lo que necesita la orientación de la torre. Fue la respuesta. ¿Al or esta respuesta? Todos los presentes, incluido Zhao Bufan, contuvieron el aliento. Como profesionales de la aviación. Eran muy conscientes de la extrema dificultad de las maniobras de vuelo con tres sistemas desconectados y una sola palanca y doble timón. Especialmente en condiciones meteorológicas tan extremas. No se trataba simplemente de escapar por los pelos de la muerte. Era nada menos que una misión suicida. Sin embargo, de alguna manera, la tripulación del vuelo 8881 había desafiado las probabilidades y había salido adelante. ¿Quién demonios era el capitán del vuelo 8881? Para dar la vuelta a una situación tan desesperada? ¿Qué? ¿Lu Yanwang? Oh. Era él. Bueno, eso lo explica todo. 8881, el aeropuerto de Jiangyin está experimentando condiciones meteorológicas extremas, vientos en superficie de fuerza 78, presión de 1055 hectopascals, visibilidad inferior a 50 metros, precipitations superiores a 100 milímetros en la última hora. Sin embargo, la pista permanece libre de agua estancada. Ahora lo guiar en su aproximación. Su altitud actual es de 400 metros. No hay tiempo suficiente para un aterrizaje de 3 puntos. Gira a la derecha inmediatamente, alanis con la pista a favor del viento y proceda al aterrizaje. Zhao Bufan respondió de inmediato. Vientos en tierra de fuerza 7 a 8, presión barométrica 1055, visibilidad inferior a 50 metros, precipitations superiores a 100 milímetros, pista actualmente libre de agua. Girar a la derecha, entendido. Cabina de mando. El copiloto Chen bin repitió rápidamente las instrucciones de la torre. Luego, con el rostro tenso, se volvió para mirar a Lu Qingzhou, sentado en el asiento del capitán. La función del copiloto es, esencialmente, ayudar al capitán a pilotar el avión. Al fin y al cabo, el capitán no tiene tres cabezas y 6 brazos. Es imposible que una sola persona controle una bestia mecánica que pesa decenas de toneladas. Sobre todo porque los aviones no vuelan de forma aislada, sino que deben mantener una comunicación constante con tierra y seguir las instrucciones de esta. Sin embargo, el capitán no puede permitirse distracciones durante las operaciones de vuelo. Por lo tanto, la responsabilidad crucial de la comunicación con tierra recae naturalmente en el copiloto. En esencia, se encargan de transmitir las comunicaciones. Además de ayudar al capitán con los controles de vuelo, el copiloto sirve de conducto para el intercambio de información. Esto explica por qué el copiloto repite las instrucciones de tierra durante la comunicación. En primer lugar, para confirmar el control de tierra, recibo su directiva. En segundo lugar, para transmitir las instrucciones al capitán. Después de escuchar la transmisión del copiloto Chen Bin, la expresión de Lu Qingzhou siguió siendo grave. Con una mano agarró la columna de control, mientras que con la otra empujó lentamente hacia atrás la palanca del acelerador, reduciendo el flujo de combustible a los motores. Simultáneamente, giró la columna de control hacia la derecha mientras su pie derecho presionaba el pedal del timón derecho. Bajar los ailerons quince. Bajar el tren de aterrizaje. Cuando la torre de control del aeropuerto, envuelta en la lejana lluvia torrencial, se hizo visible, Lu Qingzhou finalmente habló. Entendido. Chen Bin ya no parecía tan tenso como antes. Por supuesto que no. Habíamos superado las peores tormentas. Solo quedaba un último paso. ¿Qué motivo había para estar nervioso? Contacta con la torre. Que comprueben inmediatamente con prismáticos el tren de aterrizaje está bajado, añadió Lu Qingzhou. No era que Lu Qingzhou fuera demasiado cauteloso. Tras haber sido alcanzado por un rayo, seguía sin estar claro si existen fallos más allá del sistema de control de vuelo y la protección contra rayos. El tren de aterrizaje también fallaba. Intentar aterrizar de una manera tan imprudente. Sin tren de aterrizaje, ¿en qué se diferenciaría de estrellarse? Por lo tanto, no era superfluo, sino prudencia. Capítulo 8, la práctica hace al maestro. Hora de la capital. 2:55 p.m. Wancheng seguía azotada por la tormenta. Granizos del tamaño de habichuelas golpeaban el parabrisas del avión. A pesar de que los limpiaparabrisas funcionaban sin descanso, en cuanto despejaban la lluvia, una nueva capa de niebla cubría el cristal. Lu Qingzhou tenía los ojos como platos. Estaba empleando hasta la última gota de fuerza que le quedaba. Sin embargo, debido a la lluvia torrencial, la visibilidad apenas alcanzaba los 200 o 300 metros. ¿Apenas 200 o 300 metros?
Eso era peligroso no solo para un avión que se acercaba a los 300 kilómetros por hora, sino incluso para un coche que circulaba por una autopista. Sin embargo, la realidad era esta. Debido a las condiciones meteorológicas extremas, incluida la lluvia torrencial, la visibilidad cerca del aeropuerto de Jiangyin había descendido por debajo de los 50 metros. Lu Qingzhou apenas podía distinguir la escena a 200 o 300 metros por delante. Su visión superaba con creces la de una persona normal. Aun así, el hecho seguía siendo el mismo. Para un avión que viaja a casi 300 km por hora, una visibilidad de solo 200 o 300 metros era profundamente peligrosa. A lo lejos, la imponente torre de control del aeropuerto de Jiangyin se vislumbraba débilmente a través de la cortina de lluvia. La torre de control de cada aeropuerto es su estructura más alta. Como un faro en el vasto océano. Divisor la torre. Significaba divisor el propio aeropuerto. Así que cuando la torre apareció entre la lluvia, Lu Qingzhou supo que el aeropuerto de Jiangyin estaba ahora a poca distancia. Sin embargo, no optó por aterrizar inmediatamente. La razón era simple. No podía determinar la ubicación exacta de la pista. Un aterrizaje a ciegas suponía el riesgo de que el avión se saliera de la pista debido a una desalineación, lo que podría provocar un accidente catastrófico. El tramo final es el más difícil. No tenía intención de perder la vida en el último momento por un descuido. Por lo tanto, Lu Qingzhou mantuvo el vuelo nivelado. El avión volaba ahora a menos de 200 metros. Rugido, rugido. El rugido de los motores del avión atravesó la cortina de lluvia y luego el aeropuerto de Jiangyin. Torre de control. Wu Zhigao terminó la comunicación con el 8881. Inmediatamente miró a Jabu Fan, director, el 8881 solicita nuestra ayuda para confirmar ese su tren de aterrizaje se ha desplegado. Jabu Fan señaló rápidamente a un observador y ordenó, lev los prismáticos al balcón. Sí, señor. El observador se puso en pie de un salto. Cuando llegó al balcón con los prismáticos y abrió la puerta de cristal que separaba el interior del exterior, una repentina ráfaga de viento trajo consigo un torrente de lluvia. En un instante, el observador quedó empapado hasta los huesos. Sin embargo, el observador se limitó a sacarse la lluvia de la cara, cerró rápidamente la puerta de cristal detrás de él y se quedó expuesto al aguacero. En comparación con las más de 100 vidas en juego, ¿qué importaba un poco de lluvia? Rumble, rumble. Desde el noroeste, el débil y lejano rugido de los motores de los aviones resonó de repente en el horizonte. El observador no perdió tiempo. Levantó apresuradamente los prismáticos para escudriñar el cielo del noroeste. Sin embargo, el aguacero era tan intenso que, incluso a través de las lentes, la vista seguía siendo borrosa. Aun así, el observador permaneció imperturbable, con la mirada fija en el horizonte. Después de unos 20 segundos, el rugido de los motores de los aviones se hizo cada vez más claro. Crack. Un rayo atravesó el cielo. En la fugaz luz proporcionada por el destello, el observador pudo distinguir un avión comercial gris plateado que aparecía en el cielo del noroeste. Sin embargo, su visión estaba obstruida. Por lo tanto, no pudo discernir el tren de aterrizaje del avión se había desplegado. El observador levantó los prismáticos con ambas manos. Su mirada siguió el movimiento constante del avión. Más cerca. El avión se acercaba al aeropuerto. Al acercarse al espacio aéreo del aeropuerto, el observador finalmente pudo verlo con claridad. Tanto el tren de aterrizaje delantero como el principal se habían desplegado con éxito, sin ningún fallo. En ese momento, el observador estaba empapado hasta los huesos. Sin embargo, no prestó atención a su propia situación. En cambio, se dio la vuelta rápidamente y entró en el centro de mando. Gritó en voz alta a Jabu Fan, que estaba cerca al director, el tren de aterrizaje del 8881 está bien. No muy lejos. El corazón de Jabu Fan, que se le había subido a la boca, finalmente volvió a su sitio en el pecho. Inmediatamente ordenó, informa el 8881 de que su tren de aterrizaje está operativo. Sí, señor. Cabina de pilotage. Shenbin concluyó su comunicación con la torre de control. Volviéndose hacia Lu Qingzhou, informó, capitán, el tren de aterrizaje está operativo. Eso está bien. Lu Qingzhou exhaló un largo suspiro de alivio. Luego se inclinó ligeramente para mirar hacia abajo. Para entonces, el avión había alcanzado el espacio aéreo sobre el aeropuerto de Jiangyin. A través de la cortina de lluvia.
Lu chingo podía distinguir vagamente una pista recta que aparecía en su campo de visión. Las luces de la pista a ambos lados ya se habían iluminado. Aunque su brillo parecía débil bajo el aguacero. Seguían siendo la guía más fiable disponible. Lu chingo las estudió durante 4 o 5 segundos. Grabando en su mente la orientación precisa de la pista. Solo entonces tiró suavemente de la columna de control, elevando el morro del avión. Ascenso. Ascenso sostenido. Pronto. La altitud del avión volvió a ser de aproximadamente 300 metros. A medida que ganaba altura, se alejaba gradualmente de la pista del aeropuerto de Jiangning. Inmediatamente después. Giró la columna de control hacia la derecha y presionó el pedal del timón derecho. El Airbus A320 giró rápidamente a la derecha. Torre de control, 8,881 hectares completado el giro a la derecha, preparándose para aterrizar en el aeropuerto de Jiangning, anunció Lu chingo. El copiloto Chun bin cogió rápidamente el intercomunicator para llamar a la torre. Después de unos 10 segundos. Chen bin repitió inmediatamente las instrucciones de la torre, presión actual del aeropuerto 1055, velocidad del viento aproximadamente fuerza 7, aterrizaje en la pista 02 izquierda. Lu chingo no respondió. En cambio, agarró la columna de control y ajustó continuamente la actitud de vuelo del avión. Cuando se completó el giro a la derecha, el morro estaba casi alineado con la pista. Lu chingo no tenía intención de realizar una aproximación de 3 patas o 5 patas, sino que pretendía aterrizar directamente, como un avión de combate. Los aviones civiles no están obligados a realizar aproximaciones de 3 patas o 5 patas. Un aterrizaje directo no era imposible. Simplemente exigía una habilidad excepcional por parte del capitán. Después de todo, los aviones comerciales suelen ser máquinas grandes y pesadas. Intentar un aterrizaje directo al estilo de un caza suponía el riesgo de una velocidad excesiva, lo que provocaría que el avión se estrellara contra la pista. Eso no sería un aterrizaje, sino un accidente. Además, el espacio aéreo a baja altitud alberga numerosos factores incontrolables. Por ejemplo, obstáculos en forma de nubes, corrientes de air turbulentas y bandadas de pajaros que revolución. Optar por un aterrizaje directo sin la debida consideración podría provocar fácilmente un accidente. Por lo tanto, a menos que se enfrenta una emergencia, un capitán que entiende imprudentemente un aterrizaje directo viola el principio de 8 cosas que se deben hacer y una que se debe evitar de la Administración de Aviación Civil. Tales acciones merecen medidas disciplinarias. Sin embargo, el vuelo SC-8881 de Shandong Airlines se enfrentaba claramente a una emergencia. Por lo tanto, proceder con un aterrizaje directo estaba totalmente justificado. Además, Lu chingo tenía una confianza absoluta en sus habilidades como piloto. No había necesidad de maniobras evasivas para desacelerar o reducir la altitud. ¿Cuál era el origen de su confianza? Nada más. Simplemente el resultado de la práctica. Capítulo 9, aterrizaje exitoso, hemos sobrevivido. Aproximadamente 30 segundos después. El avión de pasajeros Airbus A320 se encontraba ahora a menos de 2 kilómetros de la pista del aeropuerto. Su altitud había descendido a unos 100 metros. Lu chingo permanecía totalmente concentrado. Tenía la mirada fija al frente. Su mirada parecía capaz de atravesar la barrera de la lluvia para discernir la lejana pista. Pero el aguacero era simplemente demasiado intenso. Incluso con una visión muy superior a la de una persona normal, una asombrosa 5-4. Esa agudeza no podía superar el obstáculo impuesto por la naturaleza. La agudeza visual se mide normalmente utilizando la tabla optométrica logarítmica estándar. La lectura más alta que se puede alcanzar en esta tabla es 5-3. En circunstancias normales, una lectura de 5-0, 5-1, 5-2 o 5-3 en esta tabla indica una visión excelente y óptima. Sin embargo, una puntuación de 5 supera el rango de medición de la tabla y requiere instrumentos especializados para su detección. Los pilotos necesitan una vista excepcional. Durante los exámenes médicos aeronáuticos, el requisito mínimo de agudeza visual es 5-1. Además, el examen de reclutamiento no emplea la tabla estándar, sino una tabla en forma de C que prohíbe la visión en 8 direcciones. Estos requisitos tan estrictos demuestran suficientemente los altos estándares que se exigen a la vista de los pilotos. No obstante, hay que reiterar que, por muy excelente que sea la visión de un piloto, no puede atravesar obstáculos como los rayos X para percibir lo que hay más allá de ellos. Por lo tanto, con el avión a 2 kilómetros de la pista, y una visibilidad inferior a 50 metros,
Lucingo no pudo localizar la pista en medio de la torrencial lluvia. Pero eso no importaba. La ubicación exacta de la pista estaba grabada en su memoria desde hacía mucho tiempo. Su decisión de no girar a la izquierda para aterrizar antes, sino sobrevolar el aeropuerto de Jiangyin antes de girar a la derecha. En primer lugar, durante su aproximación inicial al aeropuerto de Jiangyin, el avión había estado volando con el viento. Aterrizar a favor del viento habría supuesto riesgos adicionales. En segundo lugar, Lucingo no podía determinar la ubicación exacta de la pista. Por lo tanto, primero sobrevoló el aeropuerto para determinar la orientación precisa de la pista antes de seleccionar una aproximación con viento en contra. Esto minimizó el factor de peligro. En otras palabras, aunque la pista del aeropuerto seguía siendo invisible a simple vista, Lucingo ya había determinado su ubicación exacta. Ambas manos agarraron la palanca de control, ajustando constantemente la actitud del avión. Justo cuando la altitud descendió por debajo de los 100 metros, el avión volvió a dar una sacudida violenta. Una alarma estridente resonó en la cabina. Corte de viento, corte de viento. Corte de viento, corte de viento. Corte de viento, corte de viento. Corte de viento. Para los pilotos, el sonido más temido después de sub. Y es corte de viento. Por lo tanto, cuando la alarma de corte de viento sonó en la cabina, el copiloto Chen Bin se tensó al instante, con una expresión de impotencia en el rostro mientras miraba a Lucingo. La expresión de Lucingo permaneció imposible. A decir verdad, encontrarse con una cesaladora del viento estaba totalmente dentro de sus expectativas. Bueno, obviamente. Los vientos en tierra en el aeropuerto eran actualmente de fuerza 7. Con vientos tan fuertes, una persona de pie en la pista probablemente saldría volando. No se dejan engañar por este Airbus A320 que pesa 70 u 80 toneladas, recuerden que el avión no está apoyado en el suelo, sino flotando en el aire. Por lo tanto, al descender por debajo de los 100 metros, es perfectamente normal que se vea sacudido por vientos de fuerza 7, ¿no? Así pues, Lucingo extendió la mano con decisión y agarró la palanca del acelerador. Inmediatamente pulsó el interruptor 2GA. A continuación, empujó la palanca del acelerador hacia delante. Su intención era contrarrestar los vientos de fuerza 7 con el empuje del avión. Pero eso no fue todo. Sin girar la cabeza, Lucingo le gritó a Chen Bin, retira los alerons, sub los flaps 15 grados. Chen Bin palideció. Lucingo estaba aumentando la potencia y retirando los alerons. ¿Tenía intención de acelerar el avión? El problema era que el avión se encontraba en pleno proceso de aterrizaje. Si aceleraba el avión, ¿seguiría aterrizando? Sin embargo, no había tiempo para cuestionar las decisiones del capitán. Por lo tanto, aunque el capitán lo ordenara saltar por un precipicio, tendría que saltar sin dudarlo. Chen Bin dudó solo un segundo o dos antes de ejecutar rápidamente las órdenes de Lucingo. Rugido, rugido. El Airbus A320 volvió a rugir con un estruendo ensordecedor, y su velocidad aumentó drásticamente de poco más de 200 millas por hora a superar rápidamente los 300 km/h. Sin embargo, Lucingo mantuvo la inclinación descendente del morro del avión. Decidió no dar la vuelta. La velocidad era demasiado alta. Sin embargo, impulsado por una ininterrumpida oleada de potencia, los vientos huracanados ya no afectaban al avión. Las violentas turbulencias se calmaron gradualmente, restaurando la estabilidad. Por fin, la pista del aeropuerto apareció a la vista. Pero en el mismo instante en que Lucingo la vio, el avión ya había sobrevolado la pista. No había otra alternativa. La velocidad del avión era demasiado alta. La visibilidad era demasiado baja. En ese momento, la altitud del avión ya había descendido por debajo de los 50 metros. No. 40 metros. 30 metros. 20 metros. Cuando la altitud descendió por debajo de los 10 metros, Lucingo tiró inmediatamente de la columna de control hacia atrás, asegurándose de que el tren de aterrizaje trasero tocara tierra primero. Pero la velocidad del avión seguía superando los 300 km/h. Capitán, Chen Bin finalmente no pudo contenerse y le gritó a Lucingo, seguimos yendo demasiado rápido. La pista del aeropuerto de Jiangyin solo tiene 2,800 metros de largo. Si aterrizamos a esta velocidad, no podremos detenernos a tiempo. En circunstancias normales,
La velocidad de aterrizaje de un avión grande es de aproximadamente 130-160 nudos por hora. 1 nudo equivale aproximadamente a 185 km por hora. 130 nudos equivalent a 240 km por hora. 160 nudos equivalent a 290 km por hora. El avión de pasajeros Airbus A320 volaba a hora a más de 160 nudos, alrededor de 165 nudos. Esto ya había superado la velocidad máxima de aterrizaje del avión. Para complicar aún más las cosas, el aeropuerto de Jianying era solo una instalación de categoría 4D, con una pista de apenas 2,800 metros de longitud. Si el avión mantenía esa velocidad al tomar tierra, sería imposible detenerlo y inevitablemente se saldría de la pista. Sin embargo, en el momento en que Chen Bin pronunció estas palabras, pum, un ruido sordo, como si un objeto pesado hubiera golpeado el asfalto. El tren de aterrizaje trasero del avión ya había golpeado la pista con un fuerte impacto. La expresión de Lu Qingzhou se volvió grave. Como si fuera ajeno a las preocupaciones de Chen Bin, a pesar de que la velocidad del avión superaba ahora los 300 km/h, decidió aterrizar. En el instante en que el tren de aterrizaje trasero golpeó el asfalto, una tremenda fuerza de rebote actuó instantáneamente sobre el fuselage del avión. Esta colosal bestia, que pesaba 70 y 80 toneladas, fue impulsada directamente hacia arriba. La fuerza es acción y reacción. Sin embargo, en el momento siguiente, el tren de aterrizaje trasero volvió a entrar en contacto con el suelo y los enormes neumáticos comenzaron a funcionar. En cuestión de segundos, el tren de aterrizaje delantero se estrelló contra el asfalto. El avión se lanzó hacia adelante como un caballo salvaje que se libera, precipitándose por la pista. Lu Qingzhou reaccionó con la velocidad del rayo. Activó inmediatamente el sistema de frenado y grito, despleguen los alerons. Chen Bin se daba profusamente por la ansiedad. Sin embargo, ejecutó la orden del capitán sin demora. Sin embargo, la velocidad del avión seguía siendo demasiado alta. Incluso con los frenos y los alerons desplegados, su velocidad aún superaba los 200 km/h. Si mantenía este ritmo, el avión pronto se saldría de la pista. Con el sudor corriendo por la cara, Chen Bin miró a Lu Qingzhou y gritó, sigue yendo demasiado rápido. ¿Qué hacemos? La pista tiene agua estancada. Proporcionará un excelente efecto de frenado, explicó Lu Qingzhou en voz alta sin girar la cabeza. A continuación, su mano derecha agarró la palanca de retroceso del empuje. La tiró hacia atrás con fuerza. Clac, clac, clac. Los inversores de empuje se activaron inmediatamente. La velocidad del avión sobre el suelo disminuyó visiblemente a un ritmo notable. Resultó que Lu Qingzhou era consciente desde hacia tiempo de que una velocidad excesiva suponía un riesgo de sobrepasar la pista y provocar accidentes. Sin embargo, había seguido deliberadamente este caso. La razón radicaba en el torrencial aguacero que caía fuera del avión, que inevitablemente había creado charcos de agua en la pista. En circunstancias normales, esos charcos habrían causado una gran confusión y obstaculizado el aterrizaje. Sin embargo, ese día sirvieron como un colchón perfecto. Efectivamente, bajo la resistencia combinada del sistema de frenado, el empuje inverso del motor y el agua estancada, el Airbus A320, que había estado a punto de perder el control, se fue estabilizando poco a poco. Chen Bin no se atrevía a parpadear. Con el rostro marcado por la tensión, miró fijamente el indicador de velocidad del avión. Cuando la aguja del indicador comenzó a retroceder lentamente, abrió ligeramente la boca y incluso se olvidó de respirar. Pasó otro minuto. Después de recorrer casi 2,500 metros por la pista, el Airbus A320 finalmente se detuvo. En el instante en que el avión se detuvo por completo, Chen Bin se desplomó en su asiento. Jadeaba con dificultad. Tenía todo el cuerpo empapado en sudor. Parecía como si acabaran de sacarlo del agua. Mientras tanto, Lu Qingzhou, sentado en el asiento del capitán, tenía una expresión de haber escapado por los pelos de la muerte. Respiraba con dificultad y tenía los ojos inyectados en sangre. Estaba tan absorto en su propia odisea que no se percató de la voz electrónica del sistema que anunciaba, enhorabuena, anfitrión, por completar la misión activada. Las recompensas se han desembolsado con éxito. Había sobrevivido. Por fin había sobrevivido. La euforia de salir airoso de tal peligro era algo que quienes no lo habían soportado nunca podrían comprender. Wula, wula, wula. El avión apenas se había detenido por completo. El débil aullido de las sirenas de emergencia resonaba a ambos lados de la pista. Los equipos de rescate del aeropuerto habían llegado.
Hey que decirlo. La respuesta del aeropuerto de Jiangyin fue notablemente rápida. Desde el momento en que el vuelo AC-8881 de Shandong Airlines se puso en contacto de forma proactiva con la torre de Jiangyin para informar de su intento de aterrizaje forzoso bajo una lluvia torrencial, apenas habían pasado 10 minutos. Sin embargo, en ese breve lapso de tiempo, el aeropuerto de Jiangyin ya había desplegado un contingente de personal de rescate para esperar el aterrizaje cerca de la pista. De hecho, se había movilizado a toda la fuerza de rescate de Wancheng. A la espera de una orden. No había otra opción. En Dongda, la seguridad nunca era un asunto trivial. Cualquier cosa relacionada con la seguridad se trataba como una prioridad absoluta. Especialmente teniendo en cuenta. El vuelo 8881 transportaba a 8 miembros de la tripulación y más de 100 pasajeros. Con tantas vidas en juego. La rápida respuesta del aeropuerto era totalmente previsible. Sin embargo, Luchin Joya apenas tenía energía para preocuparse por esos asuntos. Los últimos 10 minutos la habían dejado casi sin fuerzas. Por lo tanto, en ese momento, solo deseaba desplomarse en el asiento del capitán. Y permanecer completamente inmóvil. Uf. Lo había conseguido. Por fin lo había conseguido. Capítulo 10, Shandong Airlines hace honor a su reputación como la Virgen de Aeroflot de la Universidad de Shandong, su audacia supera incluso a la de la aerolínea rusa. Torre de control del aeropuerto de Jiangyin. Dentro de la sala de control del tráfico aéreo. La voz de Chen Bin, copiloto del vuelo AC-8881 de Shandong Airlines, se escuchó una vez más, el 8,881 hectares aterrizado sin incidentes. La voz de Chen Bin estaba ronca. Y completamente agitada. Como la de un hombre al borde del agotamiento. Sin embargo, cuando pronunció las palabras el vuelo 8,881 hectares aterrizado sin incidentes, todos en la torre filtraron automáticamente el cansancio de su tono. En cambio, todos se quedaron paralizados en su sitio. En la amplia sala de control. Salvo por el zumbido de los instrumentos, no se oía ni un solo sonido. Pasaron varios segundos. Solo entonces Wu Zhigao, responsable de las comunicaciones, preguntó temblorosamente, 8881, por favor, repita eso. El 8,881 hectares aterrizado sin incidentes, la voz de Chen Bin resonó una vez más en el canal de comunicación. Al instante siguiente. La enorme sala de control estalló en un mar de vidas. Genial. Impresionante, absolutamente impresionante. Bien hecho, 8881. Aterrizar con éxito con este tiempo y es una auténtica proeza. Un milagro, nada menos que un milagro. Via, realmente pensé que el 8881, Southeast había estrellado hace un momento. Wu Zhigao y Lin Muyo estaban tan emocionados que apenas podían hablar. Habían sido los primeros miembros del personal en detectar la anomalía del SC-8881 de Shandong Airlines. También habían participado en la operación de rescate del 8881 desde el principio. Así que ahora, con el 8881 aterrizado sano y salvo. Además de una gran euforia, sentían un profundo orgullo y satisfacción. A salvo. El vuelo 8881 está a salvo, declaró Wu Zhigao, con las manos apretadas con fuerza alrededor del intercomunicator y la voz cargada de emoción. Los ojos de Lin Muyoya brillaban. Tenía los ojos muy abiertos, fijos intensamente en la pantalla del radar. Ya Bufan, el jefe de turno de la torre de control, parecía haber perdido todas sus fuerzas. Al oír la confirmación de Chen Bin, se desplomó en un sillón, jadeando en busca de aire. No así dejan engañar por su compostura anterior. En realidad, durante los últimos 10 minutos, como supervisor de guardia en la torre de control del aeropuerto de Jiangyin, había soportado la carga más pesada. Clang. En ese momento, la puerta de la sala de control de la torre se abrió de golpe. Varios hombres de mediana edad, con paraguas en mano pero completamente empapados, entraron apresuradamente. Al frente del grupo. No era otro que Chen Zhizhong, presidente de Jiangyin Airport Management Company. Como director ejecutivo del aeropuerto, Chen Zhizhong había recibido el informe de la torre 10 minutos antes. Al enterarse de que un vuelo había sido alcanzado por un rayo, lo que había provocado fallos tanto en el sistema de control de vuelo como en los dispositivos de protección contra rayos, y que era necesario realizar un aterrizaje de emergencia inmediato en el aeropuerto de Jiangyin, él también se sorprendió. Por lo tanto, ordenó inmediatamente a Jia Bufan que activara el plan de respuesta de emergencia y ayudara con el aterrizaje de emergencia del vuelo 8881. Inmediatamente después,
Chen Zhizhong reunió a varios ejecutivos del aeropuerto y se apresuró a ir a la torre de control en coche. Aunque la distancia hasta la torre no era grande. El aguacero era implacable. Cuando llegaron, habían transcurrido 10 minutos. ¿Cuál es la situación? En cuanto entró en la sala de control, Chen Zhizhong preguntó con tono grave. Con la mirada fija en la pantalla del radar. Cuando vio que el símbolo triangular que representaba el vuelo 8881 había desaparecido de la pantalla del radar, su corazón dio un vuelco. ¿Había llegado demasiado tarde después de todo? Ya bufan, al ver a tantos altos funcionarios apresurándose bajo la lluvia torrencial, se sorprendió. Rápidamente se puso de pie. Señor Chen, distinguidos funcionarios, el vuelo 8881 hectares aterrizado sin incidentes, anunció apresuradamente. Chen Zhizhong pareció no oír bien. Póngase en contacto con las autoridades locales inmediatamente, ordenó instintivamente. Que se preparen para las operaciones de búsqueda y rescate del vuelo 8881. Espere. ¿Qué ha dicho? A mitad de la frase, se dio cuenta de que algo no cuadraba. Su rostro se contorsionó con asombro mientras miraba fijamente a Zhao Bufan. Zhao Bufan apoyó las manos sobre la mesa, con el rostro radiante de emoción. Exclamó, el vuelo 8881 hectares aterrizado sin incidentes. El vuelo 8881 está a salvo. ¿Qué? Chen Zhizhong se quedó paralizado y luego miró a Zhao Bufan con total incredulidad. Las expresiones en los rostros de los demás funcionarios eran igualmente vívidas. Como profesionales de la aviación con décadas de experiencia, sabían muy bien la amenaza que el clima representaba para los vuelos. Especialmente en condiciones tan extremas. Forza un aterrizaje era equivalente a un suicidio. Y lo que es más. El avión que intentaba el aterrizaje forzoso también había sufrido una falla en el sistema de control de vuelo. Sin embargo, ahora, ese avión había aterrizado realmente de forma segura. Esto desafiaba claramente su comprensión. Así que Chen Zhizhong se quedó paralizado durante varios segundos antes de presionar inmediatamente. ¿Está diciendo la verdad? Por supuesto. El vuelo 8881 está a salvo, reiteró Zhao Bufan. Pareciendo preocupado por el escepticismo, enfatizó, el avión está actualmente estacionado en la pista. El copiloto del 8881 se ha puesto en contacto con nosotros. Los equipos de rescate están en camino. Señor Chen, distinguidos líderes, el vuelo 8881 está a salvo. Chen Zhizhong exhaló un largo suspiro de alivio. Los demás tenían expresiones similares. Lo importante es que está a salvo, lo importante es que está a salvo. Cuando recibí el informe, casi pierdo la cabeza. El conductor ni siquiera condujo rápido hasta aquí, pero el avión logró aterrizar de forma segura. No sé si es pura suerte o si la tripulación es brillante. SC-8881? Shandong Airlines? Bueno, pues Shandong Airlines realmente hace honor a su reputación como la aerolínea más formidable de Oriente. ¿Quién diría que podrían vencer a un tiempo así? Cierto, cierto. Verdaderamente la edición oriental de Aeroflot, su audacia supera incluso a la de los rusos. El grupo discutió el incidente, todavía conmocionado. Sin embargo, una sensación peculiar permanecía en sus mentes. Habían acudido a la torre de control presos del pánico, decididos a supervisar y dirigir el aterrizaje de emergencia del vuelo 8881. Pero después de toda esa prisa y urgencia. Cuando llegaron, el avión ya había aterrizado sin incidentes. ¿No habían venido para nada? ¿Habían malgastado toda esa preocupación? Ah, claro, preguntó de repente uno de los subdirectores del aeropuerto. Xiao, ¿sabes quién era el capitán del vuelo 8881? Para aterrizar un avión de forma segura en esas condiciones, debe de ser un veterano con mucha experiencia. Conozco bastante bien a varios pilotos de Shandong Airlines y es posible que incluso reconozca al capitán del vuelo 8881. Zhao Bufan respondió rápidamente, era Lu Qingzhou. ¿Lu Qingzhou? El hombre hizo una pausa y luego una mirada de reconocimiento cruzó su rostro. Ah, el mismísimo Grim Reaper. Bueno, eso lo explica todo. Los demás intercambiaron miradas cómplices. Así que fue ese chico. No me extraña. Si hubiéramos sabido que él era el capitán, no nos habríamos alterado tanto. Exacto. Marame, empapado hasta los huesos. El señor del inframundo realmente hace honor a su reputación. Mientras tanto, Lin Muyo estaba cada vez más desconcertada. Ya había oído varias veces hoy la frase señor del inframundo. ¿Quién era exactamente este señor del inframundo?
¿Por qué todos los líderes reaccionaban con expresiones de así que era el or su nombre? ¿Era este capitán realmente tan formidable que todos depositaban su confianza en él? Pero se inspiraba tanta confianza. ¿Por qué se le conoce con el apodo de Lu Yenyang? Lin Muyo estaba completamente perpleja. PD, se tardó 35 horas en aprobar el contrato. Por temor a que el tema fuera demasiado delicado para firmarlo, no me atreví a actualizar estos dos últimos días. Ahora que está finalizado, puedo actualizar libremente. Les pido humildemente su apoyo para esta obra incipiente. Me comprometo a publicar un mínimo de 4,000 palabras al día. Si el número de seguidores, marcadores, solicitudes de actualizaciones y regalos resulta salido, entregarán más. Capítulo 11, Tendencia en la lista de búsquedas más populares. La lluvia torrencial sobre Wancheng había persistido durante más de media hora. Durante este tiempo, el cielo sobre Wancheng parecía haber sufrido una fuga. La lluvia torrencial caía desde arriba. En ese breve lapso, las precipitaciones superaron los 100 milímetros, casi la mitad del volumen del lago del oeste. En consecuencia, numerosas zonas bajas del núcleo urbano de Wancheng estaban inundadas. En algunos aparcamientos y paseos subterráneos, el nivel del agua superaba el medio metro. Los ríos que atraviesan la ciudad, el río Blanco, el arroyo Plum y el río Wanliang crecieron de forma espectacular. Con el aumento de las inundaciones y la crecida de los ríos, Wancheng desaparecía ahora de forma inquietante Venecia. Sin embargo, la noticia más sensacional de la ciudad no fue esta lluvia torrencial, que se produce una vez cada década. Fueron los ovnis. Sí, ovnis. Apenas 10 minutos antes. El presentador del canal de noticias CTV se había conectado con un reportero sobre el terreno para cubrir el clima extremo de Wancheng. Mientras el reportero desafiaba la lluvia torrencial para transmitir la situación de desastre a los espectadores en casa y en el chat en directo, la lente del cámara captó por casualidad lo que parecía ser una aeronave triangular navegando a través de las nubes oscuras. Por suerte. Justo cuando la cámara captó esta nave triangular, cayó un rayo. En la fugaz iluminación del rayo, este objeto volador no identificado quedó totalmente expuesto a la cámara, claramente visible para todos los espectadores que veían el programa. No fue solo el canal CTV News Channel. Un streamer local de Wancheng, que retransmitía en directo las imágenes de la lluvia torrencial en Wancheng con su cámara, también capturó este objeto volador no identificado. En ese momento, había varios miles de espectadores en el chat de la retransmisión en directo. Cuando cayó ese rayo, miles de espectadores de la retransmisión en directo vieron aparecer en el encuadre el objeto volador no identificado triangular, que volvió a desaparecer acto seguido. En cuestión de minutos. Las etiquetas hashtag Wancheng Extreme Weather y hashtag Wancheng UFO Discovery se dispararon simultáneamente a lo más alto de las listas de tendencias en las plataformas de redes sociales, incluidas Weibo, Douyin, Tushio y Kuaishou. En particular, hashtag UFO Spotted in Wancheng. Se disparó directamente a lo más alto de las listas de tendencias de todas las principales plataformas de redes sociales. Esto incendió por completo todo el internet chino. Aeropuerto de Jiangyin. Mientras el avión se detenía lentamente en la pista. Cabina. En la tripulación de cabina en los pasajeros parecían haber asimilado del todo lo que había sucedido. Casi todos mantenían la cabeza gacha. Algunos incluso emiten gemidos ahogados y se los iban en silencio. Los últimos 10 minutos los habían aterrorizado por completo. El avión había estado volando con total normalidad. Entonces, inexplicablemente, fue como si un rayo hubiera golpeado la ventanilla, y todas las luces de la cabina se apagaron de repente. Tras varios segundos, las luces verdes de emergencia volvieron a parpadear. Entonces, comenzó la pesadilla. El avión empezó a sacudirse violentamente, como si una mano gigante invisible lo estuviera zarandeando. Sentarse dentro era como estar en una montaña rusa. En poco tiempo, el avión se precipitó de cabeza hacia una nube tan negra que no se veía en la mano delante de la cara. La lluvia y el granizo golpeaban el fuselage como balas, haciendo estruendo contra el metal. De vez en cuando, un rayo caía rozando el avión. Si el infierno existe realmente en este mundo, entonces esa nube negra debía de ser un fragmento del inframundo. En ese momento, incluso las almas más optimistas de la cabina se sumieron en una profunda desesperación. Ya tenían un pie firme plantado en las puertas de la muerte. Así, el ambiente de la cabina se volvió opresivo y desesperanzador. Los gritos y sollozos desesperados se mezclaron en una cacofonía. Varias azafatas también rompieron a llorar.
Pero apenas el avión entró en la masa de nubes, la tripulación anunció una posición de impacto. Antes de que nadie pudiera reaccionar. El avión cayó en picado abruptamente, sumergiéndose hacia abajo. Luego, este Airbus A320 alternó entre picados pronunciados, giros bruscos y subidas repentinas. Esto no era volar. Era monta en una montaña rusa. Y la montaña rusa más aterradora y emocionante que se puede imaginar. Tan aterradoramente emocionante que no dejaba tiempo para recuperar el aliento. Justo cuando todos en la cabina pensaban que todo había terminado, el avión aterrizó sano y salvo. De la desesperación total a la euforia absoluta en menos de un minuto o dos. El cambio emocional fue demasiado rápido. Incluso ahora, con el avión completamente parado, los pasajeros seguían aturdidos. Todos estaban completamente atenidos. Como gansos de pico ganchudo, estiraron el cuello y miraron a su alrededor con expresión ausente. Wula, wula, wula. En ese momento, el aullido de las sirenas de los vehículos de rescate se hizo más fuerte, cada vez más cercano, penetrando en la cabina. La jefa de azafatas finalmente entró en acción. Desabrocándose el cinturón de seguridad, gritó con voz temblorosa, ¿Qué hacéis todos ahí parados? El avión ha aterrizado sin incidentes. Por fin estamos a salvo. Rápido, rápido, abrid la salida de emergencia. Sacad a los pasajeros del avión inmediatamente. Sus palabras incendiaron el ambiente de la cabina como un detonator. ¿Estamos a salvo? ¿El avión se ha detenido? Estamos vivos. Casi ni de un infarto. Que miedo, no volveré a volar nunca más. Casi ni de un infarto. Azafata. Hey, alguien desmayado aquí. ¿Alguien tiene pastillas para el corazón? Alguien está teniendo un ataque al corazón. En un instante. El caos se apoderó de toda la cabina. Varios pasajeros con constituciones más débiles, que habían soportado cambios emocionales extremos, pasando del terror profundo al alivio repentino en cuestión de segundos, se desmayaron antes de poder procesar completamente lo que había sucedido. La jefa de azafatas y otros auxiliares de vuelo presenciaron la escena. Ellos también estaban completamente conmocionados. ¿Qué demonios estaba pasando? Mientras el avión estaba en el aire, los pasajeros habían estado gritando y llorando, demasiado aterrorizados incluso para respirar. Sin embargo, al menos ninguno se había desmayado. Ahora que el avión había aterrizado sano y salvo, alguien se había desmayado por el susto. No se atrevieron a demorarse. Dos auxiliares de vuelo se apresuraron a la puerta de emergencia del avión y la abrieron con fuerza al mismo tiempo. Zaz. La rampa inflable de emergencia se desplegó al instante, extendiéndose desde la cabina hasta la pista. Pero las gotas de lluvia del tamaño de un guisante eran azotadas por el vendaval dentro de la cabina. Aun así, salvar vidas era lo primero. Así que a nadie le importaba estar empapado. En ese mismo momento, los vehículos de rescate finalmente llegaron. Varias ambulancias y camiones de bomberos se detuvieron directamente debajo de la salida de emergencia. Una vez que los rescatistas y bomberos subieron al avión con camillas, los auxiliares de vuelo se desplomaron en sus asientos, completamente agotados. Capítulo 12, el capitán de aviación civil más joven en la historia de Blue Star. JDO. Cabina de mando. Chen Bin estaba sentado en el asiento del copiloto. Jadioba pasadamente. Habían pasado varios minutos desde que el avión se detuvo por completo en la pista. Sin embargo, aún no había recuperado el aliento. Chen Bin volvió a respirar hondo. Solo entonces giró lentamente la cabeza para mirar a Lu Qingzhou, sentado en el asiento del capitán, con una expresión que mezclaba admiración y asombro. Capitán Qingzhou, hoy, realmente se lo debemos todo a usted. Como nunca había volado con usted, siempre considera todos esos rumores sobre usted como simples anécdotas divertidas. Hoy por fin lo he visto con mis propios ojos. Esto es como una puñalada por la espalda, me ha abierto los ojos, ¿Cómo demonios has llegado a ser tan hábil? Apenas tienes 25 años y solo llevas 2 o 3 años en Shandong Airlines, ¿verdad? Lu Qingzhou giró la cabeza. Álvaro Chen Bin esbozar una sonrisa irónica, respondió, cumplir 25 en unos meses. En cuanto a la antigüedad, llevo más de 5 años, aunque mis horas de vuelo solo rondan las 1500. Chen Bin le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Con admiración escrita en su rostro, dijo, soy 3 o 4 años mayor que tú y tengo más de 2000 horas de vuelo, pero sigo siendo copiloto.
En verdad, la diferencia entre las personas es mayor que la diferencia entre los humanos y los cerdos. Nadie nace sabiendo pilotar un avión o convertirse en piloto. Por lo tanto, todos los pilotos se forman y progresan desde cero. En tu último año de secundaria, si albergas el sueño de convertirte en piloto, puedes realizar con antelación los exámenes médicos de selección de pilotos que organizan diversas regiones. Estos exámenes médicos son extremadamente rigurosos. La selección de pilotos militares es exclusiva para los graduados del año en curso. Sin embargo, la selección de la Universidad de Aviación Civil acepta tanto a los graduados del año en curso como a los que han repetido curso. Los pilotos deben tener una excelente forma física y psicológica, de ahí los rigurosos estándares médicos. Sin embargo, los exámenes médicos de reclutamiento militar superan concrex en rigor a los de las universidades de aviación civil. Aprobar el examen médico. Obtener puntuaciones, especialmente en idiomas extranjeros, que cumplan con el umbral de admisión de la universidad. Entonces, enhorabuena. Has sido aceptado en la Universidad de Aviación. Pero formar a un piloto cualificado no es una tarea barata. Hace más de 30 años. En 1986 para ser precisos, los departamentos pertinentes de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación llevaron a cabo una auditoría de los costos de formación de pilotos. Los resultados revelaron que formar a un piloto de caza jet cualificado y capaz de realizar misiones de combate independientes requería al menos 2.800.000 yuanes. En el caso de los pilotos de bombarderos estratégicos H6, la cifra se disparaba hasta los 4.600.000 yuanes. Esto fue en 1986, hace más de 30 años. Ajustadas a la inflación y convertidas en oro, estas cifras equivalen a 57 kilogramos y 93 kilogramos, respectivamente. En consecuencia, en los círculos militares occidentales persiste la opinión de que el coste de la formación de un piloto de caza cualificado equivale precisamente al peso de ese piloto en oro. Naturalmente, los costos de formación de los pilotos de aviación civil palidecen, naturalmente, en comparación con los de los militares. No obstante, los costos siguen siendo considerables. Aproximadamente 4 millones de yuanes datos de 2018. Sin embargo, esta cifra no es fija. Los costos reales varían en función de factores como la ubicación geográfica de la Academia de Aviación Civil, la calidad de la enseñanza, el equipamiento y las instalaciones. Aún así, unos costos de formación tan exorbitantes siguen estando fuera del alcance de las familias normales. ¿Significa esto que todos los pilotos son hijos de familias adineradas? Por supuesto que no. La pilotaje exige una aptitud física excepcional y un talento innato. No se puede cultivar simplemente gastando dinero. Por consiguiente, en nuestro país, el modelo de formación de pilotos civiles suele consistir en que los estudiantes firman contratos con compañías aéreas o universidades, y estas últimas cubren los costos. ¿Qué implica esto? Significa que, una vez que un estudiante supera el examen médico y cumple los requisitos académicos exigidos, una aerolínea o una universidad de formación de pilotos firma un contrato con él. La primera se hace cargo de los costos de formación y, tras graduarse, el estudiante debe trabajar durante un periodo determinado en esa aerolínea antes de poder cambiar a otra empresa. Sin embargo, al incorporarse a la aerolínea, el aprendiz no pilota aviones inmediatamente. En su lugar, es sometido a un periodo de formación de conversión. Una vez completada esta formación y obtenida la licencia de piloto comercial, las licencias de piloto incluyen las categorías privada, deportiva, comercial y ATPL. Licencia de piloto de transporte aéreo, pueden empezar a volar como copilotos cualificados. Los copilotos se clasifican a su vez en observadores, pilotos de tiempo completo en el asiento derecho, copilotos de andada primera clase y copilotos en el asiento izquierdo. Los observadores ocupan el rango más bajo, mientras que los copilotos en el asiento izquierdo ocupan el más alto. Tras el ascenso a primer oficial de asiento izquierdo, solo queda un paso para convertirse en capitán de línea aérea. Sin embargo, según las estadísticas pertinentes del sector, un primer oficial necesita al menos 5 años para ascender con éxito a capitán. Esto supone que todavía bien y que la línea aérea está dispuesta a invertir en la formación. Una vez que un primer oficial de asiento izquierdo ha acumulado suficientes horas de vuelo, puede presentarse al examen de promoción a capitán organizado por la Autoridad de Aviación Civil. Al superar esta evaluación, se obtiene la cualificación de capitán de aviación civil. Los capitanes se clasifican además, de manera mayor rango, en J. Capitán de aeronave única, a capitán de vuelo y T. instructor. Un capitán de aeronave única solo necesita superar la evaluación y poseer una licencia de piloto comercial.
Sin embargo, un capitán de vuelo debe obtener una ATPL licencia de piloto de transporte aéreo. Los instructores representan un nivel aún más alto. Los instructores se clasifican además en clase A o clase B. Los instructores de clase A se dedican principalmente a la formación práctica de vuelo con alumnos que han superado las evaluaciones en simulator y poseen conocimientos básicos de vuelo. Los instructores de clase B enseñan a alumnos que son principiantes absolutos, por lo que su función también incluye la formación en simulator. Actualmente, Luchinjo solo posee la cualificación de capitán de aeronave J. Los capitanes de aviones monomotores están restringidos a rutas nacionales de corta y media distancia. Carecen de las cualificaciones necesarias para vuelos internacionales intercontinentales o rutas complejas, como las mesetas de gran altitud. Sin embargo, teniendo en cuenta que Luchinjo solo tiene 24 años, y que se incorporó al sector hace solo 5 años, haber pasado de copiloto junior a capitán de avión monomotor. Supone un ascenso sin precedentes, así no inigualable. En otras palabras, Luchinjo había batido el récord del capitán más joven en la historia de Dongda Civil Aviation. Sin embargo, normalmente, el ascenso de copiloto a capitán requiere acumular horas de vuelo. Cada aerolínea tiene diferentes requisitos de horas de vuelo. Pero el mínimo suele ser de 3,500 horas. Entonces, ¿por qué Luchinjo, con solo algo más de 1,000 horas, era apto para presentarse a la evaluación de ascenso a capitán de la Administración de Aviación Civil? La razón radica en su excepcional rendimiento durante el año siguiente a su graduación, que lo llevó a ascender de observador a primer oficial. Durante una misión de vuelo, el capitán enfermó gravemente de repente, incapaz de continuar pilotando y enfrentándose a un peligro inminente. Como copiloto, Luchinjo dio un paso al frente en ese momento crítico. Tomó el control total de la aeronave, sustituyendo al capitán. A continuación, ejecutó con éxito un aterrizaje de emergencia sin ayuda. No solo salvó la vida de todos los pasajeros, sino que el propio capitán sobrevivió gracias a la rápida atención médica. Fue precisamente por esta razón por la que se le concedió la admisión anticipada a la evaluación para el ascenso a capitán. Inesperadamente, aprobó la prueba. Así se convirtió en el capitán de aviación civil más joven de la Universidad de Dongda, y de hecho de toda Blue Star. Se convirtió en una leyenda de su generación. PD, los próximos capítulos pueden resultar un poco aburridos. La razón por la que he dedicado cientos de palabras a explicar los rangos de los pilotos y es para evitar confusiones. Las historias de capitanes, al igual que las novelas de cultivo, tienen sus propios sistemas jerárquicos. Si no hubiera explicado esta estructura de rangos de antemano, es probable que los lectores se sintieran aún más desconcertados más adelante. Mis disculpas por ello, amigos. Ruego por actualizaciones y regalos. Capítulo 13, ¿Hasta qué punto es radical Shandong Airlines? Luchinjo no era originario de este mundo. Hace 8 años. Debido a un accidente. Cruzó a este mundo paralelo llamado Blue Star. Blue Star comparte más del 90% de similitud con la Tierra. Incluso muchas obras literarias clásicas, películas, programas de televisión, celebridades y estrellas de la Tierra existen en Blue Star. Solo que Blue Star es mucho más caótica que la Tierra. Muchas regiones de ultramar habían quedado en un caos absoluto. Por lo tanto, este mundo se asemejaba a un gigantesco polvorón, listo para explotar a la menor chispa. Sin embargo, la Universidad de Dongda seguía siendo notablemente similar a su homóloga en la otra línea temporal paralela. Mientras que en el extranjero la agitación se desataba con furia, envolviendo regiones enteras. La vida nacional seguía siendo pacífica y tranquila, sin que estallaran guerras importantes durante 3 o 4 décadas. Incluso los conflictos menores se resolvían con armas blancas. Así después de que Luchinjo cruzara a este mundo, se adaptó rápidamente. Además, cuando descubrió que no solo había retrocedido varios años en edad, sino que ahora era un estudiante de primer año en la Universidad de Aviación Civil de Dongda, la alegría se extendió por su rostro. En su vida anterior, Luchinjo siempre había albergado el sueño de volar. Sin embargo, debido a las modestas circunstancias de su familia desde la infancia y a su constitución física relativamente débil. Por ello, durante su último año de secundaria, no superó el examen médico para el reclutamiento de pilotos. Su sueño se convirtió en un pesar. No fue hasta mediados de los 30. Tras haber alcanzado un modesto éxito profesional. Y una aparente libertad financiera. Cuando encontró el tiempo y la energía para retomar su aspiración infantil.
Luchinjo gasto entonces más de 300 mil yuanes para financiar por su cuenta su formación y obtener la licencia de piloto. Aunque se limitaba a pilotar aviones ligeros recreativos, seguía considerándose el cumplimiento de su sueño. Sin embargo, durante un vuelo, la aeronave sufrió una avería. Y acabó estrelándose en el hueco de una montaña. Cuando despertó, se encontró en este mundo paralelo llamado Blue Star. Sin embargo, armado con los recuerdos y la experiencia como piloto de su vida anterior, el progreso académico de Luchinjo en la universidad esta vez fue nada menos que meteórico. Aprobó la evaluación del simulator en su primer año. En su segundo año, había conseguido saltarse un año. Se lo autorizó a realizar operaciones de vuelo reales. Luego, en su tercer año, tras completar las horas de vuelo requeridas, obtuvo consecutivamente su licencia de piloto privado y su licencia de piloto deportivo. Las licencias de aviación se clasifican en privadas, deportivas, comerciales y de transporte aéreo. Se graduó en la Universidad de Aviación Civil un año antes. Esto se debió a que, cuando Luchinjo fue admitido en la Universidad de Aviación Civil, había firmado un acuerdo con Shandong Airlines. Shandong Airlines financió la educación universitaria de Luchinjo. Así, al graduarse, Luchinjo se convirtió naturalmente en empleado de Shandong Airlines. Había asumido que su carrera seguiría la progresión estándar, comenzar como observador y avanzar paso a paso hasta convertirse en capitán. Sin embargo, inesperadamente, una sorpresa mucho mayor lo esperaba en su primer día de trabajo. En su primer día, Luchinjo activó inesperadamente un sistema que había permanecido inactivo durante más de 3 años. El sistema de capitán de nivel divino. Con el poder del sistema, la carrera de Luchinjo en Shandong Airlines se desarrolló como un código de trucos. Su excepcional rendimiento durante el servicio le permitió ayudar a varios capitanes a resolver numerosas emergencias en vuelo. Cuando un capitán sufrió una crisis médica repentina y se enfrentó a un peligro inminente, Luchinjo incluso tomó el control del avión y lo pilotó hasta un aterrizaje seguro sin ayuda. En consecuencia, Shandong Airlines se desvió de la práctica habitual. En lugar de exigir que acumulara las 3,500 horas de vuelo completas antes de permitir presentarse a la evaluación de promoción a capitán de la Administración de Aviación Civil. Pagaron una tasa de solicitud de 100,000 yuanes para que pudiera presentarse al examen antes de tiempo, solo 3 años después de incorporarse y con menos de 1,000 horas de vuelo en su haber. En un principio, la alta dirección de Shandong Airlines había concebido esta evaluación de promoción a capitán simplemente como una recompensa. En la práctica, consideraba la evaluación como un examen simulacro para que Luchinjo adquiriera experiencia. Inesperadamente, Luchinjo logró ascender tras un solo intento. Se convirtió en el capitán de aviación civil más joven de la historia de Dongda, y de hecho de toda la historia de Blue Star. Había recorrido en solo 3 años un camino que normalmente lleva a otros pilotos entre 7 y 8 años, o incluso más de una década. Esta hazaña, aunque no necesariamente inigualable en el futuro, sin duda no tenía precedentes en el pasado. Tras ascender con éxito a capitán, Luchinjo se sometió a un entrenamiento de conversión en varios tipos de aviones. Se convirtió en un capitán de aviación civil capaz de pilotar varios tipos de aviones de pasajeros de medio recorrido propulsados por reactores. Durante esos más de 2 años como capitán, gestionó con éxito múltiples emergencias críticas en vuelo con un enfoque notablemente formidable. Su actitud severa era tal que ni siquiera los VIP con tarjeta dorada de la aerolínea se libraban de su morada severa. En consecuencia, los expertos del sector lo apodaron cariñosamente el capitán Lu, la parca. En cualquier otra aerolínea, un piloto como Luchinjo, con su innata constitución de mala suerte y su enfoque intransigente, habría sido despedido hace mucho tiempo. ¿Cómo pudo ascender a capitán? Pero Shandong Airlines no es una aerolínea cualquiera. Apodada la versión de Aeroflot de la Universidad Oriental por su cultura corporativa intransigente. ¿Hasta qué punto es radical Shandong Airlines? Los interesados solo tienen que buscar en Internet para encontrar innumerables memes sobre ella. Por ejemplo, Piloto de Shandong, Tori, despegamos? Tori, no, Louvre. Quedes en tierra. Piloto de Shandong, de acuerdo, sin dudarlo. Despegamos inmediatamente. Pasajero, si el capitán se atreve a volar, debe de ser seguro. Capitán, los pasajeros que suben a bordo no temen a la muerte. Todos, vuela. Un amigo mío siempre volaba con otras aerolíneas para sus viajes de negocios. Luego eligió Shandong Airlines para llegar a casa una hora antes. Ahora lleva 2 años divorciados celosos.
Los retrasos de Shandong Airlines solo tienen una causa, el aeropuerto de destino se niega a aceptar el avión. Despegue, Shua. Vuelo, so. Aterrizage, Duong. Pasajero, U. Capitán, Yi Si. Hora de Fisher la salida. Puede que estos means de internet no son del todo auténticos. Pero el gran volumen de chistes sobre Shandong Airlines en la red demuestra que su formidable reputación no es exagerada. Ese espíritu ruto está arraigado en su ADN. Encaja perfectamente con la visión de Lu Qingzhou. Hermano Chen, parece que han empezado a evacuar a los pasajeros de la cabina. ¿Por qué no te acercas a ver si necesitan algo? Lu Qingzhou hizo una pausa para recuperar el aliento antes de volverse hacia el copiloto Chen Bin. Estoy completamente agotado, me siento bastante agotado ahora mismo. Así que déjame descansar un poco para recuperarme. Chen Bin se levantó rápidamente. Descansa, yo me encargo de la cabina, lo aseguro a Lu Qingzhou. Dica esto. Se giró rápidamente. Abrió la puerta de la cabina y se dirigió hacia la cabina de pasajeros. Una vez que se hubo ido. Lu Qingzhou se estiró perezosamente, con una expresión de satisfacción en el rostro. Luego ordenó silenciosamente en su mente, sistema, abra el panel de atributos personales. Al segundo siguiente. Una pantalla luminosa parecida a la interfaz de un juego apareció en su mente. Y en esta pantalla luminosa. Se mostraban todos sus atributos personales. PD estos dos capítulos establecen principalmente el trasfondo y los atributos de la historia, por lo que pueden parecer un poco escasos. Sin embargo, desempeñan un papel crucial en el avance de la trama sin esta base, los lectores se perderían por completo más adelante. Si te está gastando este libro, te ruego humildemente que lo añadas a tu estantería, sigas las actualizaciones y incluso me di un empujoncito para que publique nuevos capítulos. Muchísimas gracias a todos. Capítulo 14, Las ingeniosas aplicaciones del sistema de pilotos de nivel divino. Nombre, Lu Qingzhou. Rango, piloto en solitario jerarquía de rangos, observador, copiloto derecho, copiloto izquierdo, piloto en solitario, piloto principal, instructor. Horas de vuelo, 1566 horas. Despegues aterrizajes, 763 salidas. Puntos, 650. Experiencia, 15,000 se necesitan 85,000 puntos para el siguiente nivel. Objetos, ninguno. Misión, enfrentarse a los noobs cumulonimbus completada recompensa enviada con éxito. ¿Recoger ahora? Si no. Capacidades de pilotage, serie de aviones de helicevions regionales aviones pequeños de pasajeros con menos de 100 asientos, serie Airbus A320, serie Boeing 737. Tipos desbloqueados, aviones bimotores de largo alcance y fuselage ancho de doble pasillo, más de 150 asientos actualmente no aptos para pilotar. Tipos desbloqueados, aviones ultragrandes de largo alcance y fuselage ancho, serie de cazas, aviones anfibios, serie de helicópteros, etc. Nota, para los aviones desbloqueados, se puede obtener la elegibilidad para pilotarlos mejorando el nivel de la habilidad, pilotage, o comprando, paquetes de experiencia de vuelo. Nota, enhorabuena, anfitrión, por completar la misión desencadenante, desafía el cumulonimbus. Las recompensas de la misión se han entregado correctamente. Recogilas. Lu Qingzhou eco un vistazo a su panel de atributos personales. Luego fijó su mirada en la barra de misiones. Seleccionó reclamar recompensa inmediatamente. Una vez más, la voz sintética electrónica resonó en su mente. Ding. Recompensa de misión reclamada con éxito. Por favor, comprueba tu inventario. Al instante, su panel de atributos personales se actualizó. Los puntos de experiencia aumentaron de 15,000 a 18,000. Los puntos cambiaron de 650 a 700. La sección objetos paso de ninguno a manual del piloto del avión de pasajeros de doble pasillo y fuselage ancho de medio alcance Boeing 787. Al ver que las recompensas de la misión consisten en 3,000 puntos, 50 puntos y el manual del piloto del Boeing 787, una expresión de satisfacción se extendió por el rostro de Lu Qingzhou. Los puntos, en particular, eran de suma importancia para él. ¿Por qué? Porque los puntos funcionaban como la moneda que lo emitía el sistema. Podía usar los puntos para intercambiarlos con el sistema por cualquier artículo que desira. Por ejemplo, desbloquear aviones, comprar manuals de piloto, etc. El sistema contaba con una tienda dentro del juego. El inventario de la tienda era amplio y variado. Sin embargo, los precios eran exorbitantes y, a lo largo de los años, Lu Qingzhou solo había comprado alidos o tres veces.
En cuanto al manual del piloto, funcionaba de forma muy similar a un código de trucos. Porque ese Luchingo obtenía el manual del piloto de una aeronave específica, al hacer clic para utilizarlo, podía simular el vuelo de ese modelo concreto dentro del espacio virtual del sistema. No hay que pensar que los pilotos son como los conductores de automóviles, donde un permiso se permite conducir todos los vehículos pequeños, o un permiso a cubrir todos los vehículos grandes. En realidad, incluso después de obtener la licencia de piloto, los tipos de aeronaves que un piloto puede pilotar están estrictamente controlados. Tomamos como ejemplo a los pilotos de aviones comerciales. Incluso con una licencia comercial que autoriza la operación de aviones estándar de medio recorrido y fuselaje estrecho, solo pueden volar modelos específicos para los que han recibido formación. Tomamos como ejemplo a Luchingo. Después de graduarse en la Universidad de Aviación, Shandong Airlines lo envió a una escuela de vuelo especializada para recibir formación de conversión. Además de su licencia comercial, obtuvo la cualificación para pilotar aviones de pasajeros Boeing 737. En otras palabras, Luchingo ahora está autorizado para pilotar la serie Boeing 737. Pero, ¿y se quisiera pilotar otros aviones de fuselaje estrecho? Tomamos como ejemplo el Airbus A320. Naturalmente, no. Airbus y Boeing difieren en sus sistemas operativos, procedimientos de vuelo y muchos otros aspectos. Por lo tanto, sin realizar una formación de conversión y obtener las cualificaciones necesarias para el Airbus A320, no estaría autorizado ni sería capaz de pilotar un Airbus A320. Pero con el sistema, las cosas son diferentes. La funcionalidad del sistema va mucho más allá de simplemente activar misiones, completar tareas y distribuir recompensas por las misiones. El sistema también cuenta con un espacio virtual. Dentro de este espacio virtual, siempre que el anfitrión posea suficientes créditos, puede canjearlos por cualquier avión que desee. Una vez realizado el canje y desbloqueado, el anfitrión puede pilotar ese avión específico dentro del espacio virtual. Sin embargo, los procedimientos de operación de los aviones son muy complejos. Sin años de práctica acumulada, es difícil que la gente común lo domine. Por lo tanto, el sistema también proporciona un manual del piloto como código de trucos. Al hacer clic para utilizar el manual del piloto, la mente del anfitrión genera automáticamente los procedimientos operativos completos para esa aeronave. Al mismo tiempo, el espacio virtual es notablemente realista. Supera con creces la autenticidad de los simuladores de vuelo del mundo real. Al hacer clic para entrar en el espacio virtual, el anfitrión puede pilotar aeronaves dentro de él en condiciones hiperrealistas. Sin embargo, el tiempo transcurre al mismo ritmo dentro del espacio virtual que en el mundo real. En consecuencia, a pesar de haber activado el sistema varios años antes, el tiempo de vuelo acumulado por Luchingo dentro del entorno virtual ascendía a apenas 1000 o 2000 horas. Sin embargo, fue precisamente esta mejora del sistema lo que permitió a Luchingo obtener su licencia de piloto comercial en un periodo excepcionalmente corto, al tiempo que obtenía la certificación de vuelo para la serie de aviones de pasajeros Boeing 737. A los pocos años, superó con éxito la evaluación para ascender a capitán. En los últimos años, en medio de los frecuentes escándalos de Boeing, y las persistentes altas tasas de accidentes, Shandong Airlines, que hasta el año pasado operaba una flota compuesta íntegramente por aviones Boeing tanto para servicios de pasajeros como de carga, actuó con cautela. El año pasado, la aerolínea realizó una importante inversión en la compra y el arrendamiento de varios aviones Airbus A320. Como capitán más joven de Shandong Airlines, Luchingo fue asignado por la compañía para realizar un caso de conversión para la serie Airbus A320. En solo un mes, obtuvo con éxito su certificación de vuelo para el Airbus A320. Así, ahora tenía una doble cualificación. Podía pilotar aviones Boeing y lo deseba. Podía pilotar aviones Airbus y lo deseba. Después de recoger su recompensa por la misión, la mente de Luchingo se agitó y apagó rápidamente el sistema. Cuando abrió los ojos, la puerta de la cabina sonó con un dingling. Al girar la cabeza, vio al copiloto Chanbin, empapado como una rata ahogada, empujando la puerta y entrando. Luchingo preguntó con curiosidad, ¿cómo te has empapado hasta los huesos? Un pasajero se desmayó, así que ayuda a sacarlo del avión, explicó Chanbin con naturalidad. Luchingo frunció ligeramente el seno. ¿Un pasajero se desmayó? ¿Qué pasó? El avión había sufrido una serie de incidentes, pero seguramente nadie debería haber resultado herido. ¿Cómo se desmayó? ¿Es grave? Preguntó con urgencia.
Shenbin respondio con una sonrisa relajada, nada grave, solo un susto. Un susto? Luchinjo sequedo desconcertado y luego pregunto incrédulo, ¿quieres decir que ese desmayo del susto? Sí. Shenbin arrancó unos pañuelos de papel para sacarse la lluvia de la cara. Anadio, la lluvia ha amenado considerablemente y todos los pasajeros han sido evacuados. El aeropuerto enviará en breve una grúa para sacarnos de la pista. ¿Qué hacemos ahora? Luchinjo lo pensó un momento antes de responder. Tú y el personal de tierra del aeropuerto deberíais inspeccionar el estado del avión. Yo tengo que ir a la sucursal a informar del incidente. De acuerdo. Capítulo 15. Las personas se clasifican en tres rangos, y los aeropuertos no son una excepción. Hacia las 4 o 5 de la tarde, la lluvia torrencial finalmente cesó. Sin embargo, debido a la gran intensidad de las precipitaciones de ese día, incluso ahora que había dejado de llover, la ciudad estaba inundada por todas partes. Era como si alguien hubiera vertido el equivalente a la mitad del lago del oeste en el área urbana de Wancheng en apenas 1 o 2 horas. Por lo tanto, la actual Wancheng era prácticamente una vasta extensión de agua. Las operaciones de socorro por las inundaciones comenzarán tan pronto como ameno el aguacero. Afortunadamente, varios ríos atraviesan Wancheng. Estas vías fluviales sirven actualmente como los canales de drenaje más eficaces. Además, el terreno de la ciudad cuenta con numerosas montañas, ríos y colinas. En consecuencia, las aguas de la inundación convergen naturalmente hacia las zonas más bajas antes de fluir río abajo a través de estos ríos hacia el Yangtze. En otras palabras, esta lluvia torrencial, on causó algunos daños en Wancheng. Se mantuvo dentro de límites manageables. El aeropuerto de Jiangyin permaneció cerrado temporalmente. Aunque la lluvia había cesado, persiste un importante encharcamiento en los terrenos del aeropuerto, especialmente en la pista de aterrizaje. No solo era necesario eliminar el agua acumulada, sino que también había que inspeccionar equipos como las luces de la pista para detectar posibles severas causadas por la tormenta. Todos los vuelos que sobrevuelan la zona a la espera de aterrizar deben regresar a su origen o desviarse a aeropuertos alternativos. Los vuelos con salida también están en tierra, a la espera de que se autorice la reanudación de las operaciones. Afortunadamente, el aeropuerto de Jiangyin está tamaño modesto, una instalación de categoría 4D que da servicio a más de 20 ciudades nacionales con menos de 100 movimientos diarios. No se puede considerar especialmente concurrido. De lo contrario, las pérdidas por un cierre temporal de un día serían considerables. Las personas se dividen en diferentes clases. Los aeropuertos no son diferentes. Tomemos como ejemplo los aeropuertos civiles. Según la normativa de la OACI Organización de Aviación Civil Internacional, la clasificación de los aeropuertos civiles se basa principalmente en los indicadores de categoría de los aeródromos. Estos indicadores incluyen las dimensiones de la pista del aeropuerto, la envergadura máxima de las aeronaves que pueden despegar y aterrizar, y la distancia entre las rutas exteriores del tren de aterrizaje principal, entre otros. Por ejemplo, un aeropuerto de clase 4F, en condiciones normales, tiene una pista principal de 3,600 metros o más, admite aeronaves con una envergadura máxima de entre 65 y 80 metros y tiene una distancia entre las rutas exteriores del tren de aterrizaje principal de entre 14 y 16 metros. En otras palabras, todos los modelos de aeronaves actualmente en servicio en Blue Star pueden aterrizar en un aeropuerto de clase 4F. El aeropuerto de clase 4F representa la clasificación más alta actualmente en USO. En 2021, China cuenta con un total de 20 aeropuertos de clase 4F. Un aeropuerto 4E es un aeródromo en el que, en condiciones normales, la longitud de la pista utilizable es superior o igual a 3,000 metros, pero inferior a 3,600 metros, tiene capacidad para aeronaves con una envergadura máxima de entre 53 y 65 metros y cuenta con una distancia entre las rutas exteriores del tren de aterrizaje principal de entre 9 y 14 metros. Un aeropuerto de clase 4D, en condiciones normales, tiene una longitud de pista utilizable de 2,400 metros o más, pero menos de 3,000 metros, admite aeronaves con una envergadura máxima de entre 36 y 52 metros y require una distancia entre las rutas exteriores del tren de aterrizaje principal de entre 9 y 14 metros. El aeropuerto de Wancheng Jiangyin es una instalación de clase 4D. Un aeropuerto de clase 4C es aquel con una longitud de pista utilizable de 1,800 metros o más, pero menos de 2,400 metros en condiciones estándar, con capacidad para aeronaves con una envergadura máxima de 24 a 36 metros y una distancia entre rutas exteriores del tren de aterrizaje principal de 6 a 9 metros.
Un aeropuerto de clase 3 CES un aeródromo con una longitud de pista utilizable de 1,200 metros o más, pero inferior a 1,800 metros en conditions normales, que admite aeronaves con una envergadura máxima de 24 a 36 metros y una distancia entre las rutas exteriores del tren de aterrizaje principal de 6 a 9 metros. Al ser el aeródromo de menor categoría, una instalación de clase 3C solo puede acoger pequeñas aeronaves regionales de hélice o reactors. Más allá de la clasificación según las normas de los aeródromos. Los aeropuertos también pueden clasificarse en función de su ámbito operativo y del estatus o la naturaleza de la ciudad que los acoge. Por ejemplo, según su ámbito operativo, los aeropuertos pueden clasificarse como internacionales, nacionales, centrales, troncales o secundarios. Según el estatus o la naturaleza de la ciudad que los acoge, los aeropuertos pueden clasificarse en las categorías 1, 2, 3 o 4. Sin embargo, la norma de clasificación aceptada a nivel mundial se basa principalmente en las normas de aeródromos. El vuelo AC-8881 de Shandong Airlines tenía previsto salir del Aeropuerto Internacional de Chengdu Tianfu, en la provincia de Sichuan, con destino al Aeropuerto Internacional de Youcheng, en Quancheng, la capital de la provincia de Shandong. Lógicamente, no había necesidad de que aterrizara en el Aeropuerto de Jiangyin, en Wancheng. Sin embargo, el vuelo 8881 no era un servicio directo, sino un vuelo con escala, lo que requería una breve parada en el Aeropuerto de Jiangyin. Fue precisamente cuando el avión descendía para prepararse para aterrizar en Jiangyin cuando fue alcanzado por un rayo repentino, lo que desencadenó una cascada de incidentes posteriores. Al recordar los múltiples peligros que se encontraron en el aire, Lu Qingzhou todavía sentía una persistente sensación de temor. No había otra alternativa. La visibilidad era pésima. Esto se llamaban las lluvias torrenciales, los truenos y los vientos huracanados. Luego, el avión sufrió una avería. Con todas estas desgracias acumuladas, sobrevivir fue sin duda gracias a la formidable fortaleza mental y a las magistrales habilidades de pilotage de Lu Qingzhou, pero la suerte también jugó su papel. No piensas que Lu Qingzhou era un tramposo todopoderoso que podía hacer lo que quisiera con el respaldo del sistema. Todo lo contrario. Llevaba años luchando por mantenerse a flote. Porque la función principal del sistema era simplemente proporcionar un espacio virtual en el que pudiera perfeccionar sus habilidades mediante la práctica incansable. En circunstancias normales, el sistema permanecía inactivo. Incluso cuando se enfrentaba a un peligro mortal. Permanecía en completo silencio. Lo que significaba. Cuando hoy piloto el avión a través de la nube cumulonimbus solo para estrellarse contra las montañas debido a una acción tardía, el sistema no lo eco una mano. Simplemente lo dejó perecer. Aun así, Lu Qingzhou no tenía ninguna queja. Después de todo, el sistema merecía un gran reconocimiento por su rápido crecimiento. ¿Qué más se podía pedir? Capitán, ¿ha vuelto? Eran poco más de las 5 de la tarde. Lu Qingzhou apenas había entrado en el vestíbulo de un hotel de 4 estrellas adyacente al aeropuerto de Jiangyin cuando Chun Bin y varios auxiliares de vuelo se acercaron a saludarlo. El avión había aterrizado sin incidentes momentos antes. Lu Qingzhou había salido apresuradamente del aeropuerto para informar del incendiario de hoy a la oficina de Shandong Airlines en Jiangyin, situada en las cercanías. En realidad, la sede central de Shandong Airlines ya había sido informada del incidente del vuelo 8881. Todos los ejecutivos se estaban preparando para una reunión de emergencia con el fin de discutir cómo manejar las consecuencias. Sin embargo, el vuelo 8881 había aterrizado sin incidentes. Al recibir esta noticia, la atribulada alta dirección finalmente dio un suspiro de alivio. Ya de vuelta, comentó Lu Qingzhou mientras aceptaba una toalla de una azafata y se secaba el pelo humido. Siguiendo las instrucciones del señor Lei y los demás, es posible que tengamos que quedarnos en Wancheng un día o dos. Solo si el tiempo mejora en los próximos días, la sede central enviará un avión de sustitución para recogernos. Así que todos han trabajado duro hoy. Por favor, regresen en sus habitaciones y descansen. Y una cosa más. El señor Lei me ha pedido que les transmita que todos han gestionado excepcionalmente bien el incendiario de hoy. Una vez que se ha investigado a fondo la causa, se reconocerá a quienes merezcan un elogio y se les otorgarán importantes recompensas. En resumen, no se pasará por alto a nadie que haya contribuido. Al or esto. Los pocos presentes se animarán de inmediato. Después de todo, hoy habían estado a punto de perder la vida. Sin embargo, a pesar de ello, todos habían permanecido en sus puestos, desempeñando diligentemente sus funciones.
Evitaron que se produjera una catástrofe de grandes proporciones. Por lo tanto, si la empresa no ofrecía las recompensas adecuadas, de Santa María a quienes habían prestado un buen servicio a la empresa. Entonces, ¿quién estaría dispuesto a dar lo mejor de sí mismo y contribuir a la empresa? Pero, ¿qué pasa con los pasajeros? Preguntó tímidamente una azafata de rostro ovalado. Luchinjo la miró antes de explicar, el aeropuerto de Jiangyin y el personal de nuestra sucursal se encargaron temporalmente de sus gestions. Nuestra aeronave, que ha sido alcanzada por un rayo, también está siendo reparada por el personal de tierra del aeropuerto de Jiangyin. Después de toda esta ansiedad, estamos agotados, ¿cómo podríamos ocuparnos ahora de los pasajeros? Así que todos deberían volver y descansar un rato. Si tienen hambre, coman algo sencillo en el hotel. Más tarde, si el centro de la ciudad de Guangzhou vuelve a la normalidad, invitar a todos a comer. Al hora esto. Las pocas personas presentes se animaron de inmediato. La jefa de azafatas lo miró con dulzura y dijo, gracias, capitán. Las demás azafatas se unieron al coro con voces nítidas y claras, gracias, capitán. Sus voces eran tan dulces y melodiosas como un coro de alondras. He vuelto a caer en mi vieja costumbre de explicar las cosas en exceso. La próxima vez reducir sin duda la exposición y me centrar más en la trama. Ruego a todos los lectores que disfruten de este libro que presionen para que se actualice y lo añadan a sus estanterías. Capítulo 16, Las azafatas de Shandong Airlines son realmente impresionantes. A decir verdad, Luchinjo había exagerado un poco. Aunque era el capitán más talentoso de Shandong Airlines en ese momento, seguía siendo solo un capitán. En 2024, había más de 30,000 pilotos en todo el país con licencia de transporte aéreo. Luchinjo era solo uno entre 30,000. En cuanto a Shandong Airlines, una de las 10 principales aerolíneas de China, solo su plantilla de pilotos superaba los 1,000 en 2024. Shandong Airlines operaba más de 380 rutas nacionales, internacionales y regionales, con más de 4,700 vuelos semanales prestando servicio a más de 80 ciudades grandes y medianas de todo el país, además de rutas internacionales a Corea del Sur, Japón, Tailandia, India y Camboya, y servicios regionales a Okinawa y Singapur. Luchinjo seguía siendo solo uno entre 1,000. Por lo tanto, a pesar de su distinguido historial de servicio como el capitán más joven, talentoso y prometedor de Shandong Airlines, seguía sin tener la importancia suficiente como para que se lo asignara un avión exclusivo para su recogida. Si ni siquiera él era considerado lo suficientemente importante, cuanto menos lo serían los demás. Entonces, ¿a quién iba a recoger exactamente el avión enviado por Shandong Airlines? Naturalmente, era para los pasajeros varados en Wancheng a bordo del vuelo SC-8881. El adagio de que el cliente es el rey tiene algo de verdad. Esto es especialmente cierto en el caso de las grandes empresas del sector de los servicios y el transporte, donde la orientación al cliente es primordial. De lo contrario, incluso un escándalo menor podría provocar una caída en picado de las acciones de la empresa, lo que se convertiría en la meca de importantes pérdidas económicas. Por lo tanto, para evacuar lo más rápidamente posible a los pasajeros varados en Wancheng, Shandong Airlines decidió desviar temporalmente un avión al aeropuerto de Jiangyin, una vez que este entró en funcionamiento, para recoger a todos los pasajeros. Por cierto, esto también significaba recoger a Luchinjo y sus compañeros. Las inundaciones estivales llegan rápidamente y retroceden con la misma rapidez. En menos de un día, Wancheng, que había quedado sumergida en una vasta extensión de agua, había drenado la mayor parte de las aguas y había vuelto a la normalidad. El aeropuerto de Jiangyin estaba situado en un terreno más elevado. Sus sistemas de drenaje también eran más avanzados que los de otras partes de la ciudad. Así, antes de que llegara el día siguiente, por la tarde, toda el agua estancada se había drenado por completo y las operaciones se reanudaron con normalidad. Con el aeropuerto de nuevo en funcionamiento, todos los vuelos varados despegaron como pájaros liberados de su cautiverio, ansiosos por ascender al cielo y partir. En un instante, la sala de embarque, antes bulliciosa, quedó inquietantemente silenciosa. Poco después de medianoche, Luchinjo, vestido con ropa informal y tirando de una pequeña maleta, entró apresuradamente en la terminal junto al copiloto Chen Bin. En cuanto entraron, vieron a un hombre de mediana edad, de unos 40 años, esperando junto a la entrada. Los dos se acercaron rápidamente a él. Al llegar a él, Luchinjo le preguntó, Gerente Chen, ¿qué urgencia hay? ¿Por qué nos ha despertado a ambos en plena noche para que regresemos a la sede? 20 minutos antes.
Lu chingo huichin bin habian recibido una llamada. Se les ordino que se levantaran inmediatamente, se vistieran y tomaran el primer vuelo de regreso a Quancheng. El hombre que tenían delante no era otro que el gerente de Shandong Airlines destinado en el aeropuerto de Jiangyin. Al oír la pregunta de Lu Qingzhou, el hombre esbozó una sonrisa irónica. Estoy tan desconcertado como usted. Hace una hora, el secretario del director de su departamento de vuelos, me llamó y me pidió que reservara dos billetes para su regreso inmediato a Quancheng. Pero ¿por qué tanta urgencia? La verdad es que no tengo ni idea. Él no era más que el gerente de una sucursal en una ciudad de tamaño medio. Una figura periférica dentro del grupo. ¿Cómo iba a saber el de esos asuntos? La pregunta de Lu Qingzhou estaba totalmente fuera de lugar. Shenbin se volvió hacia el y lo dijo con una amplia sonrisa, ¿por qué no llamas tú mismo al director ley? Antes, su relación había sido bastante informal. Pero, tras haber compartido hoy una experiencia de vida o muerte, habían forjado un vínculo forjado en la adversidad. Por lo tanto, Shenbin ahora se siente lo suficientemente cómodo como para ser informal con Lu Qingzhou. Además, por razones bien conocidas por todos. Lu Qingzhou era ahora la estrella en ascenso de Shandong Airlines. Era muy apreciado por la alta dirección del grupo, especialmente por el jefe del departamento de vuelos, Lei Tingyun. Precisamente por eso Shenbin sugirió a Lu Qingzhou que lamra al jefe del departamento de vuelos. Lu Qingzhou suspiró con impotencia, lo hice. Dijo que volviéramos a Quancheng lo antes posible y que nos presentaremos en su oficina a primera hora de la mañana. Bueno, si el jefe quiere mantenernos en vilo, no vamos a especular, dijo Shenbin encogiéndose de hombres con indiferencia, y luego miró al hombre de mediana edad. Gerente Chen, ¿con qué aerolínea volamos? ¿A qué hora sale el vuelo? Ah, claro. El gerente Chen sacó rápidamente los billetes. Se los entregó a la pareja. China Southern Airlines. Sin embargo, no es un vuelo directo a Quancheng. Ya es demasiado tarde y, aparte de nuestra aerolínea, ninguno de los vuelos retrasados en el aeropuerto de Jiangyin tiene como destino Quancheng. Hay un vuelo de Milk que sale hacia Shanghai en 20 minutos. Luego, justo después de las 6 de la mañana, tenemos un vuelo desde el aeropuerto de Shanghai Pudong a Quancheng. Pueden coger ese para volver. Al or esto. Shenbin se quedó completamente devastado. Así que nos vamos a quedar atrapados toda la noche en el aeropuerto de Pudong? Sí que yo. Maldita sí, para cuando lleguemos a Pudong serán las 2 o las 3 de la madrugada. En ni siquiera podremos dormir bien. Lu Qingzhou cogió los billetes. Lu entregó uno y lu dijo, deja de cuajart. Ya es un gran favor que el gerente nos haya conseguido dos billetes a Shanghai. Era la verdad. El aeropuerto de Jiangyin estaba ahora desierto. Para salir, había que subir a uno de los vuelos retrasados que aún estaban liberados. Pero muchos de esos vuelos retrasados ya habían partido. Además, estos vuelos retrasados no vendían billetes al público en general. Probablemente, el gerente había movido muchos hilos para conseguir esos dos billetes. Que Shenbin se quejara ahora de la ineficiencia sin duda le desanamaría. Shenbin también se dio cuenta de ello. Rápidamente tranquilizó al otro hombre, viejo Chen, no te estoy culpando, ¿sabes? No te lo tomes a pecho. El gerente Chen lo descartó con una sonrisa. Somos compañeros de trabajo. No hay necesidad de tanta formalidad. El vuelo está a punto de salir. Vámonos. El trío se apresuró a entrar en la sala de embarque. El gerente Chen los acompañó hasta el control de seguridad del personal antes de darse la vuelta para marcharse. Lu Qingzhou y Shenbin, arrastrando sus maletas con ruedas, paran rápidamente por el control de seguridad y subieron al puente de embarque. Al llegar a la puerta de embarque, dos azafatas con uniformes rosas, de rostro dulce y encantador, los recibieron con sonrisas profesionales. Bienvenidos a bordo. Estas azafatas no solo eran guapas, sino que también tenían unas figuras impresionantes, especialmente esas piernas largas y tonificadas que complementaban espléndidamente su aspecto. Lo más llamativo era su uniforme, el suave tono rosa combinado con medias negras. Absolutamente cautivadoras, absolutamente irresistibles. Incluso Lu Qingzhou y Shenbin, que no eran ajenos a la belleza y trataban a diario con un montón de atractivos compañeros de trabajo. No pudieron evitar sentir una repentina chispa de emoción al ver a estas dos azafatas. Capítulo 17, solo hay nombres mal puestos, no apodos mal utilizados. Las personas tienen apodos. Las aerolíneas también. Como dice el dica en internet, solo hay nombres mal puestos, no apodos mal utilizados.
Esta frase encaja perfectamente con las aerolíneas. Tomos como ejemplo el vuelo en el que viajaban Lu Qingzhou Weichenbin, operado por Milk. No era la abreviatura oficial de la aerolínea. Más bien, Milk era su apodo. El nombre real de la aerolínea era Jiaxing Airlines. Entonces, ¿por qué Jiaxing Airlines se conoce coloquialmente como Milk tanto dentro como fuera del sector? La razón principal es que Jiaxing Airlines es una filial del grupo Junyao, suya actividad principal es la venta de leche. La famosa Junyao Milk es el producto estrella de este grupo. Una razón secundaria es que el color principal de los uniformes de las azafatas de Jiaxing Airlines es el rosa, suave y delicado. Combinado con la figura alta y esbelta de las azafatas y su aspecto dulce y encantador. Es simplemente irresistible y despierta todo tipo de fantasias. Por eso, Jiaxing Airlines se ha ganado el apodo jocoso de Milk. Más allá de Jiaxing Airlines, la mayoría de las aerolíneas nacionales tienen apodos. Tomos como ejemplo China Airlines, su código de dos letras se dio lugar al apodo Wiper. No es que les guste traspasar los límites. China Airlines es una de las principales aerolíneas nacionales y mantiene una disciplina estricta. China Southern Airlines se ganó el apodo de Cabbage Airlines debido a que su logotipo se asemilla a una col china. Sin embargo, el logotipo real representa una flor de Kapok, y que la sede de la aerolínea se encuentra en Guangzhou, la capital provincial de Guangdong, donde el Kapok es la flor de la ciudad. Shandong Airlines tiene dos apodos. Uno es Silly Air, que proviene de las letras SDA que aparecen en el fuselage de sus aviones, lo que ha dado lugar a este apodo jocoso. El otro es Eastern Russian Airlines, que hace eco del apodo Chuanqing's Daniel Wu. Esto se debe al estilo operativo de Shandong Airlines, similar al de la famosa Aeroflot, de ahí el apodo Eastern Russian Airlines. Hainan Airlines también tiene dos apodos. Crab Air y Bluff Air. El primero proviene de su logotipo, que se asemilla a un cangrejo. El segundo surge de su costumbre de solicitar numerosas rutas que finalmente no llegan a nada, junto con una conducta a menudo poco profesional. Los apodos de Sichuan Airlines son Sichuan Agricultural International y Pig Farming Airlines. El apodo Pig Farming Airlines proviene de que sus comidas a bordo son notablemente más sabrosas y apetitosas que las de otras aerolíneas. Su inclinación por lanzar rutas internacionales nicho y poco transitadas le valió la etiqueta Sichuan Agricultural International. Además, West Air recibe el apodo de Deceive Air Aerolínea Engañosa. Singapore Airlines es conocida como Black-Hearted Air Aerolínea Corazón Negro. Japan Airlines es conocida como Period Air Aerolínea Periódica. British Airways se conoce como Speedbird Pajaro Veloz. Aeroflot se conoce como Combat Air Aerolínea de Comet. Qantas Airways recibe el apodo de Kangaroo Air Aerolínea Canguro. TSK. En el momento en que cruzaron la puerta de la cabina. Chenbin murmuró con admiración al oído de Lu Qingzhou, no hay nada mejor que Milk para disfrutar, Las azafatas son impresionantes, sus uniformes son un festín para la vista. Sus voces son tan dulces y suaves. Maldita sea, cuando mi contrato con la empresa expire dentro de un par de años, mi pasará Milk. Al resto, Lu Qingzhou no pudo evitar reírse y regañarlo. Mirate, que mezquino eres, cambiar de trabajo solo para admirar a chicas guapas? ¿Y qué hay de malo en eso? Replicó Chenbin, con tono bastante indignado. A todo el mundo le gusta la belleza. Nuestros antepasados lo dijeron, comer y el sexo son parte de la naturaleza humana. Yo solo sigo mis instintos más auténticos. ¿Te gustan las azafatas de Milk o sus uniformes? Si es lo segundo, podrías comprar uno por internet para que lo lleve tu futura pareja y que te haga cosplay a diario, añadiendo un poco de picante a tu vida, bromeó Lu Qingzhou con una sonrisa. Shenbin se encogió de hombres. ¿Qué sentido tiene el cosplay? Si vas a jugar, juega de verdad. Lu Qingzhou puso los ojos en blanco. La pareja avanzó por el pasillo, pasando gradualmente de la cabina de la entera a la primera clase. Sin embargo, sus billetes no eran para primera clase. No era porque Shandong Airlines escatimara en un gasto tan pequeño. Más bien, habían tenido tanta prisa que el gerente Chun había dedicado mucho tiempo y esfuerzo a conseguir dos billetes en Nanyang Airlines. Conseguir los billetes era una suerte. ¿Querían también viajar en primera clase? ¿Por qué no pedían al capitán que les cambiara los asientos? A decir verdad, la diferencia entre la primera clase y la turista en los vuelos nacionales de corta distancia no es tan grande. Solo hay asientos más anchos y largos, un servicio ligeramente mejor y comidas a bordo más refinadas. La primera clase y la turista solo están separadas por una cortina. Y solo son un par de horas.
Primera clase o turista, de lo mismo. Los dos siguieron el flujo de pasajeros, avanzando lentamente. En poco tiempo, llegaron a la clase turista y encontrarán sus asientos. El asiento de Luchingo estaba en el pasillo, justo al lado de la pasarela. El asiento de Chin estaba en diagonal detrás de él. Después de encontrar sus asientos y guardar su equipaje de mano en el compartimento superior, Luchingo se acomodó en su asiento y se volvió hacia Chin. Aprovecha este tiempo para dormir un poco. Si nos de pereza ir al hotel cuando aterricemos, podemos quedarnos un rato en el aeropuerto de Pudong. Chen ya estaba bostezando. Lo hizo un gesto de vela Luchingo. Se puso los auriculares Bluetooth y se sumió en un sueño profundo. Rugido, rugido. El incesante estruendo de los motores del avión llenaba sus oídos. Para entonces, el avión levaba más de media hora en el aire, volando a una altitud de más de 8,000 metros. El vuelo era tranquilo y, como ya era más de la una de la madrugada, muchos pasajeros dormían profundamente, sumidos en el sueño desde hacía tiempo. Los ronquidos se mezclaban con el rugido de los motores. Era como una nana. Luchingo apoyó la barbilla en una mano. Al escuchar el familiar zumbido de los motores, ella también se quedó dormida sin darse cuenta. En el pasillo de la cabina, los auxiliares de vuelo pasaban apreurados de vez en cuando. Esto se debía a que los pasajeros habían pulsado los botones de la llamada para solicitar servicio. Así que, aunque era más de la una de la madrugada, no podían descansar adecuadamente, robando un momento de respiro a sus obligaciones. Después de un tiempo indeterminado, el avión, que había estado volando sin problemas, de repente comenzó a sacudirse. El avión se balanceaba sin cesar. Incluso subía y bajaba de forma errática. Era como estar en una montaña rusa. No era una montaña rusa. Era más como un tractor atravesando un camino accidentado. Los pasajeros de toda la cabina se despertaron sobresaltados. Luchingo abrió los ojos de golpe en ese instante. Sus manos se extendieron instintivamente hacia adelante, como se buscaran la palanca de control de la cabina. Pero cuando se dio cuenta de lo que había agarrado, no era la palanca en absoluto, sino algo blando. Capítulo 18, recibiendo la tarjeta del buen tipo. Lo siento mucho, señor. ¿Lo he asustado? En ese momento, una voz suave y gentil murmuró al oído de Luchingo. Había un toque de timidez en el tono. Luchingo volvió a la realidad. Levantó ligeramente la cabeza. Encontró a una azafata ligeramente inclinada, con los ojos fijos en él. Tenía una manta en las manos. A juzgar por sus movimientos, estaba a punto de cubrir a Luchingo con ella. Y lo que Luchingo agarraba con la mano era precisamente la delicada muñeca de esta azafata, la de rostro ovalado y ojos grandes. Luchingo soltó rápidamente su agar. Se disculpó rápidamente. No, mis disculpas. He reaccionado de forma exagerada. Al ver que la había soltado la mano, la azafata primero lo cubrió con la manta y luego le dedicó una dulce sonrisa. No pasa nada, no ha sido su intención. Me he dado cuenta de que había vestido con ropa bastante ligera y el aire acondicionado de la cabina está bastante bajo, así que me he tomado la libertad de traer una manta, añadió. Luchingo respondió apresuradamente, gracias. De nada. Justo cuando la azafata estaba a punto de enderezarse, se dio cuenta de que había aparecido un fino velo de sudor en la frente de Luchingo. Preocupada, lo preguntó, ¿ha tenido una pesadilla? Algo así, respondió Luchingo con una leve sonrisa. Me alegro de oírlo. Las turbulencias son bastante normales. Le traer un poco de agua en cuanto nos estabilicemos. Solo tenga paciencia un momento más, murmuró la azafata en voz baja, con un tono suave y tranquilizador. Luchingo asintió con la cabeza. Pero las turbulencias se hicieron cada vez más intensas. Se acercaban a niveles de turbulencia severa. Las turbulencias eran tan fuertes que era imposible caminar, y mucho menos mantenerse en pie. A medida que las turbulencias se intensificaban. En la cabina, muchos pasajeros se despertaron sobresaltados. Apenas habían abierto los ojos cuando el avión comenzó a sacudirse como una montaña rusa, dejándolos a todos pálidos de miedo. Mirando a su alrededor frenéticamente, preguntaron ansiosos qué estaba pasando. Señoras y señores, el avión está experimentando turbulencias debido a las corrientes de aire. Por su seguridad, asegúrense de que sus cinturones de seguridad estén bien abrigados. Los baños estarán temporalmente fuera de servicio.
Como las turbulencias persisten, la azafata activó rápidamente el sistema de megafonía, intentando calmar a los pasajeros agitados. Otros auxiliares de vuelo se apresuraron a buscar asientos vacíos. Pero la azafata que estaba junto a Lu Qingzhou se encontró en una situación bastante incómoda. No había asientos libres a su alrededor. A medida que las turbulencias se intensificaban, sus pies se volvían cada vez más inestables. Se balanceaba de un lado a otro, como si estuviera atrapada en un tifón. Justo cuando tropezó, a punto de caer. Lu Qingzhou reaccionó con la velocidad del rayo. La agarró del brazo, luego la rodeó con sus brazos y la trajo hacia él. Scientate, la dijo con firmeza, scientate en mi regazo. La azafata se quedó paralizada por un momento. Luego, sin dudarlo, se dejó caer sobre el regazo de Lu Qingzhou. Con la belleza en sus brazos. Lu Qingzhou no albergaba ningún pensamiento romántico. En cambio, sus brazos servían como un cinturón de seguridad humano, rodeando la esbelta cintura de la azafata. No solo le proporcionó un collón humano, sino que también la equipó con un cinturón de seguridad. Servicio prestado. Lu Qingzhou no se estaba aprovechando deliberadamente. La necesidad dictaba la acción. Estaba realizando un rescate. Un acto de valencia. La turbulencia duró 2 o 3 minutos. Solo cuando el avión salió de la zona de turbulencias severas se estabilizó gradualmente. Al ver que el avión se estabilizaba, Lu Qingzhou finalmente soltó su agar. La azafata se levantó rápidamente de su regazo. Gracias, dijo apresuradamente, lo estoy muy agradecida por su ayuda. No es nada, Lu Qingzhou negó con la cabeza. Solo un pequeño gesto. Un pequeño gesto para usted, tal vez, pero para mí ha supuesto una gran diferencia, respondió la azafata con sinceridad. Así que debo insistir en dar las gracias. Con eso. Finalmente sonrió y continuó, ¿lo apetece un poco de agua? ¿Fría o caliente? A temperatura ambiente estará bien, gracias, respondió Lu Qingzhou. Se la traer enseguida, no tardar mucho. No hay prisa, cuando pueda. Siga con sus tareas. De acuerdo. Y es usted un alma caritativa. Tras un breve intercambio. La azafata se alejó apresuradamente. El avión acababa de sufrir fuertes turbulencias. Aunque había tenido la suerte de no caerse, su uniforme estaba arrugado y necesitaba arreglarse en la cocina. Nada más marcharse, Chen Bin, sentado en diagonal detrás de Lu Qingzhou, le guiñó un ojo al otro lado del pasillo con una sonrisa pícara. Caramba, los chicos guapos son realmente especiales, ¿no? Vías donde vías, llamas la atención de las chicas. Lu Qingzhou puso los ojos en blanco de forma exagerada y le respondió irritado, ¿no es oído que me ha dado la tarjeta de chico agradable? Tu tarjeta de chico agradable es bastante diferente a la de los demás, bromeó Chen Bin. Lu Qingzhou lo miró. Al darse cuenta de que tenía la cara empapada en sudor. Lu lanzó un paquete de pañuelos. Secate el sudor de la cara lu espido. Parece que te acaban de sacar del agua. Solo ha habido un poco de turbulencia. Mirate, que nerviosa estás. No le digas a nadie que tú también eres piloto de Shandong Airlines. Ni daría mucha vergüenza. Chen Bin cogió los pañuelos y se secó la cara. Efectivamente. Tenía la cara empapada en sudor. Guardó cuidadosamente los pañuelos usados en la bolsa de basura antes de dar una explicación a regañadientes. No era miedo, estaba teniendo una pesadilla. No te imaginas lo aterradora que era, mucho peor que lo que hemos pasado hoy. Mientras hablaba, gesticulaba con las manos. Soñé que estaba volando en una misión. En realidad, estaba bastante contento porque me había convertido en el capitán. Pero, en pleno vuelo, el motor explotó. La nariz se inclinó repentinamente hacia abajo y entramos en pecado. Haistadu lo posible por nivelar el moro, pero entonces six una montaña que salzaba justo delante. Entonces, el avión se precipitó sin control hacia esa montaña. Lo peor fue que no pude hacer nada, solo mirar impotent como nos estrellamos contra la pedregosa. Ahora dime que eso no fue aterrador. El rostro de Chen Bin delataba un terror persistent mientras describía su reciente pesadilla, con palabras que salían rápidas y densas. Lu Qingzhou comprendió que se trataba de una secuela de su terrible experiencia diurna. Después de todo, lo que había ocurrido antes rivalizaba con un incidente aéreo de categoría A. Era como bailar con la muerte misma. Con su vida en juego, cualquiera sufriría tales repercusiones. Para aliviar tales secuelas, se requería una intervención psicológica oportuna.
Pero el haber elegido la profesión de piloto, uno debe estar mentalmente preparado para tales desafíos. Por lo tanto, Luchinjo no ofreció ningún consuelo. En cambio, escucho en silencio hasta que Chen bin terminó de relatar su pesadilla. Tan pronto como terminó de hablar. Regresó la azafata de ojos grandes. Con una pequeña y encantadora taza de agua en la mano, se apresuró a acercarse a Luchinjo. Bajó la taza en la bandeja y lo explicó, a bordo solo se serve agua tibia. Al ver que no se encontraba muy bien, me tomé la libertad de traer mi propia taza. El agua que contiene esta un poco más caliente que la que se serve normalmente, lo que quizá le resulta más reconfortante. Mientras hablaba, deslizó una pequeña nota debajo de la taza. Continuó, no hay necesidad de devolverla rápidamente. Solo la main cuando ataricimos y la recoger. Con eso, le guiñó un ojo a Luchinjo. Luego se levantó. Dandos la vuelta rápidamente, se alejó apresuradamente. Su actitud era deliciosamente juguetona y encantadora. Capítulo 19, ese apuesto joven resultó ser el famoso señor Lu. Luchinjo estaba realmente sediento. Así que no se anduvo con ceremonias. Desenroscó la tapa del vaso y imitó la postura de los héroes de las novelas de artes marciales el beber, levantando el vaso por encima de la cabeza y bebiendo un gran trago de agua. Esto no se debía a que Luchinjo desira emular el espíritu audaz de los héroes. Más bien, esta taza pertenecía a otra persona. Se la habían prestado amablemente para que bebiera. Hubiera sido descortés tocar el bord con los labios. El agua que contenía estaba a unos 40 grados centígrados. Perfectamente refrescante. Y tenía un ligero toque limón. Ligeramente ácido. No solo saciaba su sed, sino que también tenía un cierto efecto vigorizante. Luchinjo no se bebió toda la botella de un trago. En cambio, después de dar un gran sorbo, limpió el bord con un pañuelo de papel antes de volver a enroscar bien el tapón. Nan chao? Luchinjo se fijó en dos caracteres garabateados en el vaso con un rotulador. La letra era pequeña y bastante desordenada. Aun así, los caracteres se distinguían vagamente. ¿Es ese su nombre? ¿Es nan siquiera un apellido de los 100 apellidos? Luchinjo sostuvo el vaso, con un atisbo de curiosidad en su rostro. Detrás de él. Chen bin susurró, hoy, dame un sorbo. Estoy sediento. Luchinjo ni siquiera giró la cabeza. Simplemente extendió la mano derecha y le hizo un gesto obsceno con el dedo corazón. Al ver esto, Chen bin sacó a reír y maldijo, maldita si, no sabía que fueras tan celosa de tu bebida, muchacho. Solo quería un sorbo de agua, no una excusa para ligar con esa pequeña pícara. No te preocupes. Pero Luchinjo siguió ignorándolo. En cambio, se apretó la botella de agua contra el pecho. Inclinó ligeramente la cabeza hacia dentro. Volvió a quedarse dormido. Chen bin solo pudo responder con un impotente dedo corazón. Maldito tacano. El resto del viaje transcurrió sin incidentes, sin turbulencias, sacudidas ni ningún otro percance. El avión volaba con estabilidad. Así, dentro de la cabina. La tranquilidad volvió a reinar poco a poco. Aparte del rugido de los motores, solo se oían ronquidos y incluso algún que otro murmullo de sueño. Luchinjo se cubrió con la manta. Él también se sumió en un sueño profundo. Hay una paradoja que circula por internet que afirma que los aviones son el medio de transporte más seguro. Esto no es del todo cierto. Si se calculan las tasas de mortalidad en función de la distancia recorrida, es cierto que volar tiene una tasa de mortalidad excepcionalmente baja. Por ejemplo, por cada 1000 millones de kilómetros recorridos, la tasa de mortalidad del transporte aéreo es de tan solo 0,05129. Esto se debe a que los aviones son medios de transporte de larga distancia. Un solo vuelo suele cubrir miles, incluso decenas de miles de kilómetros. Por lo tanto, se mide por la distancia recorrida, los aviones cuentan con la tasa de mortalidad más baja. Sin embargo, se mide por el tiempo de viaje, el medio de transporte más seguro es el autobús, seguido del tren, y los aviones ocupan el último lugar. Si se mide por la tasa de mortalidad por viaje realizado, los aviones ocupan un lugar aún más bajo en cuanto a seguridad, situándose en séptimo lugar, solo ligeramente más seguros que las motocicletas y las bicicletas. Por lo tanto, que el transporte aéreo sea el medio de transporte más seguro depende totalmente de los criterios estadísticos empleados. No obstante, incluso los medios de transporte menos seguros no sufren accidentes con una frecuencia alarmante. Además, los accidentes aéreos, en particular los que afectan a aviones comerciales de pasajeros, se convierten invariablemente en noticias de gran relevancia mundial.
Por lo tanto, aunque los aviones no son el medio de transporte más seguro, sin duda se encuentran entre las opciones más seguras. Además, muchos creen erróneamente que las condiciones meteorológicas adversas son la causa principal de la mayoría de los accidentes aéreos. No es así. Las causas de los accidentes aéreos son diversas. Las condiciones meteorológicas adversas son solo un factor. Y representan una proporción relativamente pequeña. La mayoría de los accidentes aéreos se deben en realidad a factores humanos. Por ejemplo, fallos mecánicos, defectos de la aeronave, secuestros, factores psicológicos del piloto, etc. Así que, aunque los pasajeros de la cabina pueden entrar en pánico y angustiarse cuando se encuentran con condiciones meteorológicas adversas, tanto la tripulación de cabina como la tripulación de vuelo mantienen una compostura notable. ¿Cómo no iban a hacerlo? Se enfrentan a este tipo de situaciones cada pocos días. Se ha convertido en algo rutinario. El vuelo de esta mañana no fue una excepción. Después de soportar fuertes turbulencias causadas por corrientes de aire turbulentas, el resto del viaje transcurrió sin incidentes. Poco después de las 2:40 am, el avión aterrizó sin incidentes en el aeropuerto internacional de Shanghai Pudong. ¿Ya estás despierto? Hemos aterrizado. Lu Qingzhou se levantó. Primero, dio un cadazo con el pie a Chenbin, que aún dormía, antes de recuperar su maleta del compartimento superior. Chenbin abrió los ojos somnolientos. Bostezando, preguntó, ¿tan rápido? ¿Rápido? Son casi las 3 de la madrugada, respondió Lu Qingzhou. Para entonces, otros pasajeros también se habían despertado. La cabina, antes silenciosa, se volvió notablemente más ruidosa. Cuando se abrió la puerta de la cabina, muchos pasajeros cogieron apresuradamente su equipaje y se agolparon en el pasillo. Al ver esto, Lu Qingzhou simplemente volvió a sentarse. No tenía prisa por hacer el transbordo, así que se colocó al final de la cola y esperó a que todos los demás desembarcaran antes de moverse. Sin embargo, no tuvieron que esperar mucho. Al poco tiempo, la cabina, antes ruidosa, volvió a quedar en silencio. Al ver que la mayoría de la gente se había ido, Lu Qingzhou se levantó y lu dijo a Chenbin, ¿nos vamos también? Chenbin asintió. Los dos hombres arrastraron sus maletas con ruedas por el pasillo, avanzando lentamente hacia la puerta de la cabina. En la puerta, dos azafatas con uniformes rosas estaban de pie a ambos lados. Al ver que Lu Qingzhou y Chenbin se acercaban, inmediatamente esbozaron sonrisas profesionales. Esperamos que vuelvan a elegir Joshing Airlines para su próximo viaje. Les decimos un viaje agradable. Lu Qingzhou asintió primero con la cabeza a ambos y dijo, gracias. Luego sacó el vaso de agua y dijo, ¿les importaría entregar este vaso a su compañera? Y por favor, denos las gracias de mi parte. Gracias por su molestia. La azafata que estaba a la derecha de la puerta miró el vaso. ¿Por qué no se la di usted mismo? Respondió con una sonrisa pícara. Con eso, hizo un sutil gesto con la cabeza en dirección a la espalda de Lu Qingzhou. Lu se giró algo confundido y vio a la misma azafata ocupada cerca de la puerta de la cabina. Se acercó rápidamente con el vaso. Se lo entregó y dijo, su vaso. Gracias. La azafata de rostro ovalado se secó rápidamente las manos con una toalla, aceptó la taza y respondió, no hay necesidad de ser tan formal, señor. Es un placer. ¿Te llamas Nan Xiao? Preguntó Lu Qingzhou con curiosidad. ¿Nan es un apellido que aparece en los 100 apellidos? Así es, respondió la chica. El apellido Nan es bastante poco común, pero sin duda aparece en los 100 apellidos. Oh, asintió Lu Qingzhou. Entonces supongo que soy bastante ignorante. Bueno, fallecí en Florence Nightingale, ella también era una Nan, bromeó Lu Qingzhou. La azafata llamada Nan Xiao suspiró con impotencia. Florence Nightingale era extranjera. En realidad, no llevaba el apellido Nan. Ya, solo bromeaba, se rió Lu Qingzhou. En mi país tenemos el radiotelescopio más grande del mundo. Su difunto ingeniero jefe se apellidaba Nan. El ingeniero jefe Nan Rinchen, de la Universidad del Sudeste, Espíritu Nan Xiao. La figura más famosa de nuestra familia. Que lista, Lu Qingzhou le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. ¿Y tú? No sé tu nombre. Insistió Nan Xiao. Lu Qingzhou respondió Lu Qingzhou. Un barco ligero se desliza sobre 10,000 montañas, un nombre espléndido. Gracias Lu Qingzhou le hizo un gesto con la mano. Debo mi hora, para no retrasar tu trabajo. Te añadiré WeChat desde mi teléfono en breve.
La próxima vez que via a Shanghai, te invitaré a comer para agradecer tu amabilidad al darmagua. Estupendo! Exclamó Nan Xiao con una sonrisa radiante. Solo avisain con antelación la próxima vez. Ni pasar 3 días sin comer para estar listo para tu festín. Festín? Lu Chinjo fingió irritación. No será un gran festín. Solo una sencilla comida en un puesto callejero. Ya. Eres muy gracioso, dijo Nan Xiao riendo y temblando de diversión. Charlaron unos minutos más. No muy lejos. Chen Binya se estaba impacientando. Solo entonces Lu Chinjo sacó su maleta del avión. Una vez que Lu Chinjo y Chen Bin se alejaron. Las otras dos azafatas se acercaron inmediatamente. Con la mirada fija en Nan Xiao, le preguntaron, Chao, ¿quién era ese tipo? Era bastante guapo. No nos presentaste un hombre tan atractivo. ¿Querías acapararlo para ti sola, verdad? Nan Xiao puso los ojos en blanco de forma exagerada y respondió irritada, ¿quién más podría estar en el avión? Los pasajeros, por supuesto. Además, solo intercambie un par de palabras con él durante el vuelo. ¿Cómo puede eso equivaler a acaparar lo mejor? Una azafata replicó, ¿pasajeros? Esos dos no eran pasajeros normales. Nan Xiao sintió curiosidad, ¿no? Estaban en clase turista. ¿Cómo es que no eran pasajeros normales? Otra azafata intervino, exacto. Si tenían tarjetas platinum, ¿por qué iban a viajar aprechujados en turista? ¿No es la primera clase lo suficientemente cómoda? Nunca he dicho que tuvieran tarjetas platinum, replicó la azafata, poniendo los ojos en blanco ante la pareja antes de explicar, ¿no os pareció familiar su equipage? Oh, ¿de verdad? No nos dimos cuenta. La azafata continuó, sus maletas son las maletas estándar que usamos siempre. Así que esos dos deben de ser compañeros nuestros. Imposible, intervino inmediatamente la otra azafata. ¿Por qué iban a volar nuestros compañeros en otra aerolínea? Podrían ahorrarse el billete. ¿Yse son compañeros de nuestra propia aerolínea, Jiaxing Airlines? On menos probable. Si fueran de nuestra compañía, ya lo habrían mencionado. Cierto. Los dos susurraron entre ellos. Al darse cuenta de que Nan Xiao las miraba fijamente, le preguntaron con curiosidad, Chao, ¿en qué estás pensando? Yo no estaba cenando, respondió Nan Xiao, volviendo a la realidad. Por cierto, ¿ese chico guapo mencionó su nombre? Preguntó una azafata. Lu Chinjo, respondió Nan Xiao rápidamente. Su nombre es tan encantador como él. Lu Chinjo? La azafata frunció ligeramente el seno y murmuró, ese nombre me suena terriblemente familiar. Pasaron unos segundos. De repente, abrió mucho los ojos, con el rostro boquiabierto y incrédulo. Maldita sea. Lu Yanwang? ¿Ese chico guapo es en realidad el famoso Lu Yanwang? PD, disculpas por la falta de actualización de ayer debido a circunstancias imprevistas. Las 10,000 palabras de hoy compensaron la omisión de ayer. Capítulo 20, de nuevo en tendencia. Lu Chinjo y Chen Bin arrastraron sus maletas. Por la pasarela y desembarcaron. Cuando llegaron a la terminal, eran alrededor de las 3 de la madrugada. Solo quedaban 3 horas para su vuelo de Shandong Airlines desde el aeropuerto de Pudong de vuelta al aeropuerto de Youcheng en Jinan. Por lo tanto, la pareja no se registró en el hotel designado por Shandong Airlines cerca del aeropuerto de Pudong para dormir. En su lugar, presentaron sus credentials de trabajo. Localizaron al personal de guardia en el aeropuerto de Pudong. Solicitaron que los acompañaran a la sala VIP de Shandong Airlines en el aeropuerto de Pudong para descansar. Efectivamente. Todas las aerolíneas mencionan hoteles contratados cerca de todos los aeropuertos de su red de rutas. ¿Qué significa esto? Significa que una parte de las habitaciones de estos hoteles están contratadas por las aerolíneas. Sirven como instalaciones de descanso y alojamiento para las tripulaciones de los vuelos que llegan. Y las salas VIP. Son espacios exclusivos dentro de los terminales de los aeropuertos, gestionados por cada aerolínea específicamente para atender a los clientes VIP. Por lo tanto, Lu Chinjo y Chen Bin no tenían derecho a descansar en la sala VIP. Eran simplemente empleados de Shandong Airlines. No eran clientes VIP. Si querían descansar, solo podían ir a uno de los hoteles contratados cerca del aeropuerto de Pudong. Pero, ¿qué clientes VIP habría a esas horas? Además, habían viajado apresuradamente desde Wancheng a Shanghai por motivos de trabajo, solo para tener que salir corriendo hacia Jinan en 2 o 3 horas. Así que dormir en la sala VIP no suponía ningún problema. 6 de la mañana.
Una azafata de Shandong Airlines entro en la sala VIP. Desperto a la pareja. Se refrescaron rapidamente. Luego, siguiendo a la azafata, salieron apresuradamente de la sala, paran por el control de seguridad por la entrada del personal y subieron al avión. Una vez a bordo. Intercambiaron algunas palabras amables con la tripulación de vuelo y los auxiliares de cabina. Luego encontraron dos asientos sin vender en primera clase y se quedaron dormidos. Cuando la pareja volvió a abrir los ojos, el avión ya había aterrizado en el aeropuerto de Youcheng, en la ciudad de Spring. La ciudad de Quancheng es la capital de la provincia de Chilu y uno de sus centros políticos y económicos. Famosa por sus cuatro famosos manantiales Bautu, Black Tiger, Wellington y Pearl y sus 733 manantiales naturales, ostenta el título de 72 manantiales famosos. De ahí su apodo, Quancheng Ciudad de los Manantiales. La distancia entre el aeropuerto de Youcheng y la sede de Shandong Airlines es de aproximadamente 40 kilómetros. Sin embargo, dado que el aeropuerto de Youcheng es la base de operaciones de Shandong Airlines, numerosos vuelos operados por la aerolínea despegan y aterrizan a diario. Por lo tanto, encontrar un autobús lanzadera exclusivo para el personal de Shandong Airlines que se desplaza entre la sede de la aerolínea y el aeropuerto de Youcheng resultó muy sencillo. Nada más desembarcar y llegar al aparcamiento del aeropuerto, Luchinjo y Chinbin vieron un autobús de Shandong Airlines aparcado allí. Se apresuraron a acercarse. Al subir, descubrieron que ya había varias personas sentadas en el interior. Como compañeros de la misma empresa. Luchinjo y Chinbin reconocieron naturalmente a esas personas. Bueno, Capitán Chinjo, Little Orange, ¿qué os trae por aquí? Según el horario, teníais que haber tomado el vuelo de air por la tarde, les saludo alguien. Chenbin se frotó los ojos cansados antes de responder, no preguntas. Mala suerte, maldita sea. ¿Qué ha pasado? Preguntó el otro, con curiosidad reflejada en su rostro. Los demás también dirigieron sus miradas curiosas hacia la pareja. Nos cayó un rayo en Wancheng. Casi perdemos la vida allí apenas logramos aterrizar de emergencia, y anoche el jefe nos llamó para que volviéramos inmediatamente, se quejó Chenbin. Luchinjo ya había encontrado un asiento y se había acomodado. Se estiró cómodamente. Aunque su rostro mostraba signos de agotamiento. La dura experiencia del día anterior parecía haberlo afectado poco. Pero las palabras de Chenbin causaron conmoción en todo el vehículo. Inmediatamente, se oyeron voces que preguntaban, ¿qué pasó? ¿Casi pierden la vida? No puede haber sido tan grave, ¿verdad? Vamos, cuéntalo. ¿Qué pasó exactamente? Con el capitán Chinjo a bordo, no habrían perdido la vida. Al oír la urgencia de sus colegas. Chenbin no se contuvo. Salpicando saliva, soltó, no os lo vais a creer. Volvamos de Roncheng a Quancheng, pero tuvimos que hacer escala en Wancheng. Justo cuando descendemos por debajo de los 1000 metros, la torre de control de Wancheng nos comunicó por radio que la zona estaba sufriendo lluvias torrenciales. Todos los vuelos tuvieron que dar la vuelta o desviarse a otro aeropuerto. Pensemos que dar la vuelta o desviarnos sería una auténtica molestia. Las lluvias de verano vienen y se van en un santiamén, así que decidimos dar vueltas y esperar a que para. Maldita sea, justo cuando estábamos ascendiendo para dar vueltas, paimos justo por debajo de una nube cumulonimbus. Entonces nos alcanzó un rayo, que inutilizó el sistema de protección contra rayos y los controls de vuelo. No nos quedó más remedio que apretar los dientes y realizar un aterrizaje de emergencia. ¿Sabéis qué? Chenbin tenía un verdadero don para contar historias. La terrible experiencia de ella había sido lo suficientemente angustiosa como para decir que fue un ros con la muerte sin exagerar. A través del relato de Chenbin, se convirtió en una historia aún más peligrosa. Aunque todos los pasajeros habían pasado por tormentas, no pudieron evitar quedarse boquiabiertos. Cuando terminó, alguien aspiró bruscamente. Caramba, eso fue aterrador. Tenías mucha suerte. Un incidente aéreo tan grave y no ha habido víctimas. Capitán Chinjo, ¿cómo supiste que tenías que girar inmediatamente después de atravesar la capa de nubes? Si no, nos habríamos estrellado contra las montañas. Preguntó un colega a Luchinjo con curiosidad. Luchinjo se señaló los ojos y bromeó, no estoy ciego, ¿verdad? Esto provocó al instante una carcajada general. Hablando de mala suerte, muchacho. Tu primer encuentro con un incidente aéreo grave te deshuilizo y probablemente recibirás una mención honorífica y una cuantiosa bonificación.
Sin embargo, la pura fortuna, tu primer vuelo con el capitán Lu Yenwang te leva a un desastre que pone en peligro tu vida, comento un capitán de unos 40 años, dando una palmada en el hombro a Chen bin con una sonrisa. Otro anadio, aunque te aconsejo que te mantengas alejado del señor Lu en el futuro. El chico es un imán para los desastres, y trabajar con él nunca acaba bien. Lu Chinjo frunció el seno. Volviendo a difundir rumores sobre mí? No creáis que no os demandar por difamación solo porque sois pilotos veteranos. Tu nombre es legendario en el sector, chico. No necesitamos difamarte. Exacto. ¿Quién no sabe que Shandong Airlines tiene un gay flamado Lu Yenwan? Los dos se echaron a reír a carcajadas. Shenbin intervino, gracias por el sabio consejo, capitanes. A partir de ahora me mantendré alejado de este chico. Apenas termino de hablar, Lu Chinjo le propino una rápida patada. Por cierto, ¿qué urgencia tenía el viejo ley para la marut de vuelta tan repentinamente? Preguntó el capitán de unos 40 años. Lu Chinjo se encogió de hombres. Ni idea. Debe de ser algo urgent, de lo contrario no nos habría llamado en mitad de la noche. Puede que tenga que ver con la selección del escuadrón Águila Dorada de este año. Tu rendimiento en los últimos 2 años ha sido excepcional. Sería una auténtica injusticia que no te seleccionaran esta vez, añadió el otro capitán. Lu Chinjo frunció ligeramente el seno. Lo dudo, respondió. La selección del escuadrón Águila Dorada se celebrará en los próximos días, pero, aunque sea urgent, no me llamarían en mitad de la noche, ¿verdad? Ah, no importa. Pronto lo sabremos. Justo en ese momento. Una joven azafata sentada detrás del capitán Lu Chinjo de repente dijo en voz baja, Capitán Chinjo, realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Jiangyin, en Wancheng, ¿verdad? Lu Chinjo asintió y se volvió para preguntar, sí, ¿por qué? Enhorabuena, vuelve a ser tendencia. La chica levantó la pantalla de su teléfono, con una sonrisa radiante. Capítulo 21, esta es una era en la que el tráfico reina supremo. Lu Chinjo tomó el teléfono. Lu echo un vistazo de pasada. Descubrió que los 10 temas más populares en Weibo eran palabras clave como OVNI, Wancheng y extraterrestres. Además, los titulares eran tan sensacionalistas como podían serlo, tan impactantes como podían serlo. En realidad, tanto la Administración de Aviación Civil como el aeropuerto de Jiangyin habían emitido comunicados la noche anterior. Aclararon que el incidente del vehículo aéreo no identificado ocurrido en el espacio aéreo de Wancheng la tarde interior no tenía ninguna relación con el llamado OVNI. Sin embargo, los rumores se propagan en un abrir y cerrar de ojos, mientras que desmentirlos requiere un gran esfuerzo. La gente solo cree lo que quiere creer. A lo largo de la historia, la gente como siempre ha albergado una profunda curiosidad por los fenómenos misteriosos. En la antigüedad, debido al atraso del desarrollo científico y tecnológico, muchos fenómenos naturales no podían explicar científicamente. Esto se sumaba la manipulación deliberada por parte de los gobernantes, que atribuyen a dichos fenómenos la presencia de espíritus divinos o incluso demonios y monstruos. Por ello, las sociedades antiguas tenían una profunda fe en los seres sobrenaturales y las creencias religiosas. En la era moderna, con el continuo progreso científico y tecnológico, muchos fenómenos naturales pudieran explicar científicamente. Además, con el avance simultáneo de la educación obligatoria y las campanas de alfabetización, la gente común adquirió un cierto nivel de conocimientos científicos. Esto hizo que las leyendas de dioses y fantasmas fueran menos frecuentes entre la población general que antes. Sin embargo, surgió una nueva forma de superstición que rápidamente se convirtió en la nueva favorita entre la gente común. Se trata de los ovnis. O, más bien, los extraterrestres. El siglo XXI es tanto la era de Internet como la era del tráfico. Precisamente porque la gente común disfruta con todo tipo de acontecimientos misteriosos. Los medios de comunicación y el capital, en su búsqueda de tráfico, fabrican todo tipo de incidentes misteriosos. Tomamos como ejemplo el famoso Triángulo de las Bermudas. En origen, no era más que un engaño. Sin embargo, hoy en día, muchos siguen convencidos de que esa region es el llamado espacio plegado. A decir verdad, ya se trata de viajes en el tiempo, espacio plegado y ovnis. Estos términos suenan bastante sofisticados. Y incluso parecen rozar la ciencia. Sin embargo, son fundamentalmente formas de superstición. No obstante, precisamente porque estos términos llaman la atención, despiertan el sensacionalismo y atraen un interés generalizado.
Muchos medios de comunicación plenamente conscientes de su irrelevancia para los ovnis, siguen explotándolos como trucos sensacionalistas para llamar la atención y aumentar el tráfico. Por lo tanto, luchingo solo luego un vistazo. Antes de perder el interés. ¿Ovnis? Eso es completamente ridículo. Chinbin, sentado junto a luchingo, también vio la pantalla del teléfono. Silbo sorprendido. Entonces eso me convierte en un extraterrestre? Alguien bromeo, entonces estás pelado. Voy a decirles a los hombres de negro que vengan a lavarte. Chenbin puso los ojos en blanco. Luego comentó, un momento, ¿no emitieron las autoridades un comunicado anoche aclarando esto? ¿Por qué OVNI está en todos los temas de actualidad? Bueno, OVNI es mucho más sensacionalista, ¿no? Es cierto. Mientras el grupo charlaba ociosamente, el autobús ya había salido del aparcamiento y se había incorporado a la autopista del aeropuerto. Sin embargo, el autobús no permaneció mucho tiempo en la autopista del aeropuerto. Al poco tiempo, el autobús salió de la autopista, entrando en el centro de la ciudad. Solo que ahora eran alrededor de las 8 o 9 de la mañana. Justo en plena hora punta. Así que el autobús se quedó atascado en el tráfico de la ciudad durante casi media hora antes de llegar finalmente al edificio de la sede de Shandong Airlines en la segunda circunvalación este, en el distrito de Lisha. Bajaron del autobús. Luchingo y Chinbin, con sus maletas de vuelo, atravesaron rápidamente el aparcamiento y tomaron el ascensor hasta la séptima planta, donde se encontraban las oficinas del departamento de vuelo. El departamento de vuelo era una de las divisiones operativas más importantes de Shandong Airlines y también la que ofrecía la remuneración más generosa. Esto se debía a que su principal responsabilidad era la gestión y la formación de los pilotos. En otras palabras, la mayoría del personal del departamento de vuelo eran pilotos. Al fin y al cabo, los pilotos representan el activo más valioso de una aerolínea. ¿Cómo no iba a ser crucial el departamento de vuelo? Los dos atravesaron la zona de trabajo del personal general, dirigiéndose con familiaridad a la suite de oficinas más recóndita, al final del pasillo. Llamaron a la puerta y entraron. Nada más entrar en la oficina exterior. Un hombre de unos 30 años, vestido con camisa y pantalones blancos, se levantó de detrás de su escritorio. Al ver a los visitantes, sonrió inmediatamente. Dios mío, son casi las 10. ¿Dónde demonios han estado ustedes dos? El señor le acaba de preguntar por su paradero. El hombre era el secretario de la Tingyun, vicepresidente de Shandong Airlines y director general del departamento de vuelo. También era un viejo conocido de Luchingo. Así que Luchingo replicó rápidamente, no somos precisamente criaturas aladas. Llegar a esta hora ya es toda una hazana. ¿Qué más quieres? Chinbin, sin embargo, no se atrevió a mostrarse tan relajado como Luchingo. Aunque este hombre no era más que un secretario con un rango administrativo bajo. Sus palabras a veces tenían más peso que las de muchos mandos intermedios, o incluso que las de altos ejecutivos. Así que Chinbin se apresuró a explicar, recibimos la notificación anoche y inmediatamente tomamos un vuelo de Jiaxing Airlines a Shanghai. Salimos de Shanghai hacia Jinan a las 6 de la mañana. Cuando regresamos del aeropuerto hace un momento, nos encontramos con la hora punta y estuvimos atrapados en el tráfico durante más de media hora. El otro hombre hizo un gesto con la mano para restar la importancia. No hay por qué ponerse tan tenso. Solo estaba bromando. Tanto el señor Le como yo pensábamos que no volveríais de Wancheng hasta el mediodía como muy pronto. ¿Y pensa que habías vuelto tan pronto? Luchingo preguntó con curiosidad, ¿cuál es la urgencia que os ha llevado a convocarnos tan repentinamente? El secretario señaló hacia el despacho interior. Me temo que yo tampoco conozco los detalles. Será mejor que así lo pregunte directamente al señor Le. Dica esto. Llamó a la puerta del despacho interior. Al oír una voz ligeramente autoritaria desde dentro que decía adelante, empujó suavemente la puerta para abrirla. Sin embargo, no entró. En lugar de eso, se hizo a un lado. Luchingo tomó la iniciativa. Dejó su maletín en la sala exterior y entró en la oficina interior. Chinbin se apresuró a seguirlo. En el interior. Sentado detrás del escritorio había un hombre de mediana edad, de entre 40 y 50 años, con la mandíbula cuadrada. Este hombre no era otro que el jefe del departamento de vuelos, Le Tingyun. Thundercloud observó a los dos hombres entrar. Señaló al sofá cercano y dijo, siéntense un momento mientras termino de revisar este documento.
Luchingjo se acercó con air despreocupado a la zona de recepción y se dejó caer en el sofá. Luego, estirándose perazosamente, comentó, caramba, los jefes que saben cómo vivir. Los sofás de cuero auténtico son una delicia para sentarse. Shen Bin, sin embargo, era considerablemente más reservado. Se acomodó en el sofá con mucho cuidado. Sentándose perfectamente erguido. Ciertamente no se parecía al comportamiento languido de Luchingjo. No muy lejos. Le Tingyun mantenía toda su atención fija en los documentos que tenía en las manos. Estaba claramente acostumbrado a los gestos de Luchingjo. Al poco tiempo, la secretaria de la oficina exterior entró con dos tazas de té. Las colocó sobre la mesa de centro ante la pareja con pasos silenciosos y luego se retiró. Luchingjo levantó su taza. Sopló suavemente la espuma y las hojas que flotaban en la superficie antes de dar un sorbo satisfactorio. PD, estos capítulos pueden parecer un poco sosos, pero están sentando las bases para la trama principal. Así que, por favor, no se quejen del ritmo lento y el estilo sencillo de este humilde escritor, ay de mí. Nadie me envía regalos, lo que me deja sin motivación para actualizar. Capítulo 22, grabar un programa de variedades con Mango TV? ¿Te indica que te bebes el té, porque estás haciendo ruido con los labios? Le Tingyun se acercó con una tetera en la mano, mirando con aire a Luchingjo. Luchingjo no mostró ninguna reacción. Pero Chen Bin se sobresaltó. El sorbo de té que había tomado le quemó la lengua al instante, lo que le hizo escupirlo de nuevo en la taza. Al verse perder la compostura ante el líder superior, el rostro de Chen Bin palideció al instante por el pánico. Lo siento, señor Lei. Señor Lei, balbució, con la lengua trabada por la vergüenza. Luchingjo no pudo soportar verlo. Arrancó un pañuelo de papel y se lo entregó. Limpiad la boca primero. El mar embravecido de air no te asusto en la mitad que esto. Al oír esto, Le Tingyun inmediatamente lanzó una mirada fulminante a Luchingjo. Fingió enfadarse. ¿Estás insinuando que soy más adorador que el mar embravecido de air? Luchingjo inmediatamente se rió con torpeza. En absoluto. Solo estaba buscando formas creativas de elogiar tu formidable presencia. Vite. ¿Acaso no te conozco? Lu lanzó una mirada fulminante Le Tingyun. Luego se volvió hacia Chen Bin. No estés tan nervioso, Chen. Tu actuación de air fue encomiable. Como veterano de Shandong Airlines, sigo así. Aspira a pasar la evaluación de promoción a capitán de este año. Eso nos dará otra baza. Chen Bin respondió con humilde gratitud, gracias, director Lei. Me esforzar al máximo. Le Tingyun lo elogió en más antes de volverse hacia Luchingjo. La razón por la que os he convocado a ambos con tanta urgencia es que la compañía tiene falta de personal en este momento. Actualmente carecemos de tripulación disponible para volar de regreso a Wancheng y recoger a los pasajeros varados. Por lo tanto, os hemos llamado para que asumáis esta tarea adicional. Luchingjo asintió. Esto coincidia con sus expectativas. Entendido. Además, aparte de este asunto, hay algunas cuestiones menores que necesito discutir con usted, o mejor dicho, con ustedes dos en persona, añadió Le Tingyun. Luchingjo lo miró con cierta sorpresa. Chen Bin también lo lanzó una mirada curiosa. ¿Cuestiones menores que requieren una discusión cara a cara? Uf. Tonterías. No. Ni siquiera las tonterías serían tan superficiales. Por lo tanto, Luchingjo ya tenía bastante claro lo que pensaba. Lo que Le Tingyun llamaba asuntos menores eran sin duda asuntos importantes y además problemáticos. Así que Luchingjo se encogió de hombres y dijo, ahorrinos el suspense, señor. Vía al grano. Al ver esto, Le Tingyun no vio sentido en seguir evadiendo el tema. El primer asunto es una buena noticia, declaró. Enhorabuena. Has sido seleccionado para el escuadrón de vuelo Águila Dorada de la compañía. Exclamó Luchingjo, paralizado en el sitio. A su lado, Chen Bin Lu lanzó inmediatamente una mirada envidiosa. El escuadrón de vuelo Águila Dorada era una unidad de élite dentro del grupo aéreo Shandong, compuesta por pilotos de primer nivel. Este escuadrón se encargaba principalmente de misiones críticas asignadas por la compañía, vuelos VIP, rutas especiales, rutas recién inauguradas y otras tareas urgentes, difíciles, peligrosas o importantes. Por lo tanto, el escuadrón Águila Dorada podría considerarse la unidad central que recibe un desarrollo específico dentro del grupo Shandong Airlines. Los seleccionados para el escuadrón Águila Dorada eran invariablemente pilotos de élite experimentados y altamente cualificados.
Por lo tanto, unirse a la escuadra Nagila Dorada no solo significaba un futuro brillante, sino también beneficios y remunerations muy superiores a los de los pilotos normales. Sin embargo, Luchinjo no estaba tan encantado como cabría esperar. Dadas sus capacidades. Unirse a la escuadra Nagila Dorada era solo cuestión de tiempo. Además, ¿qué tenía de especial ser seleccionado? ¿Merecía la pena llamarlo desde Wancheng en plena noche? El anuncio personal de Thunder Yun debía de ser el preludio de algo más. Lo que vendría después. Era lo realmente importante. También era la razón principal por la que Le Tingyun lo había convocado hoy. Por lo tanto, Luchinjo fue directo al grano. Viejo Le, no te andes con rodeos. ¿Por qué me has llamado? Vamos al grano. Le Tingyun se detuvo, sorprendido. Miró a Luchinjo con risa y le dijo con tono severo, ¿cómo te atreves a hablarme así? Muestra un poco de respeto. Sin embargo, rápidamente añadió, de hecho, hay otro asunto. ¿Has oído hablar de Golden Eagle Satellite TV? Luchinjo se quedó paralizado y respondió instintivamente, ¿Hunan TV? Sí, he oído hablar de ella. ¿Por qué? Golden Eagle TV está desarrollando actualmente un programa de variedades relacionado con los vuelos. Se pusieron en contacto con el departamento de publicidad de nuestro grupo hace un par de días. El departamento consideró que se trataba de una excelente oportunidad para promocionar Shandong Airlines, por lo que lo presentó a la junta directiva. La junta directiva lo revisó y también consideró que el programa era prometedor. Se ha tomado una decisión preliminar para aprobar la propuesta de cooperación con Mango TV. Luchinjo frunció el seno. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Mucho, respondió Le Tingyun con una sonrisa. La junta ha decidido enviar como representante de Shandong Airlines para participar en la grabación de este programa de variedades. Al oír esto, Luchinjo negó enérgicamente con la cabeza. En hablar. Me niego. No voy a ser una celebridad y no me interesa en absoluto ser una supuesta sensación de internet. ¿Por qué demonios iba a ir a un programa de variedades? Además, estos programas de variedades suenan muy sofisticados, pero en realidad solo hacen que la gente parezca tonta. Son completamente estúpidos, hacen que los participantes realicen tareas ridículas que te hacen reír y llorar al mismo tiempo, como si fueran un grupo de idiotas. No voy a hacerlo. Luchinjo despreciaba sinceramente los programas de variedades. Como hombre heterosexual de los pies a la cabeza. Nunca había visto uno solo de principio a fin. Especialmente programas como Running Man, The Challenge o Where Are We Going, Dad? Eran espantosos. Ya los detestaba. Ahora querían que participara voluntariamente, que fuera el payaso del programa. No estaba dispuesto a aceptarlo. Thunder Yun, al ver su reacción, intervino inmediatamente, este programa de variedades es diferente. No es lo que tú crees. Pero Luchinjo siguió negando con la cabeza. Hay mucha gente en nuestra empresa. ¿Por qué tengo que ser yo el que vaya? En hablar. Thunder Yun le suplicó con sinceridad, ¿por qué no te explico primero el concepto general de este programa de variedades y luego decides? Este programa básicamente documenta todo el proceso de la tripulación de vuelo, desde los preparativos previos al despegue, pasando por el vuelo en sí, hasta los procedimientos posteriores al aterrizaje. No es exclusivo de nuestra aerolínea, otras compañías también participarán. Sabes muy bien cómo ha sufrido la industria de la aviación civil la competencia del tren de alta velocidad en los últimos años. Ha sido un invierno para el sector. Precisamente por eso Mango TV se acercó de forma proactiva a varias aerolíneas para producir este programa. La verdad es que muchas compañías se sintieron bastante tentadas. Al principio, no tendrás que hacer nada especial, solo dejar que la tripulación filme tu trabajo rutinario para obtener imágenes. Más adelante, es posible que te piden que impartas una breve formación de vuelo a algunas celebridades populares. Así que es muy sencillo, simplemente filmarán tus tareas cotidianas y las emitirán para que las vean los espectadores. ¿Qué más da? Capítulo 23, El Pilar de Shandong Airlines. Eso podría llevar a la tiger a hablar con tanta seriedad. Luchinjo lo sabía. Este asunto ya era un hecho. No se podía cambiar. Aún así, decidió hacer un último esfuerzo. Mirando a Le Tingyun con seriedad, dijo, Señor Le, usted también es un veterano de la aviación civil. Sabe que en nuestro trabajo lo más importante es la seguridad absoluta. Especialmente la cabina de pilotage. Ni siquiera el personal de cabina debería poder entrar sin la debida autorización, y mucho menos personas ajenas a la compañía.
Pero para este maldito programa de variedades, alguien tendrá que estar en la cabina de pilotage. ¿De verdad cree que es apropiado dejar entrar a una persona ajena a la compañía? Le tengo un suspiro profundamente. Luego, mirando a Luchinjo con impotencia, dijo, sé que no está bien. Pero déjame decir que los tiempos han cambiado. Estamos casi en 2025, la era en la que el tráfico reina supremo. Mira nuestra red de trenes de alta velocidad que atraviesa el país. La mayoría de la gente prefiere viajar en tren y es más rápido y más cómodo. ¿Cuántos elegirían volar? Así que toda la industria se enfrenta a una grave recesión. Si no nos transformemos ahora, ninguno de nosotros podrá llegar a fin de mes. A mí no me importa, de todos modos me jubilar dentro de unos años. Pero tú eres joven, Luchinjo. Solo tienes 24 años. Luchinjo permaneció imposible. Puede que la infraestructura ferroviaria de alta velocidad nacional sea avanzada, pero siempre puedo irme al extranjero. El rostro de Thundercloud es ensombrecido. Maldito seas. ¿Cómo puedes ser tan turco? ¿Crees que en el extranjero todo es color de rosa? Ali fuera es una batalla constante, murmuró Chen Ben entre dientes. Thundercloud, al captar su mirada, intervino inmediatamente, exacto. ¿Crees que el extranjero es el paraíso? Luchinjo se apresuró a aclarar, no saques conclusiones precipitadas. No soy un colonialista que angela tierras extranjeras. Solo quería decir que la aviación sigue siendo vital en el extranjero, por lo que on podría ganar la vida ali. Pero podrías volver a casa cuando quisieras? Disfrutar de la deliciosa comida casera? Ver a tus padres y amigos cuando quisieras? Replicó Lei Tingyun. Esto dejó a Luchinjo momentáneamente sin palabras. Entonces, ¿por qué molestarse en ir al extranjero? ¿No sería mejor cuidarse y ayudar a salvar nuestra industria aeronáutica nacional de este invierno inminente? Insistió Lei Tingyun. Luchinjo suspiró impotente. ¿Crees que un solo programa de variedades podría salvarla? Y es solo un método. Después de todo, a los jóvenes de hoy en día les encanta ver programas de variedades y desplazarse por videos cortos, no, Lei Tingyun continuó, una vez que salgamos en directo y imitemos el programa, ¿no se disparará el tráfico? Y con el tráfico, no tendremos un flujo constante de clientes. Al ver esto, Luchinjo solo pudo soltar un largo suspiro. Luego dijo, una última pregunta. Pregunta. Con tantos capitanes en la empresa, ¿por qué yo? Pues es obvio. Eres el más joven, el más guapo. ¿Quién más podría ser? Eres nuestro activo estrella en Shandong Airlines, replicó Lei Tingyun con impaciencia. Los demás capitanes son viejos, feos y de piel oscura. Tú eres joven y guapo, perfecto para los programas de variedades. Por eso, la junta decidió por unanimidad enviar de ti para representar a Shandong Airlines en este programa. Luchinjo? Tu argumento es bastante convincente. Me has dejado sin palabras. Le dio a Lei Tingyun un pulgar hacia arriba y murmuró con admiración, realmente tienes buen ojo para el talento. Dado que la empresa ha puesto una responsabilidad tan grande sobre mis hombres, la asumir. Lei Tingyun tenía una expresión de aprobación. Le dio una palmada en el hombro a Luchinjo. Luego añadió, según el calendario de rodaje, el primer episodio se grabará pasado mañana. Lo que significa que el equipo de producción llegará pasado mañana. Por lo tanto, ninguno de los dos debería descansar hoy. Después de dormir unas horas, id directamente al aeropuerto. Volad inmediatamente a Wancheng para recoger a los pasajeros varados. Descansad bien mañana, y el rodaje comenzará pasado mañana. Luchinjo estaba desconcertado. Los dos estamos agotados. ¿Por qué tenemos que ir a Wancheng? ¿No así podría enviar a otro equipo? Lei Tingyun negó con la cabeza. No. La empresa tiene falta de personal en este momento. Estamos casi desbordados. ¿Qué ha estado haciendo la empresa últimamente para tener tanta falta de personal? El grupo compró varios C919, ¿no? El capitán Lu y los demás están actualmente en Shanghai recibiendo formación para adaptarse al nuevo avión. Por eso tenemos falta de personal. ¿Eres increíble, no? ¿Te piden que trabajes un poco más y tienes todas estas quejas? J.E. Al salir de la oficina de Thundercloud, Chenbin finalmente se relajó. Lo hizo un discreto gesto de aprobación a Luchinjo. He oído que eres muy valiente, que mantienes la calma incluso delante de Thundercloud. Hoy realmente me has sorprendido, amigo. No estabas nada tranquilo, chico. Es el viejo Thunder Tiger el que te mima demasiado.
TSK. Los privilegios de un piloto genio son algo especial, no? Si fuera yo, una sola llamada habría resuelto este asunto. No, Thunder Tiger ni siquiera tendría que llamarme. Solo tendría que decirle a su secretaria o a su manager que ni avisaran. Pero contigo, Tiger le no solo tiene que intervenir personalmente, sino que incluso tiene que convocar a su oficina para convencer y mamart. Cualquiera que lo vea pensaría que vosotros dos tenías una relación bastante questionable. Luchinjo le dio una patada, perdit. Tú eres el que tiene una relación questionable con él. Me voy, entonces, respondió Chen Bin con una sonrisa descarada. Los dos charlaron tranquilamente mientras se dirigían a la zona de descanso de los pilotos. Encontraron dos cabinas vacías. Cada uno entró para tumbarse y dormir. Aunque habían conseguido dormir unas horas en el avión y en el aeropuerto de Pudong la noche anterior, había sido un sueño intranquilo y de mala calidad. Necesitaban otra hora o dos de descanso para recuperar por completo su energía y estado de alerta. Alrededor de la 1 de la tarde, Lu Qingjoya se había despertado. Después de refrescarse, comió algo rápido en la cantina. Luego se dirigió a la sala de exámenes médicos de pilotos para su chequeo previo al vuelo. Como dice el refrán, no bebas y no conduzcas después de beber. Si no puedes beber ni siquiera cuando conduces un coche, cuanto menos cuando pilotas un avión. Todos los pilotos se someten a un riguroso examen físico antes de tomar los mandos. Esto incluye la comprobación de los niveles de alcohol en sangre y la evaluación del estado físico actual del piloto. Las normas de la aviación civil son comparativamente menos estrictas. Sin embargo, en el caso de los pilotos militares, médicos militares especializados realizan minuciosos exámenes previos al vuelo. Solo después de confirmar que no hay anomalias y firmar el informe médico, el piloto puede subir al avión. Las normas de la aviación civil no son tan estrictas. Basta con someterse a los exámenes físicos estándar basados en instrumentos. Lu Qingzhou entró en la sala de exámenes y se acercó a una de las máquinas. Primero se lo escaneó la huella dactilar para verificar su identidad. Solo entonces comenzaron los diversos controles físicos. Los exámenes basados en instrumentos durarán 4 o 5 minutos. Primero comprobarán el consumo de alcohol, seguido de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, etc. Solo después de completar todas las pruebas se imprimió el informe médico. Lu Qingzhou firmó con su nombre completo en el informe y se lo entregó al miembro del personal. Justo cuando estaba a punto de marcharse, Chen Bin entró, luciendo unas pronunciadas ojeras. Lu Qingzhou le preguntó, ¿acabas de despertar? Sí, respondió Chen Bin bostezando. Pues de prisa con el chequeo. Como algo rápido en la cantina. Se nos acaba el tiempo. ¿Qué prisa hay? Después del chequeo, comprar un par de bolos o pan al vapor en la cantina para comer en el tren. Algo para aguantar. Me parece bien. Esperam, ser rápido. Sé que eres rápido, no hace falta que lo recalques. Vite. Tú eres el rápido. Yo soy famoso por mi resistencia. J.E. ¿En serios, tiene sentido presumir de eso? J.E. Sigo diciendo J.E.Y.T.E. dar una bofetada. J.E. Capítulo 24, 2 días después. 1:20 p.m. Un avión de pasajeros Airbus A320 despegó lentamente del aeropuerto de Youcheng. Aproximadamente 2 horas después, el avión aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Jiangyin, en Wancheng. Aeropuerto de Jiangyin. Muchos pasajeros habían estado esperando con gran expectación. Su impaciencia era palpable. Cuando el anuncio resonó en la terminal, los pasajeros que viajan en el vuelo S8881 de Shandong Airlines pueden embarcar ahora, todos se levantaron al unísono y se dirigieron hacia la puerta de embarque. Mientras tanto, a bordo del Airbus A320, las mismas azafatas de air habían llegado temprano a la cabina, completamente preparadas para sus tareas. Pasaron otros 20 minutos aproximadamente. Todos los pasajeros habían embarcado. Lu Qingzhou recibió la confirmación de que el embarque había finalizado y salió de la cabina de pilotage. Sin embargo, al ver la escasa ocupación de los asientos de pasajeros, se volvió hacia la sobrecargo con expresión de desconcierto. Hermana Zhang, ¿por qué hay tan pocos pasajeros? Arribamos casi llenos, pero hoy parece que solo estamos a 2/3 de nuestra capacidad. La jefa de cabina tenía unos 30 años. Se la veía muy bien conservada. Alta y esbelta. Sus rasgos eran los típicos de las mujeres del norte de China. En comparación con las delicadas chicas del sur, poseía una cierta cualidad enérgica y arrolladora.
Ella respondió con una sonrisa, bueno, varios pasajeros quedaron bastante conmocionados ayer. Todavía están en el hospital, como puede ver. Luego, algunos pasajeros estaban ansiosos por regresar a Quancheng, por lo que la compañía les ayudó a organizar vuelos con otras aerolíneas para que pudieran partir antes. Otros estaban demasiado asustados para volver a volar, por lo que la compañía les ayudó a comprar billetes de tren de alta velocidad. Teniendo en cuenta todo esto, una ocupación de 2 tercios es bastante respetable. Lu Qingzhou asintió. Cierto. Después de haber escapado por los pelos de la muerte ayer. ¿Quién sabe cuánta preparación mental les ha costado volver a subir al avión hoy? Y eso solo porque Shandong Airlines contrató a numerosos psicólogos de Wancheng y ciudades vecinas para que les proporcionaran asesoramiento breve, lo que permitió a la mayoría de los pasajeros recuperar temporalmente la compostura. De lo contrario, probablemente ni siquiera uno de cada 10 habría subido al avión. Bien, cierran las puertas. Cuanto antes salgamos, antes llegaremos a casa. Todos han pasado por mucho estos 2 últimos días, dijo Lu Qingzhou. Entendido, respondió el jefe de cabina. Justo cuando Lu Qingzhou se daba la vuelta para marchas. El jefe de cabina lo llamó, Capitán Qingzhou. ¿Hay algo más? Lu Qingzhou se volvió. El sobrecargo señaló a una joven y guapa chica sentada en primera clase y comenzó. ¿Hay algo más que debo mencionar? Lu Qingzhou miró a la chica con su coleta, su rostro ovalado, su piel clara y su expresión serena. Rápidamente hizo un gesto con las manos. No hace falta. No tienen que concertarme una cita. La joven pareció intuir que la conversación la concernía. Levantó ligeramente la cabeza. Y parpadeó con curiosidad con sus grandes ojos mientras observaba al capitán Lu. El sobrecargo también parpadeó. Momentáneamente desconcertado. Después de un segundo o dos. Finalmente lo entendió. Ya. La azafata se echó a reír. ¿En qué estabas pensando? No estoy tan ociosa como para hacer de casamento. Lu Qingzhou se sonrojó y se rascó apresuradamente la nuca para aliviar la incomodidad. Ya, culpa mía, lo he malinterpretado. ¿De verdad necesitas que te busquen pareja? Preguntó la azafata mirando a Lu Qingzhou con los ojos prácticamente brillantes. ¿Quién no sabe que eres uno de los jóvenes talentos más prometedores de Shandong Airlines? Eres guapo y tienes un futuro prometido. Eres increíblemente popular entre las chicas, y no sabría decir cuántas te han echado el ojo. Lu Qingzhou agitó las manos apresuradamente. Hablemos de negocios. El asunto es el siguiente, esa encantadora joven, Lin Muyo, era originalmente controladora de tráfico aéreo en el aeropuerto de Jiangyin. Desde entonces, ha dimitido y ha conseguido una oferta en el aeropuerto de Youcheng. Dado que los vuelos de Wancheng a Quancheng no siempre están disponibles, la dirección del aeropuerto de Jiangyin se ha puesto en contacto hoy con el gerente para ver si podríamos llevarla en nuestra ruta. El gerente me la ha confiado a mí. Como usted es el capitán, he pensado que era mejor informar. Lu Qingzhou parecía completamente perplejo. ¿Eso es todo? La jefa de azafatas respondió rápidamente, eso es todo. Bueno, con tantos asientos vacíos, recogerla por el camino no es gran cosa. Lu Qingzhou volvió a mirar a la chica antes de añadir, no hay nada más, ¿verdad? Nada más. Muy bien. Cierra la puerta de la cabina. Volvemos a casa. Entendido. 2 días después. Eran las 7:30 de la mañana. La antigua ciudad de Quancheng despertaba lentamente de su letargo. Los vehículos y los peatones circulaban sin cesar por sus calles y callejones. Había comenzado un nuevo día. Fuera de la sede de Shandong Airlines. Una chica de 22 o 23 años estaba delante de la cámara. Saludando a la lente, dijo, buenos días a nuestros espectadores en casa y a nuestros pequeños en el chat en directo. Hoy es el estreno de Flying With You. ¿Sabes dónde está Bing Bing ahora mismo? Así es. Bing Bing está aquí mismo, en la entrada del edificio de la sede central de Shandong Airlines. Porque a partir de hoy, Bing Bing guiará al equipo de rodaje para seguir a la tripulación de Shandong Airlines mientras pilotan aviones, atienden a los pasajeros y ejecutan las operaciones de vuelo. Como todo el mundo sabe, la cultura corporativa de Shandong Airlines no es más que dura, y nos referimos a dura. También hay un montón de memes sobre Shandong Airlines en Internet. Bing Bing nunca ha volado con Shandong Airlines. Hoy por fin podrá cumplir ese deseo y experimentar de primera mano la dura cultura corporativa de Shandong Airlines.
Los espectadores pueden seguir ahora la cámara de Bing Bing mientras nos dirigimos a la sede de Shandong Airlines para descubrir cómo las encantadoras azafatas y los experimentados capitanes llevan a cabo sus tareas diarias. Vamos. PD, este capítulo marca el inicio oficial de la narrativa principal. La decisión de combinar elementos de programas de variedades con la perspectiva de un capitán tiene dos objetivos: permite a los lectores experimentar el proceso de vuelo de forma más vívida a través del punto de vista de un extraño, al tiempo que elude ciertas restricciones de censura aunque se trata de la narración de un capitán. En ocasiones pueden aparecer referencias militares, cuyo contenido corre el riesgo de ser censurado. No se preocupen, sigue siendo la historia auténtica de un capitán con elementos mínimos de programa de variedades. Les ruego que me envíen regalos. Las fichas generadas por el sistema tienen poco valor, pero su apoyo lo es todo para este autor. Por favor, envíen algunos regalos. Capítulo 25. Las azafatas son universalmente reconocidas por su llamativo aspecto, y la tripulación de Shandong Airlines no es una excepción. Flying with You es un nuevo programa de variedades coproducido por Mango TV y una de las 10 mejores aerolíneas clasificadas por Dongda. En consecuencia, este programa adoptará un formato de emisión distinto de los modelos tradicionales. Transmisión en directo plus emisiones pregrabadas. ¿Qué significa esto? Significa que el programa contará con segmentos en directo y pregrabados. Por ejemplo, el equipo de producción retransmitirá en directo los preparativos de la tripulación, lo que permitirá a los espectadores presenciar de primera mano las tareas que se llevan a cabo antes del despegue y los procedimientos que sigue el personal al llegar al destino. En cuanto a los segmentos pregrabados, esto significa que, una vez que el avión despega, los dispositivos electrónicos quedan fuera del alcance de la señal o corren el riesgo de causar interferencias en el avión. Por lo tanto, solo es posible grabar durante el vuelo, no retransmitir en directo. Las imágenes grabadas se editarán junto con el contenido en directo antes de retransmitirse por internet y por televisión. Como el avión aún no ha despegado. La retransmisión actual es, naturalmente, en directo. Sala de retransmisión en directo de Mango TV. Actualmente hay 10 ventanas de retransmisión en directo operativas. El programa de variedades Flying with You colabora con 10 aerolíneas para la filmación, por lo que Mango TV ha desplegado 10 equipos de producción. El equipo que cubre Shandong Airlines. Está dirigido por Chin Bingbing, una bella reportera que se incorporó a Mango TV el año pasado como corresponsal sobre el terreno. Chin Bingbing posee una apariencia llamativa y una elocuencia articulada, junto con una personalidad brillante y vivaz que destaca por animar y dirigir el ambiente. Es, sin duda, una presentadora competente. Sin embargo, al haberse incorporado a Mango TV el año pasado, sigue siendo una relativamente nueva entre los recién llegados. No ha conseguido recursos ni exposición significativos. Por lo tanto, su número de seguidores sigue siendo modesto. Sin embargo, cuando comenzó su emisión a las 7:30 de la mañana, su transmisión en directo superó rápidamente los 100 espectadores. Esto ocurrió a las 7:30 de la mañana. Además, la presentadora sigue siendo relativamente desconocida. Atraerá más de 100 espectadores superó con creces las expectativas de Chen Bingbing. Sin embargo, ella lo entendió. Que estos espectadores no estaban sintonizando por ella, sino por Shandong Airlines, famosa por su reputación de dura. ¿Es esta la sede de Shandong Airlines? Sin duda, tiene un aspecto impresionante. ¿Has oído hablar del incidente del avión en Wancheng hace un par de días? Al parecer, todo fue un malentendido. Fue una confusión desde el principio. Un vuelo de Shandong Airlines realizó un aterrizaje de emergencia, fue fotografiado y se confundió con un avión. No me lo creo. Hace 3 días, Wancheng sufrió una lluvia torrencial que, según dicen, no se había visto en décadas. Por muy formidable que sea Shandong Airlines, es imposible que hayan forzado un aterrizaje con ese tiempo. Dices que es imposible porque sabes muy poco sobre Shandong Airlines. Sigo sin creerlo. Ni siquiera Shandong Airlines puede ser tan formidable. Las autoridades ya han emitido un comunicado oficial. ¿Qué hay que dudar? Precisamente porque es oficial, no es fiable. ¿No has oído hablar de esconder la cabeza bajo el ala? Seamos sinceros, cualquiera que haya volado con Shandong Airlines sabe que son realmente formidables. Pues me voy a Xiamen Airlines o China Eastern a mirar a las encantadoras azafatas. Los uniformes de China Eastern son bastante tentadores. Oh, sí, todo rosa y bonito. Me pregunto cómo será la calidad de las azafatas de Shandong Airlines. Las azafatas de Shandong Airlines son en su mayoría chicas robustas de Shandong, de huesos grandes y altas.
Es un estilo diferente al de China Eastern, más delicado estéticamente. Xin Bingbing eco un vistazo al chat en directo. Más del 90% de los comentarios hablaban de la dura cultura corporativa de Shandong Airlines y del aspecto de las azafatas. Xin Bingbing sintió una punzada de envidia. ¿Solo te fijas en las azafatas? ¿Acaso yo no soy guapa? Creo que la presentadora también es muy guapa, con esos ojos grandes y brillantes que la hacen especialmente adorable. Sí, ¿cómo es lama? ¿Nunca has oído hablar de ella? Xin Bingbing se unió a Mango TV el año pasado. Al ver que alguien finalmente la mencionaba, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Xin Bingbing. 7:35 a.m. La planta baja del edificio de la sede de Shandong Airlines ya estaba llena de actividad. Numerosas azafatas, arrastrando maletas y vestidas con los uniformes de Shandong Airlines, iban y venían. Las azafatas son famosas por ser bellezas muy conocidas. Shandong Airlines no era una excepción. Así que ver a tantas azafatas en la planta baja creaba la ilusión de haber entrado en un reino de hadas. Las azafatas de Shandong Airlines eran en su mayoría chicas del norte. Las mujeres del norte y del sur de China difieren significativamente tanto en apariencia como en personalidad. Las bellezas del norte solían ser altas y con rostros redondeados. Poseían una belleza regordeta, similar al jade, que evocaba una sensación de prosperidad y satisfacción. En cuanto a su personalidad, tienden a ser más directas y desinhibidas. Por lo tanto, salir con una belleza del norte a veces puede parecer más una amistad que una relación amorosa. Las bellezas del sur, por el contrario, son más pequeñas y entrenables, con un encanto suave y delicado que evoca naturalmente un instinto protector. Su comportamiento suele ser más femenino y reservado. En particular, su forma de hablar puede ser tan dulce que te derrite los usos. Que, pero no son famosas las mujeres del suroeste por ser fogosas, más que fogosas? ¿Cuándo se volvieron recatadas y tranquilas las chicas del suroeste? Mis disculpas. La región suroeste se distingue por completo. Nunca participa en el debate norte-sur. Por lo tanto, las chicas del suroeste combinan a la perfección las mejores cualidades de las bellezas del norte y del sur. En apariencia, se inclinan hacia el sur. Pequeñas y adorables. En personalidad, se inclinan hacia el norte. Tienen un temperamento fogoso, listo para explotar a la menor provocación. De ahí el elegante apodo de Madre Tiranosaurio. Aunque la mayoría de las azafatas de Shandong Airlines proceden del norte, el hecho de vestir sus uniformes eleva su atractivo a varios niveles. El uniforme de la tripulación de cabina encarna la filosofía de destino de cejas emplamadas contra montañas y mares, siluetas de gansos salvajes contra el cielo, lo que de como resulta de un conjunto excepcionalmente elegante, muy lejos de los tonos chillones de algunas aerolíneas. Incorpora numerosos elementos del hanfu, mostrando hábilmente la belleza tradicional y intelectual de la región de Shandong. Así, en el momento en que Xin Bingbing pisó la primera planta de Shandong Airlines, el chat de la retransmisión en directo se inundó instantáneamente de comentarios. Caramba, las azafatas de Shandong Airlines también son impresionantes. Altas, con mejillas sonrosadas, me han robado el corazón. El diseño del uniforme es absolutamente impresionante. Quien ha dicho que las azafatas de Shandong Airlines son normas, que sevilla. Me encanta, me encanta. Guau, yo también quiero ser azafata. Quiero lavar esos uniformes tan bonitos. Segunda planta de la sede central. En una pequeña sala de reuniones adyacente a la sala de reconocimientos médicos. Lu Qingzhou lanzó casualmente la gorra de capitán sobre la mesa de conferencias. Su mirada recorrió los rostros de los demás presentes en la sala. 7 u 8 personas ocupaban ahora el espacio de reunión. Todos ellos devolvieron la mirada de Lu Qingzhou. Ah. Lu Qingzhou suspiró primero. Luego dijo, ya que están todos aquí sentados, supongo que han recibido la notificación de la empresa. Sí. A partir de hoy, durante todo el mes que viene. Todos los que estamos aquí presentes ayudaremos en la filmación y la transmisión en vivo de un programa de variedades. Aunque estoy profundamente insatisfecho con la disposición de la empresa. Pero, dado que la empresa ha tomado la decisión, debemos acatarla independientemente de nuestro descontento. Por lo tanto, espero que todos trabajemos juntos con entusiasmo durante el próximo mes, esforzándonos por ayudar al equipo de producción a completar las tareas de filmación y retransmisión en directo. Al mismo tiempo, debemos elevar la reputación de Shandong Airlines, asegurándonos de que más espectadores nos recuerden, nos comprenden y, en última instancia, leguen a amar nuestra aerolínea. En la pequeña sala de reuniones.
Después de escuchar el discurso de movilización del capitán Lu Qingzhou, sus rostros se llenaron de expresiones serias. Una azafata de unos 30 años, vestida con uniforme, miró a Lu Qingzhou y dijo con voz agradable, sí, capitán Qingzhou. Durante el próximo mes, sin duda obedeceremos sus órdenes y cooperaremos para completar las tareas de filmación del programa. Los demás auxiliares de vuelo y oficiales de seguridad respondieron al unísono, sí, capitán Qingzhou. El copiloto Chen Bin, sentado junto a Lu Qingzhou, asistió perazosamente y le sonrió. Obedeceremos sin dudar las instrucciones y órdenes del capitán. Lu Qingzhou le lanzó una mirada. Deja las bromas, espido. Ver si ha legado el equipo de producción. Solo nos quedan 3 horas antes de la salida. Si no aparece pronto, no la esperaremos. Entendido. Chen Bin se puso en pie rápidamente. Cuando llegó a la puerta de la sala de conferencias y la abrió, vio por casualidad a una presentadora increíblemente guapa, acompañada por varios miembros del equipo del programa, llegando a la entrada. Capítulo 26, comienzan los preparativos previos al despegue. Chen Bin se quedó desconcertado. Se quedó paralizado por un momento. Luego, él y la mujer se miraron fijamente sin comprender nada. El ambiente se volvió incómodo al instante. Cuando se trata de cambiar de expresión, las azafatas son profesionales. Después de todo, deben mantener una sonrisa profesional mientras trabajan y atienden a los pasajeros cada día. Incluso cuando se enfrentan a los pasajeros más difíciles. Incluso cuando se sienten abrumados por la injusticia y se les llenan los ojos de lágrimas. Deben saludar a todo el mundo con una sonrisa. Así que cuando Chen Bingbing apareció en la puerta de la sala de conferencias con su equipo de producción, y el copiloto Chen Bin se quedó paralizado en su sitio. La jefa de azafatas se levantó rápidamente. Sonrió a Chen Bingbing y lu dijo, tú debes de ser la reportera Bingbing. Te 6 antes en Douyin, eres mucho más fotogénica en persona que en la televisión. Eres tan dulce y encantadora, y además tienes una voz preciosa. La intervención de la sobrecargo alivió la incomodidad. Y Chen Bingbing recuperó rápidamente la compostura. Respondió educadamente, me hace sonreír con todos esos cumplidos. Gij, sería la sobrecargo antes de añadir, no son cumplidos, y es la pura verdad. Con eso, se levantó con familiaridad, se acercó y pasó su brazo por debajo del de Chen Bingbing. Guiándola hacia la pequeña sala de conferencias. Señaló a Lu Qingzhou, sentado a la cabecera de la mesa. Puede que Bingbing o no conozca a todo el mundo. Ese caballero es el capitán de este vuelo, y el capitán más joven de Shandong Airlines, Lu Qingzhou. Chen Bingbing levantó la vista para mirar a Lu Qingzhou. Una pizca de asombro se reflejó en su rostro. Efectivamente. Ya había revisado los perfiles de todos los miembros de la tripulación de antemano. Sabía que el piloto con el que colaboraría en este programa sería notablemente joven y guapo. Pero al verlo en persona, se quedó realmente sorprendida por lo llamativo que era. Mucho más que en su fotografía de perfil. Hola, Bingbing, soy Lu Qingzhou. Lu se levantó y extendió su mano derecha hacia la bella mujer de grandes ojos. Solo entonces Chen Bingbing reaccionó, lu estrechó la mano y murmuró aturdida, hola, capitán Qingzhou. No me había dado cuenta de que era tan joven. Cuando sig su expediente por primera vez, pensé que debía de haberlo leído mal. Lu Qingzhou serio secamente antes de responder, empecé mis estudios temprano. Seguramente eso no tiene mucho que ver con empezar la escuela temprano o no, comentó Chen Bingbing, tras recuperar la compostura. Estudió a Lu Qingzhou de pies a cabeza. Caramba! Nunca imaginé que fuera tan joven. El capitán Qingzhou es el piloto comercial más joven de todo el sector de la aviación civil nacional de Xia. No solo tiene un talento excepcional a pesar de su juventud, sino que también cuenta con una gran experiencia y competencia técnica. Ya ha sido seleccionado para formar parte del equipo de vuelo Águila Dorada de nuestra compañía, intervino alegremente la jefa de cabina desde un lado. Lu Qingzhou sonrió y negó con la cabeza. Hermana Zhang, sus elogios me hacen sentir bastante avergonzado. Dejemos las cortillas. El tiempo apremia. Presentémonos primero y luego pongámonos manos a la obra. Se dirigió a los demás. Solo entonces Chen Bingbing se dio cuenta de que había estado descuidando a los demás. Inmediatamente centró su atención en ellos. Chen Bingbing se había acercado al capitán Lu. Al ver que la bella azafata miraba en su dirección, sonrió y dijo, hola, Bingbing, soy Chen Bin, el copiloto de este vuelo. La sobrecargo inmediatamente le siguió, hola, Bingbing, soy la sobrecargo de este vuelo.
Mi lamo Zhang Xiaoyun. Bing bing, soy la segunda azafata de este vuelo. Mi lamo Nye Xiaoyu. Hola, bing bing, soy la tercera azafata de este vuelo. Mi lamo Huang Shanshan. Soy la cuarta azafata de este vuelo, Fa Nihan. Soy la quinta azafata de este vuelo, Zhang Xiaoyu. Soy la azafata encargada de la seguridad en este vuelo, Xiao Haiyang. La lente del camarógrafo siguió la mirada de Chin Bingbing, recorriendo los rostros de cada uno de ellos. Estas personas. Aparte de Chin Bin, que tenía un aspecto bastante corriente y la piel oscura. El resto eran todos hombres guapos y mujeres hermosas. Especialmente los auxiliares de vuelo y el capitán Lu Qingzhou, que eran los más llamativos. En el chat de la retransmisión en directo. Los comentarios ya inundaban la pantalla. Especialmente cuando apareció Lu Qingzhou. Los comentarios volaban frenéticamente. ¿Tan joven y es capitán? ¿No puede ser un caso de nepotismo, verdad? Sinceramente, se supera que mi capitán es este chico tan novato, no me atrevería a subir al avión. Shandong Airlines es completamente ridícula. Aparte ser un poco guapo, ¿cómo puede parecer este tipo un capitán con experiencia? ¿Acaso ha cumplido ya los 25 años? ¿Cómo se atreven a dejar que alguien tan joven pilote un avión? Es una irresponsabilidad hacia la vida de todos los pasajeros. Se trata de cientos de vidas, no de un concurso de talentos. Mango TV ha vuelto a elegir a otro chico guapo para su programa de variedades. Ni voy. Las azafatas de Shandong Airlines son bastante llamativas, ¿no? Altas, guapas. Todas podrían participar en concursos de belleza. Por supuesto que elegirían a las más guapas para un reality show. ¿Cuestionas la juventud de este capitán? Pero si conocieras su impresionante trayectoria, no dirías eso. Joder, Shandong Airlines ha conseguido que Lord Lu grabe este programa? Esto va a ser divertido. ¿Nunca has oído hablar de Lord Lu? ¿Cómo te atreves a cuestionar a los demás? En un instante. Todo el chat de la retransmisión en directo estalo en chaos. Sin embargo, el alboroto en la sala de chat no logró perturbar a las pocas personas que se encontraban en la sala de conferencias. Lu Qingzhou observó que todos habían terminado sus presentations. A continuación, hizo un gesto con la mano y declaró, el tiempo no espera a nadie. Comencemos. Dica esto. Cogió una tablita y se sentó con expresión seria. Chen Bin inmediatamente tomó asiento a su lado, igualmente solemne. En cuanto a la tripulación de cabina. Encabezada por el sobrecargo, se reunió en un rincón de la sala de conferencias y comenzó los preparativos previos al vuelo. Al ver esto, Chen Bingbing supo que el rodaje principal que necesitaba capturar había comenzado oficialmente. Capítulo 27, Los preparativos previos al despegue resultan agotadores. Chen Bingbing observó cómo la tripulación se dividía en dos grupos distintos. Para comenzar sus respectivas tareas previas al vuelo. Al instante, un gran signo de interrogación se formó en su hermosa frente. Se volvió hacia Lu Qingzhou con una mirada de total desconcierto. Al darse cuenta de su confusión. Solo pudo ofrecer una explicación resignada. Normalmente, la tripulación se compone de dos equipos, la tripulación de vuelo y la tripulación de cabina. Nosotros dos formamos parte de la tripulación de vuelo. La tripulación de cabina y los oficiales de seguridad forman la tripulación de cabina. Solo entonces Chen Bingbing comprendió la organización. A continuación, preguntó con curiosidad, Capitán Qingzhou, recuerdo de las películas que la tripulación de vuelo solía incluir más que solo dos pilotos, había navegantes, operadores de radio, etc. La tripulación de cabina también comprendía más que solo auxiliares de vuelo y oficiales de seguridad también había agentes de seguridad aérea. ¿Se han eliminado todas estas funciones ahora? Lu Qingzhou asintió. Las funciones de la tripulación de vuelo se simplificaron hace más de una década. Anteriormente, la tripulación de vuelo estaba compuesta principalmente por el capitán, el copiloto, el navegante, el ingeniero de vuelo, el operador de radio de vuelo, etc. Una tripulación de vuelo solía tener varios miembros. Sin embargo, con las continuas mejoras en los sistemas de control de vuelo de los aviones, los procedimientos de pilotaje se han simplificado y las operaciones son menos exigentes que antes. Llenar la cabina con tanta gente no solo sería incómodo, sino también en gran medida redundante. Hoy en día, un vuelo de media o corta distancia suele tener solo dos pilotos, el capitán y el primer oficial. Solo se añaden miembros adicionales a la tripulación de vuelo para rutas complejas, vuelos de larga distancia, internacionales o incluso intercontinentales.
Normalmente, se añaden pilotos adicionales por ejemplo, las rutas a gran altitud emplean un sistema de doble capitán con dos pilotos. Esto se debe a que las rutas exigentes son mentalmente agitadoras, por lo que se necesitan uno o dos pilotos adicionales para aliviar la fatiga y reducir la carga de trabajo del capitán. En cuanto a los agentes de seguridad área de la tripulación de cabina, fueron eliminados hace varios años. Sus funciones pueden ser cubiertas íntegramente por los oficiales de seguridad. Tras escuchar la explicación de Lu Qingzhou, Shanbin lo entendió de repente. Era como una alumna de primaria entusiasmada. A la que todo le parecía fascinante. En ese momento, la tripulación de cabina había comenzado los preparativos previos al despegue. Shen Bingbing asignó rápidamente un fotógrafo para que capturara a Lu Qingzhou y Chenbin. Mientras ella dirigía a otro equipo para grabar la retransmisión en directo. En una esquina de la sala de conferencias. La azafata Zhang Xiaoyun ya había abandonado su anterior expresión affable, sustituida por un semblante severo. De pie frente a cuatro jóvenes azafatas. Declaró con grave compostura, ahora comenzaremos la inspección de imagen profesional. Las azafatas que estaban frente a ella dejaron inmediatamente de bromir. Formando parejas, comenzaron a ajustarse mutuamente los uniformes y a arreglarse. El oficial de seguridad que se encontraba cerca parecía algo ocioso. Cuando Zhang Xiaoyun consideró que la inspección estaba casi completa, añadió, revisión de los dedos. Las azafatas extendieron rápidamente las manos, con las palmas hacia arriba, ante ella. Zhang Xiaoyun también extendió sus propias manos. Aunque las aerolíneas nacionales contratan a las azafatas en función de su apariencia y comportamiento, su gestión de la imagen externa es excepcionalmente estricta. Por ejemplo, están prohibidos los tatuajes, así como el maquillaje recargado y llamativo. No deben lavar las uñas largas, pintarse las uñas y adornarse con joyas llamativas, entre otras restricciones. Por lo tanto, Zhang Xiaoyun estaba realizando una comprobación rutinaria para asegurarse de que sus subordinadas no se habían pintado las uñas y las tenían excesivamente largas. Después de inspeccionar las uñas, retiró la mano izquierda y mostró el reloj que llevaba en la muñeca derecha. No era para presumir de su reloj. Más bien, era para sincronizar la hora. Comprueben sus relojes, ordenó Zhang Xiaoyun. Las demás azafatas extendieron rápidamente sus muñecas derechas. Cuando las horas casi idénticas de sus relojes confirmaron la sincronización, la expresión severa de Zhang Xiaoyun se suavizó ligeramente. Muy bien, tomen asiento. Una vez que todos se sentaron. Tomó su tableta y abrió el horario de vuelos de hoy del despacho. Echó un vistazo a la pantalla y comenzó a pasar lista. Nuestro vuelo de hoy es de Quancheng a Yangcheng. ¿Cuáles son las características principales de esta ruta? Xiaoyu, tú lo haces. Sentada justo en frente de Zhang Xiaoyun, una chica con el pelo hasta los hombres, cara ovalada y nariz alta hizo una breve pausa antes de responder. Hoy volamos a baja altitud, ya que seguimos en gran parte la costa. Dado el calor sofocante del verano y los frecuentes typhoons, debemos permanecer alerta ante los efectos del clima en el vuelo. Zhang Xiaoyun asintió inmediatamente. Esta respuesta lo pareció adecuada. Si la cabina se despressuriza, ¿cuál debería ser nuestra primera acción? Shan, cuéntanoslo. Huang Shanshan, sentada junto a Xiaoyu, respondió rápidamente, bajar la máscara de oxígeno para respirar, mientras te aseguras. Los rasgos de Huang Shanshan eran bastante sencillos. Sin embargo, tenía unos ojos luminosos, claros y brillantes como el cielo estrellado. Como hace su mirada contaviera innumerables historias sin contar. Xiaoyu acaba de mencionar que el clima de typhoon es la principal preocupación en esta ruta. Las corrientes de air turbulentas son más probables durante los typhoons, lo que provoca que la aeronave experimente sacudidas. Si la aeronave se sacude, ¿cómo debemos manejar a los pasajeros que se inquietan? ¿Qué dirías tú? Frente a Zhang Xiaoyun, una chica de aspecto recatado respondió rápidamente, tranquilizar inmediatamente a los pasajeros. No debemos dejar que cunda el miedo. Bien. Ahora, la última pregunta para ti, Xiaoyu. Zhang Xiaoyun se volvió hacia la chica sentada en el extremo más alejado, suya figura era realmente impresionante. Aunque el nombre de Zhang Xiaoyu incluía el carácter que significa pequeña. Su estatura era todo lo contrario. En particular, su generoso busto. Era imposible no dejar volar la imaginación. Al ver que la sobrecargó la lamaba, se giró rápidamente hacia ella. ¿Qué pasa si nuestro servicio no satisface a los pasajeros y recibimos una queja? Zhang Xiaoyu se quedó paralizada. Luego soltó, ¿y entonces qué? ¿Qué más podemos hacer?
deducer el salario, por supuesto. But los demás no pudieron contenerse y sacaron a reír ante su franca honestidad. Aunque no se equivocaba. Si te quejaban, solo te quedaba aceptar la reducción salarial. ¿Qué otra cosa podías hacer? Zhang Xiaoyun observó la escena, sacudiendo la cabeza con un toque de resignación. A pesar de la impresionante figura de Zhang Xiaoyu, era la más joven de todas y la última en incorporarse. Era naturalmente vivaz y traviesa. En consecuencia, había acumulado bastantes quejas de los pasajeros. Zhang Xiaoyun solo pudo decir, tu respuesta debería ser, en nuestro servicio diario, debemos recordar siempre el principio de el pasajero primero, el servicio primero. Nos esforzamos por atender bien a todos los pasajeros, asegurándonos de que todos estén satisfechos con nuestro servicio. Si recibimos una queja, primero debemos reflexionar sobre nosotros mismos y luego buscar la comprensión del pasajero. Zhang Xiaoyu sacó la lengua en tono jugwaitan. Luego le hizo un puchero a Zhang Xiaoyun, lo sé, hermana Xiaoyun. Zhang Xiaoyun la miró con indulgencia, le dio un golpecito en la frente con el dedo y dijo con un suspiro, ¿cuántas quejas has acumulado este mes? Si no te lo tomas más en serios, ¿cuánto te descontarán de tu sueldo? Al mencionar el salario, Zhang Xiaoyu puso inmediatamente cara de tristeza. Su expresión se volvió completamente desdicada. Pero al ver la mirada severa de Zhang Xiaoyun fija en ella, levantó rápidamente la mano en señal de garantía. Hermana Xiaoyun, quédate tranquila. Esta vez atender a todos los pasajeros con el máximo entusiasmo. Zhang Xiaoyun le lanzó una mirada incrédula antes de responder, estoy harta de oír esa frase. No muy lejos. Chen Bingbing observaba la escena con gran curiosidad. Era el aspecto más novedoso del trabajo que nunca había visto antes. Además, Chen Bingbing siempre había dado por sentado que las tareas de una azafata consisten simplemente en subir al avión, servir té y agua a los pasajeros y proporcionar un servicio básico durante el vuelo. No esperaba que, incluso antes del despegue, ya hubiera tanto trabajo que hacer. Realmente, ninguna profesión está exenta de dificultades. Mientras tanto, Lu Qingzhou y el copiloto Chen Bin también se preparaban afanosamente para el vuelo. A diferencia de las comprobaciones de imagen y los controles de conocimientos de la tripulación de cabina, la tripulación de vuelo debe prepararse minuciosamente antes del despegue. Formulan planes de vuelo basados en las condiciones meteorológicas en los aeropuertos de salida, de ruta y de llegada, los niveles de congestión de la ruta y el número de zonas de control de gran altitud atravesadas. Los servicios meteorológicos proporcionan previsiones meteorológicas anticipadas para toda la ruta. Los departamentos de despacho emiten notificaciones sobre los niveles de congestión de los aeropuertos de salida y llegada. Por ejemplo, si se encuentra con condiciones meteorológicas extremas durante el vuelo, y es posible que la aeronave tenga que ascender, descender o incluso desviarse para evitar peligros. Por el contrario, si el despacho del aeropuerto se ve desbordado durante el despegue, provocando retrasos, la aeronave puede acelerar su velocidad en ruta para llegar antes a su destino. En resumen, es esencial formular un plan basado en los datos pertinentes proporcionados por los distintos departamentos y presentarlo al control de tráfico aéreo. Aunque las aeronaves no siempre vuelan estrictamente según el plan, los planes no pueden seguir el ritmo de los cambios. Salvo circunstancias imprevistas, la tripulación debe cumplir el plan de vuelo presentado. Por lo tanto, el plan elaborado antes del despegue es crucial. Esto requiere que el capitán y el copiloto dediquen un tiempo y un esfuerzo considerables a preparar el plan. Solo después de que haya sido presentado y aprobado por el control de tráfico aéreo, el vuelo puede continuar sin problemas. En resumen, el despegue de un vuelo no es como lo imagina el público en general, con el capitán y el copiloto simplemente subiendo al avión y despegando a su antojo. Más bien, requiere una serie de procedimientos complejos y trabajos preparatorios. Capítulo 28, Aprobación del plan de vuelo concedida. Tocando la pantalla de la tableta. Enviando el plan de vuelo. Mientras esperaban la aprobación del ATC, Lu Qingzhou y Chen Bin comenzaron su briefing previo al despegue. El pronóstico indica que hoy podríamos encontrarnos con breves tormentas eléctricas sobre la provincia de Zhejiang durante nuestro vuelo a Guangzhou. Tendremos que estar alerta, lo último que queremos es otro rayo, comentó Lu Qingzhou, frunciendo el seno mientras estudiaba el aviso meteorológico urgente que aparecía en la pantalla. Chen Bin echó un vistazo rápido a la tableta. Asintió con la cabeza y respondió, de acuerdo, lo he marcado. No muy lejos. Chen Bingbing captó la frase golpeados por un rayo otra vez.
Su enters se desperto al instant. Rapidamente ese dia la vuelta y ese acerco, sentándose junto a Lu Qingzhou y mirando con entusiasmo su tablita. Como un gatito rebosante de curiosidad. En el chat de la retransmisión en directo. Los espectadores, naturalmente, oyeron alto y claro el comentario de Lu Qingzhou. Inmediatamente, algunos establecieron un paralelismo con el incidente del OVNI ocurrido en Wancheng días antes. Toma nota, marca con un círculo la palabra otra vez engolpido por un rayo otra vez, lo pondrán en la prueba. Hace unos días, un avión fue golpeado por un rayo en Wancheng. ¿Podría estar pilotado por este apuesto capitán? ¿Un avión golpeado por un rayo en Wancheng? ¿Cómo es posible que yo, que soy de aquí, no sepa nada al respecto? Wancheng ha dominado las listas de tendencias durante mucho tiempo últimamente. ¿Cómo es posible que los lugareños no lo sepan? ¿No era Wancheng tendencia por el OVNI? ¿Qué tiene eso que ver con que un avión fuera alcanzado por un rayo? OVNI, y una mierda. La Administración de Aviación Civil ya ha emitido un comunicado. Recuerdo que ese día lo vio torrencialmente en Wancheng. Si un rayo hubiera alcanzado el avión, ¿no se habría estrellado? Y oído que no fue un ovni, sino que el avión sufrió una avería tras ser alcanzado por un rayo y realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Jiangyin, en Wancheng. Con el aguacero que cayó ese día en Wancheng, ni siquiera un pájaro podría haber aterrizado, por no hablar de un avión. Joder, se ese apuesto capitán estaba realmente en Wancheng ese día, y es un genio. Os dije que repasaréis vuestra historia y aprendierais primero sobre la carrera del rey de la tierra del infierno. Acabo de comprobarlo, el capitán Lu Qingzhou parece ser el capitán más joven de la historia de Dongda Civil Aviation. ¿Es eso cierto? ¿Este apuesto capitán es realmente tan competent? Suspiro, compares con los demás es realmente exasperante. Elia es capitán con 20 años, mientras que yo sigo viviendo a costa de mis padres a la misma edad. Así que la brecha entre las personas es mayor que la brecha entre los humanos y los cerdos. Comproba la duración del uso de oxígeno en la cabina. Lu Qingzhou mantuvo la mirada fija en la pantalla de la tableta. Aunque Chen Bingbing estaba muy cerca de él, la joven reportera parecía transparente para él. Chen Bin miró a la hermosa reportera cuyo nombre era tan similar al suyo. Se recompuso antes de responder, 50 minutos. ¿Y el punto de retorno? Preguntó Lu Qingzhou de nuevo. Pargu, espido Chen Bin. Aunque solo era el copiloto, su competencia operativa seguía siendo impecable. Comproba los procedimientos de descompresión. Los protocolos de descompresión no muestran anomalias. Más de 10 minutos después. Lu Qingzhou vio que el plan de vuelo había sido aprobado. Solo entonces apartó la mirada de la pantalla. Mirando a Chen Bin, dijo, el plan de vuelo para este viaje ha sido aprobado. Vamos, primero hagamos ese chequeo médico y luego nos dirigiremos al aeropuerto. Al resto, Chen Bin se levantó rápidamente. Pero al darse cuenta de que Chen Bingbing lo miraba a él y a Lu Qingzhou con total desconcierto. El serio entre dientes y dijo, ¿has oído alguna vez el dica, hey mil caminos, pero la seguridad es lo primero se conduces de forma imprudente, tus seres queridos logran en pareja? Chen Bingbing se encogió de hombres y respondió con una sonrisa, ese es el eslogan de la Comisión de Tráfico del Tercer Distrito de la Capital. Es una frase tan pegadiza que dudo que la olvide jamás. Ya, muy acertada. Mientras salían, el grupo charlaba animadamente. Si incluso para conducir hay que cumplir estrictamente las normas, imaginate para pilotar un avión. Todos los pilotos deben someterse a un examen médico antes de tomar los mandos. Solo después de pasar este control se les autoriza a embarcar y realizar sus tareas de vuelo. Lu Qingzhou continuó, en circunstancias normales, primero completamos el examen médico, comos y luego celebramos la reunión previa al vuelo. Una vez aprobado el plan de vuelo, nos dirigimos directamente al aeropuerto. Y las reuniones son por separado. La tripulación de vuelo y la tripulación de cabina se reúnen por separado. Pero hoy, para adaptarnos al rodaje del programa, nos reunimos temprano en la sala de conferencias. Chen Bingbing asintió con la cabeza, comprensiva. Ya vio. Entonces las parejas de tripulantes son fijas? ¿Y las rutas también son fijas? Preguntó Chen Bingbing de nuevo. Según ella entendía. Los vuelos eran muy parecidos a los autocares de larga distancia. Los conductores y los revisores eran parejas fijas. ¿Y las rutas de transporte también eran fijas? No, Lu Qingzhou negó con la cabeza. Ni los miembros de la tripulación ni las rutas son fijos.
Son asignados con antelación por el centro de despacho de la aerolínea. Tomamos como ejemplo al capitán Chen Benwyami. Aunque vamos varios años siendo compañeros, solo hemos trabajado juntos una vez. El capitán y el primer oficial de una tripulación de vuelo casi siempre forman parejas temporales, asignadas en el momento por el centro de despacho. Lo mismo se aplica a la tripulación de cabina. Hoy puedo formar pareja con la tripulación de cabina A y mañana con la tripulación de cabina B. Sin embargo, las tripulaciones de cabina suelen ser fijas internamente. Es decir, los miembros de la tripulación suelen ser los mismos, formando unidades cohesionadas. Pero solo son fijas en general. Aunque los miembros de la tripulación de cabina trabajan juntos durante periodos relativamente largos, a menudo se separan o se les reasigna. En cuanto a las rutas diarias, también son impredecibles. Un día puedo volar de Quancheng a Yongcheng y el día siguiente de Yongcheng a Rongcheng. Ni siquiera el avión es fijo. Chen Bingbing se tapó la boca con su pequeña mano. ¿Qué? Así que eso es lo que pasa. Pensaba que formaban parejas permanentes. Los espectadores del chat en directo estallaron en un coro de lamentations. Estaban totalmente reacios a separarse de esas encantadoras y encantadoras azafadas. Así que después de completar este vuelo hoy, mañana podríamos separarnos? Los grandes y llorosos ojos de Chen Bingbing se fijaron intensamente en Lu Qingzhou. Lu Qingzhou suspiró con impotencia. Somos un poco especiales. Ah, sí. La tensa expresión de Chen Bingbing se suavizó ligeramente. ¿Acaso aún había posibilidades de dar un giro a la situación? La empresa nos ha seleccionado para ayudar al equipo de producción con el rodaje. Así que, durante el próximo mes, lo más probable es que sigamos trabajando juntos, explicó Lu Qingzhou. Por fin, la respuesta que ella esperaba. Una chispa de emoción brilló en el rostro de Chen Bingbing. ¿De verdad? Por supuesto. Aunque es surge algún asunto urgente y es posible que el centro de despacho llame a otros compañeros para que nos sustituyan temporalmente. Añadió Lu Qingzhou. Chen Bingbing asintió con entusiasmo. Entendido, entendido, entendido. La charla trivial concluyó. Lu Qingzhou condujo a Chen Bingbing a la sala de exploración adyacente. Para entonces, Chen Bingbing había comenzado su revisión médica. Una vez que terminó y la máquina imprimió su informe de salud, Lu Qingzhou se sentó para comenzar su propia exploración. Unos minutos más tarde, Lu Qingzhou también había completado su examen. Después de entregar su informe al personal, llevó a Chen Bingbing de vuelta a la cantina en la planta baja. Eran poco más de las 10 de la mañana. La hora punta del desayuno. Cuando llegaron al comedor de la planta baja, ya estaba abarrotado. Capítulo 29. Quedaba menos de una hora y media para la salida del vuelo. El comedor de la sede central de Shandong Airlines ofrecía una amplia selección de platos. El menú estaba cuidadosamente elaborado, equilibrando las opciones de carne y verduras para que fuera nutricionalmente completo. Todo el personal interno, independientemente de su rango o departamento, comía juntos en el comedor sin distinción. Se podría decir que esta era una de las ventajas ocultas de trabajar para una gran empresa. Se podían resolver las tres comidas del día en el trabajo. Y la comida era bastante buena. ¿No suponía eso un ahorro en los gastos de manutención? Pequeño Lu, he oído que te cayó un rayo el otro día? Te dije que cuidaras tus modelos, pero no me hiciste caso. Bueno, ahora ni siquiera los cielos lo han soportado. ¿Cómo fue la experiencia de que te cayera un rayo? Debió de ser esplendida, ¿eh? ¿No has visto a los periodistas que han venido a entrevistarlo? Si la guapa periodista quiere entrevistar a Xiao Luzi, mejor que me entrevista a mí, que se todo sobre su colorida historia romántica. En cuanto entraron en el comedor, varias personas se volvieron inmediatamente para burlarse de Lu Qingzhou. Lu Qingzhou se ensombrició, saludando al grupo con la mano, espido, largueos. ¿Estáis difundiendo más rumores sobre mí? Cuidado, que mañana os enviar una carta de cese y desistimiento. ¿Alguien replicó al instante que te de derecho a enviarme una carta de cese y desistimiento? Tus habilidades para cantar, bailar y rapear. ¿O los 2 años y medio que has pasado practicando? Lu Qingzhou se burló con frialdad, pequeño negro, has mostrado tu verdadera cara, ¿no? El otro puso los ojos en blanco, le dio un mordisco a un muslo de pollo y lo desafió, ¿y qué? Trae tu muslo de pollo al tribunal cuando nos vimos. Chen Bingbing estaba cerca, observando con gran interés como Lu Qingzhou bromeaba con esa gente.
Se dio cuenta de que ese chico de aspecto joven y serios cuando trabajaba era en realidad bastante popular. Desde que habían legado al comedor, numerosos compañeros lo habían saludado o incluso le habían gastado bromas. Y Lu Qingzhou no parecía molesto. Era un marcado contraste con su comportamiento anterior en el trabajo. Aquí tienes tu bandeja. Ve ali y servid lo que te apetezca. Los comedores de oficina no suelen tener normas estrictas, solo coge lo que vas a comer y evita desperdiciar comida. Después de saludar a algunas personas más, Lu Qingzhou le entregó una bandeja de Chen Bingbing y luego lo indicó al camarógrafo que estaba detrás de ellos que cogiera una también. En general, los comedores de empresa funcionan con un sistema de buffet. Coges to do lo que puedas comer. No hay limite. Pero tampoco debes desperdiciar nada. Chen Bingbing cogió la bandeja y siguió a Lu Qingzhou hasta el mostrador. Mientras Lu Qingzhou llenaba su plato, comentó, la comida de nuestro comedor es bastante buena. Además, la provincia de Shandong es famosa por su gastronomía, ya que la cocina de Shandong es la única de estilo norteño entre las 8 tradiciones culinarias principales de China. Chen Bingbing intervino inmediatamente, lo sé. En sort of honor, Xu Yunfei dijo que la cocina de Shaanxi era despreciable, indigna de una comida decente. En lo que respecta a la cocina del norte, la de Shandong es la única que merece la pena mencionar. Lu Qingzhou se volvió. Lu sonrió. ¿Conoces una serie tan antigua? Chen Bingbing levantó orgullosa su hermosa barbilla. Por supuesto. Aunque no he visto Bright Sword en su totalidad, todos esos videos cortos que he visto en los últimos años no han sido en vano. Lu Qingzhou le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Que lista. Pero soy de Changzhou, en el suroeste de China, así que no estoy muy acostumbrada a los sabores salados y sabrosos de la cocina de Shandong. Y para desayunar, prefiero sorber fideos antes que presumir de grandes bolos blancos al vapor. Antes de que pudiera terminar, Lu Qingzhou ya había pinchado 2 grandes bolos blancos al vapor con sus palillos. No es que no pudiera practicar lo que predicaba. Es simplemente que el desayuno de la cantina de Shandong Airlines no ofrecía fideos de arroz. La selección de platos era bastante amplia. Pero las opciones básicas se limitaban a bolos al vapor, bazi, dumplings, fideos y algunos sabores de congee. He estado en Shenzhou. Los sabores locales tienden a ser ácidos y picantes, y los chiles no son tan picantes como los de Hunan, sino que tienen un aroma maravilloso. El hot pot de Ali es absolutamente magnífico. Me encanta el hot pot de los puestos callejeros y el hot pot de frijoles y arroz, especialmente la virgen de frijoles y arroz. Es una combinación perfecta con el arroz, comentó Chen Bingbing, imitando a Lu Qingzhou al pinchar un gran bolo al vapor con sus palillos. La próxima vez que visites Changzhou, se estoy por ali, te llevaré a probar la olla caliente con sopa agria. La ternera y el pescado en caldo agrio están deliciosos, propuso Lu Qingzhou. Chen Bingbing negó con la cabeza. Ya he probado la olla caliente con sopa agria. ¿Por qué no me llevas a algún sitio diferente? ¿Algo diferente? Preguntó Lu Qingzhou con curiosidad. ¿Qué te apetece? La olla caliente de estómago de buey, por supuesto, respondió Chen Bingbing. ¿Qué? Lu Qingzhou se quedó paralizado y luego giró la cabeza para mirarla fijamente. ¿Quién hubiera pensado que una joven de piel tan clara tendría un paladar tan robusto? Incluso se atrevía a probar la olla caliente de estómago de buey. Esa cosa, por no hablar de comerla, solo con verla cuando te la sirven ya te quita el apetito. ¿Y tú te atreviste a probarla? De verdad, las mujeres no son menos que los hombres. Los antiguos no me enganaron. 20 minutos más tarde. Todavía quedaban 2 horas y media para la salida del vuelo AC 1173 del aeropuerto de Youcheng, en Quancheng, al aeropuerto de Baiyun, en Guangzhou. Todos los miembros de la tripulación habían terminado de desayunar y se habían reunido en el aparcamiento subterráneo del edificio de la terminal. Las puertas de un autobús lanzadera estaban abiertas, esperando su llegada. Dada la distancia de 30 a 40 kilómetros entre la sede de Shandong Airlines y el aeropuerto de Youcheng, numerosos autobuses hacen el trayecto entre ambos lugares a diario para comodidad del personal. Una vez que todo el grupo subió a bordo, el conductor del autobús no prestó atención a ese el vehículo estaba completamente ocupado. Simplemente arrancó el motor. Y se puso en marcha. Cuando el autobús llegó al aeropuerto de Youcheng, a más de 30 kilómetros de distancia, solo quedaban 2 horas para la salida del vuelo. Aunque 2 horas completas parecían suficientes antes del despegue. Para la tripulación, este margen de tiempo estaba lejos de ser generoso. Por lo tanto, al desembarcar,
Cada miembro cargo con su maleta de vuelo. Y se apresuró hacia la ruta de acceso del personal del aeropuerto. Los miembros de la tripulación también deben someterse controls de seguridad. Y el rigor de estos controls difiere poco del de los pasajeros normales. En consecuencia, el simple hecho de pasar por el control de seguridad consumiría casi media hora. En ese momento, el Airbus A320 con destino a Guangzhou desde Jinan había sido remolcado a la pista y aparcado en una plataforma remota. Cuando un avión está aparcado en una plataforma remota, en la tripulación en los pasajeros necesitan subir a bordo en un autobús lanzadera, sino que acceden directamente a la cabina a través de una pasarela. Así, tras pasar el control de seguridad, Lu Qingzhou condujo el grupo apresuradamente hacia la pasarela. La puerta del avión se encontraba justo al otro lado de la pasarela. Tras cruzarla, el grupo entró por la puerta de la cabina y subió al avión. Lu Qingzhou puso cara seria. Se volvió hacia el grupo y dijo, queda menos de una hora y media para la salida, así que no hay tiempo que perder. Por favor, movámonos rápido. Debemos completar todos los preparativos previos al vuelo en media hora. Sí, capitán, respondió rápidamente la jefa de azafatas Zhang Xiaoyun. Las demás azafatas respondieron con dulzura, sí, capitán. Entonces, manos a la obra, declaró Lu Qingzhou con un gesto amplio. Levantó su maletín de vuelo y se giró para entrar en la cabina. Capítulo 30. Pilotar un avión implica un procedimiento extremadamente complejo. En la pasarela, Chen Bingbing se volvió hacia los dos miembros del equipo del programa. Exayan, hermano Wang, vosotros dos quedaos en el aeropuerto de Yaoqian. Idea la torre de control para grabar el despegue del SC-1173. Yuan y yo acompañaremos el vuelo a Yangcheng. Los dos miembros del equipo asintieron rápidamente con la cabeza. Los cuatro miembros del equipo del programa se separaron rápidamente. Después de que Chen Bingbing y otro miembro del equipo subieron al avión, se dividieron en dos grupos. Chen Bingbing siguió a Lu Qingzhou y Chen Bin a la cabina de pilotage. El miembro del equipo llamado Zhang Yuan cogió su cámara y se unió a los auxiliares de vuelo en la cabina de pasajeros. La cabina de pilotage estaba bastante abarrotada. Con la entrada de los tres, se volvió bastante estrecha. El Airbus A320 había estado en modo de arranque desde que el personal de tierra del aeropuerto lo remolcó desde el hangar hasta la plataforma. Por lo tanto, el capitán y el copiloto no necesitaron encender los motores. Lu Qingzhou y Chen Bin guardaron primero sus maletas de vuelo. Y luego se apresuraron a ocupar sus respectivos asientos. Chen Bingbing, que llevaba el equipo de filmación, se colocó detrás de ellos. Nada más entrar en la cabina. Otra persona los siguió. Era un miembro del personal de tierra del aeropuerto. Lanzó una mirada de sorpresa momentánea a Chen Bingbing, que llevaba el equipo de filmación, antes de entregar una carpeta a Lu Qingzhou. Capitán Qingzhou, el avión está en orden. Por favor, firme aquí. Lu Qingzhou la cogió rápidamente. Eco un vistazo rápido al documento antes de firmar con su nombre completo en la esquina inferior derecha. Una vez que el miembro del personal de tierra del aeropuerto salió de la cabina, los dos pilotos comenzaron a utilizar la lista de comprobación previa al vuelo para inspeccionar los distintos instrumentos y sistemas del avión. Pilotear un avión es extremadamente complejo. Solo los manuales suman varios volúmenes, cada uno de ellos con cientos de páginas. Antes del despegue se requería el manual de operaciones de despegue durante el vuelo, había listas de resolución de problemas para diversas averías y condiciones meteorológicas extremas. El aterrizaje requería el manual de aterrizaje, y así sucesivamente. Radar meteorológico apagado, palanca del tren de aterrizaje bajada, ambos limpia parabrisas apagados. Chen Bin sostenía el manual en sus manos, con expresión seria mientras hablaba. Senado en el asiento del capitán, Lu Qingzhou parecía un soldado leal, ejecutando cada acción correspondiente a medida que Chen Bin daba sus órdenes. Baterías automáticas. Interruptor de control de alimentación externa activado. Prueba del botón de extinción de incendios de la APU. Comprobado. Sin levantar la vista, Lu Qingzhou extendió el brazo y pulsó el botón de extinción de incendios de la APU. Sus dedos, como se estuvieran equipados con navegación GPS, localizaron el botón de extinción de incendios de la APU con precisión milimétrica entre la densa serie de interruptores situados sobre su cabeza. Inspección del botón de extinción de incendios de la APU superada. Sin anomalias. Chen Bin continuó inmediatamente. Comprobación de la linterna, comprobación de la cuerda de escape, comprobación del líquido descongelante, comprobación del panel de interruptores de salto.
Luchinjo completo cada comprobación en secuencia. Sin animalias. Todos los sistemas cerrados, informal Luchinjo. Chen Cero el manual y exhaló profundamente. Procedimiento completado. Chen Bingbing, que observable la China, bromeo inmediatamente con una sonrisa, quien lo hubiera dicho, Capitán Chen Bin? Iris to do un seductor. Chen Bin ese rio entre dientes. Lo tomaré como un completo. Como que lo tomas como un completo? Te estaba felicitando. Bromeo Chen Bing. Si alguna vez dejas de ser piloto, te emitir en la sociedad de un. Tengo contactos ali. Chen Bin replicó al instante, no esperes alguna vez, hagámoslo hoy. De todos modos, ya estoy harto de este maldito trabajo. Está bien. Cuando aterricimos en Guangzhou, te llamaré. Mientras los dos charlaban tranquilamente, Luchinjo ya se había levantado del asiento del capitán. Se dirigió a Chen Bingbing, voy a salir a dar una vuelta antes del vuelo. El capitán Chen se quedara en la cabina para ocuparse de otros preparativos. ¿Me acompañas en la vuelta o te quedas en la cabina? Chen Bingbing respondió sin pensarlo, ir contigo. Muy bien. Luchinjo se volvió hacia Chen Bin. Hermano Chen, las tareas de la cabina son tuyas por ahora. Chen Bin le hizo un gesto de asentimiento. Los dos hombres salieron de la cabina uno tras otro y se dirigieron a través de la cabina de pasajeros hasta la parte inferior del avión. Cuando paran por la cabina, los auxiliares de vuelo ya habían comenzado a sus tareas. Primero, abrieron sistemáticamente las tapas de los compartimentos superiores para equipage. Luego, junto con los limpiadores de cabina, se pusieron a ordenar la zona de pasajeros. Los oficiales de seguridad incluso utilizaron detectores de metals para escanear la maqueta en busca de objetos ocultos. La cabina fue sometida a una inspección y limpieza exhaustivas. La azafata Zhang Xiaoyan se situó en la puerta de la cabina, con el intercomunicator en la mano, y dio instrucciones a todas las estaciones, a toda la tripulación de cabina, comienzan la inspección del equipo de emergencia. Un minuto después. El intercomunicator transmitió las voces de otros auxiliares de vuelo, equipo de emergencia de la estación 2 inspeccionado, todo normal. Equipo de emergencia de la estación 3 inspeccionado, sin animalias. Equipo de emergencia en la posición 4 revisado, sin animalias. Equipo de emergencia en la posición 5 revisado, sin animalias. Una vez que todas las posiciones completaron sus revisions, Zhang Xiaoyan continuó inmediatamente, ahora inspeccionan las señales y luces de evacuación de emergencia. Extendió la mano y presionó un botón. La energía de la cabina se cortó instantáneamente. Toda la cabina se sumió en la oscuridad. Inmediatamente después, se encendieron dos filas de luces de emergencia debajo de los compartimentos superiores para equipage a ambos lados. Los auxiliares de vuelo de cada estación se colocaron en sus posiciones designadas. Tras confirmar que las luces de emergencia funcionaban correctamente, informaron rápidamente, señales de evacuación de emergencia y iluminación en la posición 2 normales. Position 3 normal. Position 4 normal. Cabina trasera normal. Recibido, gracias. Zhang Xiaoyun, observando esto, reactivó el intercomunicator y las luces de la cabina se encendieron de nuevo. En ese momento, la voz de Huang Shanshan se escuchó a través del auricular, informando al sobrecargo jefe, no queda personal no autorizado en la cabina trasera. Solicito permiso para cerrar la puerta L2. Zhang Xiaoyun respondió inmediatamente, proceda a cerrar la puerta. Tras recibir las instrucciones del sobrecargo, Huang Shanshan y Nie Xiaoyu se colocaron en la puerta L2. Nie Xiaoyu, con el manual de instrucciones en la mano, anunció con voz clara, retraiga la correa de seguridad. Huang Shanshan se apresuró a estirar la correa y la introdujo en el mecanismo de la puerta, correa de seguridad retraída. Nie Xiaoyu añadió rápidamente, activa el bloqueo contra ráfagas. Huang Shanshan pulsó el interruptor del bloqueo contra ráfagas y tiró con fuerza de la puerta trasera de la cabina. Con un clic satisfactorio, la puerta se deslizó hasta cerrarse con un selado perfecto, bien bloqueada. PD, segunda actualización de hoy. Tenía pensado publicar varios capítulos estos últimos días, pero varios asuntos triviales me han retrasado. Mis disculpas a todos. Si el tiempo lo permite, escribir otro capítulo en breve de lo contrario, publicar varios mañana. Ruego su apoyo, ruego su apoyo. Todavía no hay regalos ni comentarios. Si creen que la escritura del autor es deficiente en algún aspecto, por favor, indíquenlo en la sección de comentarios. Gracias, gracias. Capítulo 31, Inspección previa al vuelo completada, hora de dar la bienvenida a los pasajeros.
La inspección previa al vuelo es un procedimiento indispensable para la tripulación antes de ejecutar una misión de vuelo. Aparcamiento. Luchingo acarició el fuselage de esta bestia mecánica de 60 a 70 toneladas aparcada a su lado y dijo con seriedad, porque la inspección previa al vuelo no solo identifica y rectifica las deficiencias en el mantenimiento, sino que también conlleva la responsabilidad de las vidas de la tripulación y los pasajeros. Shin Bingbing levantó su palo selfie con una mano, encuadrando tanto a ella misma como a Luchingo en el visor de la cámara compacta. Luchingo, por su parte, adoptó el comportamiento de un vendedor consumado. Con una concentración inquebrantable, de tal cada paso del procedimiento de inspección, normalmente, comenzamos inspeccionando la sección de la entera izquierda del fuselage, justo debajo de la puerta de la cabina de pasajeros. A continuación, procedimos a examinar la sección de la entera. Como su nombre indica, una inspección previa al vuelo consiste en que la tripulación inspecciona visualmente el exterior de la aeronave en busca de cualquier anomalía mientras rodea el fuselage antes del despegue. Si se detecta alguna irregularidad, el vuelo se cancela inmediatamente y se informa a la aerolínea. La inspección suele comenzar en la parte de la entera izquierda del fuselage, ya que es por donde los pilotos desembarcan en la pista. Partiendo de la parte de la entera izquierda, la inspección abarca la sección del muro, la zona del tren de aterrizaje delantero, la parte de la entera derecha del fuselage, la raíz del ala derecha, el compartimento del aire acondicionado y la parte inferior del fuselage, el motor derecho, el borde de salida y el borde de ataque del ala derecha, el tren de aterrizaje principal derecho, la parte trasera derecha del fuselage, la cola del avión, la parte trasera izquierda del fuselage, el tren de aterrizaje principal izquierdo, el borde de salida y el borde de ataque del ala izquierda, el motor izquierdo y la parte de la entera izquierda del fuselage. Nuestros puntos clave de inspección para el fuselage delantero izquierdo son comprobar si las ondas, los tubos pito, los puertos de ventilación y el tubo pito izquierdo están bloqueados, y si la puerta izquierda y las cubiertas de mantenimiento están intactas y bien aseguradas, explicó Luchingo, examinando meticulosamente el fuselage con su linterna. Chen Bingbing escuchaba atentamente, como una niña aplicada. Una vez completada la inspección del fuselage delantero izquierdo, la pareja se dirigió entonces hacia la sección de la nariz. Las comprobaciones principales de la nariz incluyen el carenado de la antena del radar, los podores de liberación del carenado y así la puerta de la nariz está bien asegurada y bloqueada. La nariz y el tren de aterrizaje principal son los puntos centrales de la inspección visual. Son como las piernas del avión, sin ellos, el avión simplemente no puede aterrizar con éxito. Una vez terminada la sección de la nariz, Luchingo centró su atención en el tren de aterrizaje delantero. En cada punto de inspección, Luchingo ofrecía explicaciones meticulosas y realizaba exámenes exhaustivos. Algunos podrían percibir esto como una forma de presumir, especialmente ante la reportera y los espectadores de la retransmisión en directo. Sin embargo, solo aquellos que lo conocen bien comprendían la profundidad de su dedicación, Rihanna en el rigor. Retransmisión en directo. Aunque eran más de las 8 de la mañana, la hora punta del tráfico. El número de espectadores que inundaban la retransmisión en directo había superado los 300. Aunque muchos espectadores iban y venían, el número total de espectadores en línea seguía aumentando constantemente. El capitán Chinjo nos está enseñando a pilotar un avión. Los conocimientos son bastante heridos, pero ¿por qué estoy escuchando con tanta atención? Si se hubiera prestado tanta atención en la escuela, estaría atrapado en esta maldita empresa haciendo este maldito turno. Amigo, no quieres que tu fuega eso, ¿verdad? Este pervertido de la Tierra del Sol naciente, por favor, guarde tus comentarios para ti mismo. Nunca imagine que volar implicará tantos procedimientos. Pensaba que era como conducir un coche, solo hay que pulsar el botón y listo. Ya, acabo de aprender un montón de datos nuevos y inútiles. Acabo de cambiar de la retransmisión en directo de otra aerolínea. Mientras que otras se centran en el aspecto de las azafatas o en que la tripulación cuenta chistes malos para animar el ambiente, Shandong Airlines destaca por enseñar realmente a los espectadores cómo pilotar un avión. Pero me he quedado absorto. Este programa trata realmente de enseñar a la gente a volar. Si quieres ver bellezas, ¿por qué no vas a la sección de baile de Douino Billy, donde los streamers traspasan los límites? Un hombre concentrado en su trabajo es realmente el más guapo. Siguiendo. 20 minutos más tarde. El rostro de Chen Bingbing mostraba ahora un atisbo de resignación. Nunca imagino que una inspección previa al vuelo duraría más de 20 minutos. Aunque es cierto que los hombres son más guapos cuando se concentran en su trabajo.
Sin embargo, esto es bastante tedioso. El motor izquierdo ya está listo. Una vez que hemos revisado la parte delantera izquierda del fuselage, la inspección visual habrá terminado, dijo Lu Qingzhou, tragando saliva con dificultad y con la voz ligeramente ronca. Una mirada de alivio cruzó el rostro de Chen Bingbing. Terminado. Por fin terminado. La inspección del fuselage delantero izquierdo es similar a la del derecho, comprobar que estos sistemas y los puertos de escape no están obstruidos. Antes de que Lu Qingzhou pudiera terminar, un miembro del personal de tierra se acercó apresuradamente con una carpeta. Capitán Qingzhou, el Airbus A320 está completamente repostado. Aquí tiene la lista de comprobación para que la revise. Lu Qingzhou tomó la carpeta y luego un vistazo rápido. Luego se dirigió debajo del depósito de combustible del avión y miró el indicador de combustible. Tras una meticulosa verificación, firmó el documento. Cuando los dos regresaron al avión, los preparativos restantes en la cabina y la cabina de mando habían concluido. Todos los miembros de la tripulación se habían reunido en la puerta de la entrada de la cabina. Lu Qingzhou miró a cada uno de ellos por turno. Su expresión se volvió seria cuando dijo, el vuelo de hoy desde el aeropuerto de Youcheng, en Quancheng, al aeropuerto de Baiyun, en Yangcheng. Dado que esta ruta sigue principalmente la costa durante la actual temporada de verano, un periodo algido para los typhoons, y es posible que nos encontremos con condiciones meteorológicas extremas o corrientes de air turbulentas durante el trayecto. Según el procedimiento estándar, si la aeronave se encuentra con condiciones meteorológicas adversas, la tripulación de cabina debe dar prioridad a calmar la ansiedad de los pasajeros. Además, durante las turbulencias leves no requieren campana las turbulencias moderadas, una campana las turbulencias severas, tres campanas. ¿Queda claro? El sobrecargo Zhang Xiaoyun respondió rápidamente con atención, sí, capitán. Los demás auxiliares de vuelo y oficiales de seguridad respondieron al unísono, sí, capitán. La expresión tensa de Lu Qingzhou finalmente se relajó considerablemente. Sonrió levemente al grupo, entonces, procedamos. De repente, se tapó la boca con la mano y se corrigió apresuradamente, maldita sea, mi boca. Los demás se taparon la boca al instante, reprimiendo las risitas. ¿Por qué era tan encantador? Todo el mundo sabía que Lu Qingzhou solo estaba haciendo una pequeña broma inofensiva para aliviar el ambiente. Entonces, avisen al aeropuerto para que comience el embarque. Tras la última orden de Lu Qingzhou, la tripulación respondió al unísono. Luego se dispersaron rápidamente. Hora de la capital. 8:50 am. La sala de salidas del aeropuerto internacional de Youcheng estaba abarrotada de gente, excepcionalmente concurrida. Atención, pasajeros con destino a Guangzhou, su vuelo C-1173 de Shandong Airlines está listo para embarcar. Por favor, cojan su equipaje de mano y presenten sus tarjetas de embarque en la puerta B32. Les decimos un buen voyage. Gracias. Pasajeros con destino a Guangzhou, les informamos de que su vuelo C-1173 de Shandong Airlines está embarcando. Por favor, recojan su equipaje de mano y presenten sus tarjetas de embarque en la puerta B32. Les decimos un buen voyage, gracias. El anuncio del aeropuerto resonó en toda la sala de salidas. Todos los pasajeros que viajaban en el SC-1173 se levantaron y se dirigieron hacia la puerta de embarque B32. En la puerta del avión, dos azafatas se situaron a ambos lados. Sus rostros lucen sonrisas profesionales. Esperaban la llegada de los primeros pasajeros. Capítulo 32. Cuando se cierran las puertas, el capitán Lu Qingzhou se convierte en el único amo del avión. Cuando los primeros pasajeros llegaron sin problemas a la puerta de la cabina a través de la pasarela. Nye Xiaoyu y Zhang Xiaoyu, situadas a ambos lados de la entrada, los recibieron inmediatamente con una sonrisa. Buenos días, bienvenidos a bordo. Las demás azafatas ocuparon sus respectivos puestos en las estaciones que se les habían asignado. A medida que los pasajeros subían a bordo, la cabina, antes vacía, se llenó rápidamente hasta su capacidad máxima. Chen Bingbing y otro fotógrafo se colocaron en la proa y la cola del avión, respectivamente, para capturar imágenes del preciso de embarque. Aproximadamente 20 minutos después, una empleada del aeropuerto que llevaba la lista de pasajeros subió al avión. Se acercó a la jefa de cabina Zhang Xiaoyun. Lu entregó la lista y dijo, jefa de cabina, todos los pasajeros del vuelo C-1173 han embarcado. Hay 109 pasajeros en total. Aquí tiene la lista para que la confirme. Zhang Xiaoyun tomó la lista rápidamente. La examinó con atención.
Luego, firmo en la esquina inferior derecha de la lista de pasajeros y se la devolvió al miembro del personal, diciendo, gracias por su trabajo. Es lo que corresponde. Una vez que el miembro del personal desembarcó, Chin Bingbing, que estaba de pie cerca, comentó con un chasquido de lengua, hermana Xiaoyun, parece que ustedes también lo tienen bastante difícil. Zhang Xiaoyun sonrió levemente. ¿A qué te refieres? Desde que llegamos al aeropuerto y subimos el avión, parece que no es parado de firmar y firmar. Por lo que he visto, tú y el capitán Xingzhou habéis firmado varios documentos juntos. Firmas para el catering, firmas para la lista de pasajeros, firmas para el reabastecimiento de combustible, firmas para el mantenimiento y las reparaciones de la aeronave. Zhang Xiaoyun entendió lo que Chen Bingbing quería decir sin decirlo. Cualquier adulto sabe que firmar un documento equivale a asumir la responsabilidad de su contenido. Lu Qingzhou y Zhang Xiaoyun habían firmado muchos documentos. Eso significaba que eran responsables de todos ellos. Pero si algo salía mal, especialmente cualquier incidente de seguridad. Ellos serían los principales responsables. ¿Qué es la vieja hacer? Es parte del trabajo, respondió Zhang Xiaoyun con una leve sonrisa. Aunque no soy como el capitán Xingzhou. Sus decisiones afectan a la seguridad de todos, por lo que los documentos que firma tienen mucho más peso que los míos. ¿Cómo se llama eso? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Mientras los dos charlaban, el resto de la tripulación de cabina y los oficiales de seguridad ya habían comenzado a moverse por la cabina. Toda la cabina seguía en un estado de caos. Algunos pasajeros estaban sentados en asientos equivocados, mientras que otros no habían guardado su equipaje de mano en los compartimentos superiores. Estos pequeños problemas requerían que los auxiliares de vuelo mediara y los resolvieran uno por uno. Solo después de que todos los pasajeros estuvieran sentados de forma segura comenzaron a cerrar y asegurar los compartimentos superiores. Fue entonces cuando la auxiliar de vuelo Niesyayu, en la posición 2, tomó el intercomunicator para hacer el anuncio previo al despegue. Estimados pasajeros, bienvenidos a bordo del vuelo AC 1173 de Shandong Airlines desde Spring City a Goat City. La puerta de la cabina está a punto de cerrarse. Por favor, asegúrense de tener a mano su tarjeta de embarco billet. Por motivos de seguridad, les rogamos que apaguen todos los dispositivos electrónicos o los pongan en modo avión. Ahora ofrecemos un servicio de mejora de clase a bordo. Si desean mejorar su clase, pónganse en contacto con un miembro de la tripulación de cabina. En breve, proyectaremos el video de demostración de seguridad, presten mucha atención. Gracias una vez más por elegir Shandong Airlines. Gracias. Estimados pasajeros, bienvenidos a bordo del vuelo AC 1173 de Shandong Airlines de Jinan a Guangzhou. Las puertas de la cabina están a punto de cerrarse. Por favor, comprueben una vez más su billet o tarjeta de embarque. Por motivos de seguridad, apaguen sus teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos o pónganlos en modo avión. Nuestra aeronave ofrece ahora servicios de mejora de clase por dinero en efectivo. Si necesitan ayuda, pónganse en contacto con la tripulación de cabina. En breve reproduciremos el video de seguridad para su atención. Por favor, véanlo con atención. Gracias una vez más por elegir Shandong Airlines. Gracias. Xiaoyun, 40. Chen Bingbing se volvió para mirar a Niesyayu, que estaba haciendo el anuncio, y luego preguntó con curiosidad, antes, cuando se presentaban, todos mencionaron su número de posición. ¿Qué significa eso exactamente? Zhang Xiaoyun vio que aún quedaban unos minutos antes de que se cerraran las puertas de la cabina. Así que explicó, el número de posición indica en realidad una división de responsabilidades y ubicación. Por ejemplo, yo soy la jefa de cabina que supervisa toda la operación, por lo que soy la posición 1. El número 2 es el supervisor de la parte trasera de la cabina, que supervisa la sección trasera. El número 3 es el auxiliar de vuelo de las dos cabinas premium primera clase y clase business. Los números 4 y 5 son los auxiliares de vuelo normales. La razón de esta categorización tan detallada es garantizar una división del trabajo más clara y unas responsabilidades bien definidas, lo que permite a la tripulación de cabina prestar un mejor servicio y garantizar la seguridad durante el vuelo. Dicho esto, las designaciones específicas varían entre las aerolíneas e incluso entre los tipos de aviones. Básicamente, cada posición corresponde a sus funciones designadas. Estas incluyen, entre otras, el servicio en su zona asignada, la gestión de las salidas de emergencia y las ventanas, los procedimientos de respuesta en caso de incendio y la mediación en las disputas entre pasajeros. Oh, los ojos de Chen Bingbing se iluminaron al comprenderlo.
Luego, con una mirada pícara, pregunto, entonces los salarios y beneficios difieren para los auxiliares de vuelo en diferentes posiciones de asiento? Zhang Xiaoyun le lanzó a Chen Bingbing una mirada cómplice, con los ojos brillantes de diversión. Claramente, había visto a través de su pequeño plan. Pero a Zhang Xiaoyun no le importó. Respondió con franqueza, por supuesto. En términos generales, cuanto menor es el número de asiento, mayor es el salario. Oh, Chen Bingbing asintió con la cabeza, aunque se abstuvo de insistir en las cifras exactas. Una pequeña broma inofensiva era aceptable. Pero había que respetar los límites. En ese momento, Ni Xiaoyu había terminado su anuncio y se acercó. Zhang Xiaoyun le hizo una señal para que se acercara y juntos se dirigieron hacia la puerta de la cabina. Los dos trabajaron en perfecta coordinación. Una sujetó la puerta manual de la cabina mientras la otra se estiró para agarrar el marco de la puerta. Sujeta el marco, lo indicó Ni Xiaoyu con seriedad. Zhang Xiaoyun respondió con la misma seriedad, confirmado, sujeto. Pulsa el bloqueo contra ráfagas. Confirmado, pulsado. Agarra la manilla auxiliar y tira de la puerta hacia dentro, hacia el marco. Zhang Xiaoyun aplicó una ligera presión, tirando lentamente de la puerta metálica hacia ella. Solo cuando oyó el clic del cierre, informó, completo. Presiona la palanca de control de la puerta, lo indicó Ni Xiaoyu. Zhang Xiaoyun obedeció. Con la puerta de la cabina selada con éxito, el avión quedó completamente aislado del mundo exterior. El mando del avión se transfirió formalmente del aeropuerto al capitán Lu Qingzhou. En otras palabras, desde el momento en que cerró la puerta de la cabina hasta que se volvió a abrir, Lu Qingzhou sería la única autoridad sobre este avión y todos los que iban a bordo. Capítulo 33, Arranque de la unidad de potencia auxiliar, solicitud de retroceso y arranque. Las puertas de la cabina se cerraron. Chen Bingbing había completado sus tareas de filmación en la cabina. Cargando con su equipo de cámara, se apresuró hacia la puerta de la cabina de pilotage. Sin embargo, al ver que la puerta de la cabina de pilotage estaba firmemente sellada, se quedó inmediatamente perpleja. Zhang Xiaoyun, al observar la situación, se apresuró a acercarse. Mientras pulsaba el tambor, explicó, para prevenir delitos violentos, la puerta de la cabina de pilotage tiene una clasificación de alta seguridad. Cuando el avión está en marcha, solo se puede abrir desde dentro. Eso significa que solo alguien que esté dentro puede desbloquearla. Ni siquiera los explosivos podrían abrirla desde fuera. A continuación, señaló la cámara situada encima de la puerta. Continuó, si alguien de fuera quiere entrar, primero debe tocar el tambor y luego mirar directamente a la cámara. Solo después de que la persona que está dentro vea claramente su rostro se abrirá la puerta. De lo contrario, si la puerta se abre de forma imprudente, la tripulación que está dentro podría enfrentarse a graves consecuencias. Chen Bingbing chasqueó la lengua. Eso es increíblemente estricto. La seguridad no es un asunto trivial. Clic. En ese mismo instante, la puerta de la cabina se abrió de par en par. Chen Bin asomó la cabeza y miró a la pareja con cierta confusión. Zhang Xiaoyun se hizo a un lado y lo indicó a Chen Bingbing, entra. Chen Bingbing se colorado rápidamente en la cabina, pero una vez dentro, se volvió hacia Zhang Xiaoyun. Gracias, hermana Xiaoyun. Clic. La puerta de la cabina se cerró de nuevo. Chen Bin miró a Chen Bingbing con curiosidad. Pensaba que te quedarías en la cabina. Nunca imaginé que la oficina llegaría tan lejos esta vez, dejando grabar dentro de la cabina. Chen Bingbing se mostró curiosa. ¿La cabina de pilotage es zona restringida? Normalmente no, pero una vez que el avión está en el aire, inevitablemente hay ciertos asuntos delicados en la cabina, explicó Chen Bin. Un gran signo de interrogación apareció instantáneamente sobre la frente de Chen Bingbing. ¿Delicados? ¿Qué podría ser delicado? ¿Podría tratarse de secretos de estado? Lu Qingzhou giró la cabeza y se dirigió primero a Chen Bin, ¿por qué hablas con tanta vaguedad? Luego miró a Chen Bingbing, antes, la cabina de pilotage estaba realmente prohibida. No solo estaba prohibido filmar, sino que incluso estaba prohibido que entrara una sola persona en el equipo. El motivo era la seguridad del vuelo. Pero con el aumento de las intenciones maliciosas, nos preocupa aún más que los delincuentes pueden conocer la distribución de la cabina y utilizar ese conocimiento para actividades ilegales específicas. Sin embargo, hoy en día, y siendo en Bilibili y otras plataformas de video, no faltan contenidos sobre las cabinas de los aviones de pasajeros, ni siquiera tutorials sobre pilotage. Ya no es ningún secreto.
De lo contrario, por que la Administración de Aviación Civil colaboraría con Hunan TV para producir este programa de verdades? Mientras hablaba, Luchinjo señaló un asiento detrás de él y continuó, amigas, me temo que tendrás que conformarte con este sitio. La cabina es bastante estrecha. Este es el asiento del observador, o la posición del copiloto de la derecha. Puede que no sea el más cómodo, pero tendrás que conformarte. Chen Bingbing le dedicó una dulce sonrisa. Estoy aquí para trabajar, no para disfrutar. Estoy perfectamente contenta con un asiento donde sentarme, que hay que conformarse. Con eso, si de yo caer en el asiento. Solo después de acomodarse comprendió lo que Luchinjo quería decir con no muy cómodo. Realmente era incómodo. El espacio no solo era estrecho, sino también duro. Especialmente duro para el trasero. No solo paladicia en comparación con los asientos de primera clase o de clase ejecutiva, sino que ni siquiera podía compararse con los de clase turista. Realmente es bastante incómodo. Chen Bingbing movió el cuerpo, tratando de encontrar la posición más cómoda, y luego continuó, vosotros también lo teníais difícil, sentados en este entorno durante horas todos los días. Chen Bin intervino, sí, la gente cree que nuestro trabajo es de glamour, pero solo nosotros conocemos las dificultades. Luchinjo lo miró y dijo con tono seco, basta de quejas. Contacta con la torre y solicita el retroceso y el arranque. Dica esto. Tiro del cinturón de seguridad que tenía detrás y así lo abrochó con firmeza. Al ver esto, Chen Bingbing se abrochó rápidamente su propio cinturón de seguridad. Chen Bin, con el intercomunicator en la mano, habló con solemnidad, Yaochang Ground, Shandong Airlines 1173, Puesto 211, solicitando retroceso y arranque de motors. Segundos después. Una voz clara y agradable se escuchó inmediatamente por el canal, Shandong Airlines 1173, Yaochang Ground, autorizados para retroceso y arranque de motors. Presión corregida al nivel del mar 1008. La voz era perfectamente articulada, pero tenía un toque de dulzura que perduraba en los oídos. Y era increíblemente azucarada. Dulce. Incluso Chen Bingbing, sentada detrás de Luchinjo, aguzó el oído, con el rostro rebosante de curiosidad mientras miraba el intercomunicator que Chen Bin tenía en la mano. En el chat de la retransmisión en directo. El flujo de comentarios, antes escaso, se inundó de repente. ¿Cómo es que la controladora aérea del aeropuerto de Yaochang suena tan dulce? Joder, sí. Eso tiene un alto contenido en azúcar. No la he visto en persona, pero solo por su voz puedo decir que es una belleza. Así que también hay chicas dulces en la península de Shandong? Por supuesto. Las chicas de Shandong pueden ser saladas o dulces. Sí, claro. Ni siquiera la belleza de Jiaoyuan puede soportar tu dialecto de Shandong. ¿Dónde has encontrado chicas dulces en Shandong? Soy Jiaoyuan. Esa frase me hace reír cada vez que la oigo. No es que solo trabajan en el aeropuerto de Yaochang personas de Shandong. Ysi ella es de otro lugar. Chicos, tienes 10 segundos. Necesito toda la información sobre esta controladora aérea de voz dulce. Chen Bin repitió rápidamente, confirmado despegue autorizado. Presión barométrica correcta 1008. Shandong Airlines 1173. Solo entonces Lagino en ojo a Luchinjo y serio entre dientes, ¿sabes quién era esa controladora de voz encantadora de hace un momento? Luchinjo no tenía tiempo para chismes. En cambio, ajustó la presión barométrica en el panel de instrumentos de la aeronave mientras respondía con indiferencia. ¿Quién? Chen Bin fingió misterio, ¿la conoces? Conozco a mucha gente. ¿Cómo voy a saber de quién estás hablando? Replicó Luchinjo con irritación. En ese momento. El personal de tierra del aeropuerto ya había retirado los calzos que aseguraban el tren de aterrizaje del avión. A continuación, remolcado por un tractor, el avión se alejó lentamente de su plaza de estacionamiento. Chen Bin se apresuró a explicar que es ese tipo que voló con nosotros desde Wancheng hace un par de días. ¿No lo has olvidado? El avión, remolcado por el tractor, había llegado a una zona abierta. Luchinjo vio el gesto de adiós que le hacía la tripulación de despedida en el lado derecho del avión y inmediatamente adoptó una expresión severa. Basta ya de chismes. Arranca el segundo motor. Chen Bin se enderezó inmediatamente. Luchinjo se volvió hacia Chen Bingbing, con una expresión igualmente severa. Bingbing, el avión está a punto de despegar. Debes apagar esto. Si deseas grabar el procedimiento de despegue, también debes desconectar la fuente de señal y cambiar el modo avión. Al ver esto, Chen Bingbing asintió rápidamente. Ah, claro. Después de hablar.
Finalmente a punto la cámara hacia sí misma. Una pizca de disculpa ese debujo en su rostro. Queridos, la transmisión en vivo de esta mañana debe terminar por ahora. Pero flying with you ya este programado. Solo sintonicen en Mango TV todos los sábados a las 9 p.m. o inician session en la aplicación Mango para ver todos los emocionantes episodios. Chat en directo. Aunque no eran muchos. Estaban completamente absortos. Al oír que Chen Bingbing se despedía, inmediatamente se lamentaron al unísono. No. Justo cuando nos estábamos enganchando. Bingbing, por favor, solo un poco más? Todavía quiero escuchar esa voz tan bonita y dulce. Exacto. Exacto. El capitán Chinjo ni siquiera ha revelado la identidad de la otra persona. Me voy a trabajar. Espero poder ver la retransmisión de Bingbing durante la pausa para comer. El capitán Chinjo trabaja muy duro. Me encantan los hombres que se toman su trabajo en serios. Solía pensar que el capitán Chinjo era solo un informante con buenos contactos, pero via, se toma su trabajo muy en serios. Chen Bingbing no podía ver los comentarios. Aunque pudiera, no la habrían influido. Así que, tras anunciar el horario de la retransmisión, decidió poner fin a la retransmisión. Al mismo tiempo, cambió la retransmisión en directo al modo avión. Activó la función de la cámara. Comenzó a grabar con determinación. Rugido, rugido. Cuando los motores rugieron al arrancar, el fuselage del Airbus A320 tembló ligeramente. Chen Bin le hizo un gesto de aprobación a Lu Chinjo. No para elogiar a Lu, sino para indicar que había activado con éxito la unidad de potencia auxiliar. Lu asintió ligeramente. Chen Bin gritó rápidamente, remote wall ground, Shandong Airlines 1173, redondo, solicitando autorización para salir. La torre respondió de inmediato, Shandong Airlines 1173, rodar hasta el umbral de la pista y esperar. Seguía siendo la misma voz suave y amable. Silence repitió la instrucción, rodar hasta el umbral de la pista y esperar, Shandong Airlines 1173. La mano derecha de Lu Chinjo ya había agarrado la columna de control. Aplicó suavemente los frenos con la mano izquierda antes de empujar ligeramente la palanca del acelerador. El avión de pasajeros Airbus A320 comenzó a deslizarse lentamente por la pista. En poco tiempo, el avión había llegado al final de la pista recta. Sin embargo, varios otros aviones estaban en fila delante de ellos, esperando para despegar. El aeropuerto de Yochun solo contaba con una única pista. Sin embargo, ya en 2022, el aeropuerto había obtenido la aprobación para iniciar su proyecto de ampliación en una segunda fase. Una vez finalizado, el aeropuerto de Yochun contaría con 3 o 4 pistas y 3 terminales. Por lo tanto, el actual aeropuerto de Yochun parecía una gran obra en construcción. PD, y es posible que algunos lectores consideren que las descripciones del autor son demasiado detalladas, pero mi intención es explicar minuciosamente cada paso de este vuelo inaugural. De este modo, se pueden omitir situaciones similares posteriores, ya que pilotar un avión es muy diferente a conducir un coche, los procedimientos son muy complejos. Sin una exposición clara, los lectores se sentirían completamente desconcertados. Esta es también la razón por la que el autor avanza lentamente, crear narrativas sobre profesiones tan especializadas es realmente difícil. Capítulo 34, alcanzando la velocidad de despegue V1, ascendiendo suavemente hacia el cielo. Esta espera. Paran casi otros 20 minutos. Lu Chinjo descansó las manos detrás de la cabeza y observó el avión que tenía delante con un toque de aburrimiento. A decir verdad, pilotar un avión requiere una mentalidad muy similar a la de conducir un coche. Uno prefiere dar un rodeo antes que soportar atascos y colas. Porque la inactividad realmente pone los nervios de punta. 20 minutos más tarde. Lu Chinjo observó que el avión que tenía delante permanecía completamente inmóvil, sin dar señales de despegar. Finalmente, se impacientó. Manipulando sus auriculares de radio, llamó, Tori, aquí Shandong Airlines 1173. A lo lejos. La última planta de un edificio altísimo. Dos cámaras del programa Flying with You llevaban mucho tiempo instalando su equipo, filmando la pista recta completamente vacía. Esta imponente estructura era la torre de control del aeropuerto de Yochun. Dentro del centro de mando de la última planta. Lin Muyo, con auriculares puestos, tecleaba en su ordenador. Hoy era su primer día de trabajo en el aeropuerto de Yochun. Aunque el entorno era nuevo, el trabajo le resultaba familiar. A los pocos minutos de empezar, ya se sentía cómoda con los procedimientos. Tori, aquí Shandong Airlines 1173. De repente, una voz familiar resonó en el canal de comunicación.
Lin muyo es equado paralizada. Un rostro joven y atractivo paso instantáneamente por su mente. Era él? Realmente era él. Lin muyo sintió que su corazón daba un salto como un ciervo asustado, y su ritmo se aceleró de repente. Se apresuró a calmar sus nervios. Luego respondió, Tori, recibido, SC 1173, adelante. ¿Por qué el vuelo anterior no de señales de despegue? Ya llevamos casi 20 minutos de retraso. La voz en sus auriculares sonaba grave. Lin muyo ya había recuperado todos los detalles del vuelo SC 1173 de Shandong Airlines. El nombre Luchinjo aparecía claramente en la columna del capitán. Era él, después de todo. Una chispa de alegría cruzó el rostro de Lin muyo. Su voz se volvió más dulce. Explicó patientemente, debido a un cambio en la programación de la Fuerza Aérea, todos los vuelos del aeropuerto de Yochang están actualmente en tierra. Capitán Xingzhou, por favor, tenga un poco más de paciencia. Cabina de pilotage. Al saber que se trataba del control de la Fuerza Aérea, Luchinjo solo pudo suspirar. Muy bien. Espera. ¿Cómo sabía que era yo? ¿Control temporal de la Fuerza Aérea? Preguntó Chen Bingbing, que estaba detrás de ella, con curiosidad en su voz. ¿El aeropuerto de Yochang es una instalación de doble uso, militar y civil? No, respondió Luchinjo, negando con la cabeza. Pero, dado que la provincia de Chilu es un importante bastión del norte y una región militar clave, alberga varios aeropuertos militares y bases navales. Si la Fuerza Aérea tiene operations urgentes, todos los vuelos dentro de la provincia se ven afectados. En Dongda. Todo el espacio aéreo está bajo la jurisdicción de la Fuerza Aérea. Por lo tanto, los aeropuertos civiles y las aerolíneas de todo el país responden ante dos autoridades principales. Una es la Administración de Aviación Civil, que se encarga de las operaciones diarias. La otra es la Fuerza Aérea, responsable principalmente de asuntos críticos como el espacio aéreo y las rutas de vuelo. En términos generales, la Fuerza Aérea tiene mayor autoridad que la Administración. Chen Bingbing comprendía perfectamente este hecho básico. Por lo tanto, se abstuvo de hacer una pregunta bastante tonta como ¿por qué controla la Fuerza Aérea los aeropuertos civiles? En cambio, suspiró con impotencia, ya llevamos casi 20 minutos de retraso. ¿Se retrasará también nuestra hora de llegada a Yongchang? En absoluto, respondió Lu Qingzhou con calma. Simplemente volaremos un poco más rápido. Chen Bingbing se sorprendió y miró a Lu Qingzhou con total desconcierto. Chen Bin es río entre dientes y añadió, ¿no es volado antes con Shandong Airlines, Bingbing? Chen Bingbing negó con la cabeza. No creo. ¿Por qué? Por nada. Ya lo verás pronto, respondió Chen Bin de forma enigmática. Cabina. Al ver que el avión no había despegado. Muchos pasajeros de la cabina comenzaron a impacientarse. Ding dong. Ding dong. Ding dong. En poco más de 10 minutos, la campana de servicio se había pulsado varias veces. Cada vez que sonaba la campana, la azafata responsable de esa sección, aunque exasperada, se acercaba pacientemente, con una sonrisa en los ojos, para preguntar qué servicio necesitaba el pasajero. Ding dong. En ese momento, la campana de servicio volvió a sonar en toda la cabina. La azafata Zhang Xiaoyu, asignada a la zona 5, suspiró con resignación, se desabrocó el cinturón de seguridad y se dirigió hacia Ali. Al acercarse al pasajero que había pulsado la campana, se inclinó con una sonrisa cortés y le preguntó, Buenas tardes, señor. ¿Puedo ayudarle en algo? El pasajero era un hombre de mediana edad, de unos 40 años. Al verla acercarse, inmediatamente le preguntó en voz alta, ¿por qué no ha despegado en el avión? Ya llevamos mucho retraso. Los que estaban cerca se unieron a él, exacto. Llevamos 20 minutos aquí atrapados. Tengo negocios que atender hoy en Guangzhou. Tengo que estar en la oficina de mi cliente a la 1. Si mi pedido se cancela, ¿podrán asumir las consecuencias? Al ver que varios pasajeros cercanos se indignaban y gritaban reproches. Zhang Xiaoyu se sintió agravada por dentro. Sin embargo, mantuvo la sonrisa. Lo siento mucho, señor. Por el momento no hemos recibido más información. ¿Podría pedirle que tenga paciencia? Paciencia, y una mierda. Espito el hombre de mediana edad. Ya le dije que tengo un asunto urgente en Guangzhou. Si este retraso me causa pérdidas, presentar una queja formal, ¿entendido? Maldita molestia. ¿No es Shandong Airlines famosa por su puntualidad? ¿Por qué no se ha movido en un centímetro? Todo eso que se dice en internet no es más que palabrería.
Otros así sumaron a la conversación. Jiang xiaoyu hizo to do lo posible por calmarlo. Lo siento mucho, señor. Parece que unas restricciones temporales del espacio aéreo han provocado el retraso. Lo pido disculpas por las molestias, pero el avión debería despegar en breve. ¿Lo importaría esperar un poco más? Al ver esto, el hombre de mediana edad cedió a regañadientes. Al fin y al cabo, sabía perfectamente que la azafata no podía saber cuándo despegaría realmente el avión. Simplemente había estado buscando una válvula de escape para su frustración. Los demás tenían expresiones similares. Sin embargo, muchos se mantuvieron notablemente tranquilos. En medio de las dificultades de la tripulación, un pasajero intervino, tengan la seguridad de que, aunque la salida se retrasa unos 20 minutos, si el tiempo se mantiene, llegaremos puntualmente al aeropuerto de Bayonne. La última vez que volé a Chengdu, nuestra salida se retrasó 30 minutos, pero aterrizamos en el aeropuerto de Chengdu tiempo varios minutos antes de lo previsto. Confían en la profesionalidad de Shandong Airlines. El cámara del programa, Ayuan, siguió grabando con su cámara, capturando cada escena que se desarrollaba en la cabina. Sin embargo, lo que lo intrigaba era lo siguiente. Por lo general, los que se mostraban impacientes y inquietos hablaban con acentos no locales. Los que permanecían tranquilos y serenos hablaban con dialectos locales. ¿Podría ser que la gente de la provincia de Shandong fuera más paciente que la de otros lugares? ¿O simplemente se habían acostumbrado al estilo operativo de Shandong Airlines? Pasaron otros 10 minutos. Para entonces, habían transcurrido 25 minutos desde la hora de salida prevista del vuelo hacia 1173 de Shandong Airlines. En otras palabras, el vuelo llevaba 25 minutos de retraso. Cabina de pilotage. Luchinjo finalmente observó que el avión que tenía delante comenzaba a moverse lentamente. Aproximadamente 5 minutos después. El Boeing 737 que encabezaba la cola rugió por la pista, ascendió de forma constante y desapareció en el horizonte. Luchinjo tenía la intención de esperar pacientemente en la cola. Pero justo entonces. La agradable voz del controlador aéreo crepitó por la radio, Shandong Airlines 1173, puede proctor a la pista 05L. Pero espera. Todavía había 3 aviones delante de mí en la cola. ¿Cómo era posible que de repente me hubiera tocado a mí? Sin embargo, ante una oportunidad tan dorada de saltarse la cola por decreto oficial, Luchinjo, naturalmente, no rechazó el favor, y quiso hacerse el moralista. Efectivamente. En el aeropuerto. La torre tiene la autoridad suprema. Las palabras del controlador de la torre tenían el peso de un decreto imperial. Así que, en medio de las miradas indignadas de las otras tripulaciones, Luchinjo respondió, entrando en la pista 05 izquierda, Shandong Airlines 1173. Mientras Luchinjo rodaba lentamente hacia el umbral de la pista y se adentraba en la pista, anunció rápidamente, Shandong Airlines 1173, ahora en la pista 05 izquierda. Shandong Airlines 1173, pista 05L, viento en tierra de 0 a 3 metros por segundo, autorizado para despegar. Lin Muya, en la torre, respondió rápidamente. En el asiento del copiloto. Chenbin miró a Luchinjo con cierta sorpresa. No mola, tío. ¿No es parte del trabajo del copiloto comunicarse con la torre? Esa es mi phrase. ¿Me estás robando las frases? Pero Luchinjo claramente no se había dado cuenta de su extralimitación. Cuando oyó a Lin Muyo dar la instrucción autorizado para despegar, inmediatamente respiró hondo. Su mano izquierda empujó suavemente la palanca del acelerador, iniciando la aceleración. Sentada detrás de él, Chen Bingbing estaba tensa, con el rostro serio mientras miraba fijamente al frente. Rugido, rugido. Los motores del avión rugían ensordecedores. Los ojos del copiloto Chen Bin estaban fijos en el panel de instrumentos. Mientras observaba como la aguja del indicador de velocidad aérea se disparaba rápidamente, gritó, empuje estabilizado. Luchinjo mantuvo una expresión severa y respondió inmediatamente, toga SRS runway termino técnico, empuje de despegue aterrizaje. Recibido, respondió Chen Bin con prontitud. En el momento en que la palabra recibido salió de sus labios. Luchinjo empujó bruscamente el acelerador hacia adelante y soltó los frenos. Al instante, una poderosa fuerza de empuje presionó a todas las personas a bordo del avión. El pasaje más ala del parabrisas comenzó a retroceder. El Airbus A320 había comenzado a rodar por la pista. Su velocidad aumentaba sin cesar, cada vez más rápido. Como un caballo salvaje que se libera de sus riendas. 50 km/h. 100 km/h. 200 km/h. 250 km/h.
En poco más de un minuto, la velocidad del avión había aumentado hasta alcanzar la velocidad de decisión V1. En ese momento, el avión solo había recorrido unos cientos de metros por la pista. Chen Bin mantuvo la mirada fija en el indicador de velocidad. En cuanto veo que la velocidad superaba la velocidad de decisión V1, grito inmediatamente, V1. Luchinjo tiro rápidamente de la palanca de control hacia atrás y hacia arriba. El moro del avión se elevó suavemente. Moro arriba, ordeno Chen Bin en voz baja. Al instante siguiente, el tren de aterrizaje delantero se desprendió suavemente de la superficie de la pista. Manteniendo su actitud de moro arriba, el avión se disparó hacia el cielo como una flecha, rugiendo hacia el cielo azul. Capítulo 35, Un mar de oro. La llamada velocidad de decisión V1, también conocida como velocidad de decisión de despegue, se refiere a la velocidad respecto al suelo indicada en el indicador de velocidad durante el recorrido de despegue. El despegue y el aterrizaje constituyen las dos fases más peligrosas del vuelo. Si un avión se encuentra con una emergencia durante el despegue que requiere una acción inmediata, el único punto de referencia es su velocidad respecto al suelo ha alcanzado la V1. Si la velocidad de rodaje de la aeronave no ha alcanzado la velocidad de decisión, el piloto puede abordar el despegue. Sin embargo, si la velocidad de la aeronave ha alcanzado o superado la velocidad de decisión, el piloto debe continuar con el procedimiento de despegue independientemente de las circunstancias, incluso si se enfrenta a un desastre inminente. Esto se debe a que la velocidad de decisión V1 suele superar los 300 km/h una vez que la aeronave alcanza esta velocidad, intentar abordar el despegue haría que se volviera incontrolable y se saliera de la pista debido a la inmensa inercia. Por lo tanto, continuar con el procedimiento de despegue es invariablemente mucho más seguro que abortarlo. Sin embargo, si no se ha alcanzado la velocidad de decisión, el piloto puede abordar el despegue según lo considera apropiado. Más allá de la velocidad de decisión V1, también existe la velocidad V2. V2 indica la velocidad de despegue segura de la aeronave. Al retraer la rueda delantera, la aeronave debe acelerar hasta V2 y continuar ascendiendo hasta la velocidad de ascenso estándar. En otras palabras, una vez alcanzada V2, la aeronave ha despejado la pista y puede retraer su tren de aterrizaje. Efectivamente, justo cuando el tren de aterrizaje delantero se levantó del suelo, Luchinjo mantuvo la aceleración máxima, impulsando la aeronave más allá de la velocidad V2. El Airbus A320 rugió ensordecedoramente. Ambos motores proporcionaron un flujo de potencia constante y abundante, impulsando a esta colosal bestia, que pasaba entre 70 y 80 toneladas, en un ascenso con el moro hacia arriba para un vuelo a toda potencia. Justo cuando el tren de aterrizaje trasero se separó del asfalto, y el avión alcanzó una altitud de aproximadamente 50 metros. Chen Bin gritó rápidamente, velocidad de ascenso positiva. Luchinjo mantuvo su postura, tirando de la columna de control hacia atrás, y dijo con voz grave, retraer el tren de aterrizaje. Chen Bin se inclinó rápidamente y pulsó el botón de retracción del tren de aterrizaje. Sin embargo, el avión seguía inclinado con el moro hacia arriba. El despegue brusco y el ascenso pronunciado hicieron que todos los pasajeros quedaran suspendidos en el aire, con la cabeza echada hacia atrás. Independientemente de ese era su primer vuelo, todos los pasajeros sintieron una inmensa presión sobre el pecho. Esto era el resultado de la fuerza G generada durante el ascenso inicial del avión. Sin embargo, tras un breve momento de adaptación, esta incomodidad se disipó rápidamente. Ascenso sostenido. En poco tiempo, el avión había ascendido a 500 metros. Luchinjo empujó suavemente la columna de control hacia delante, nivelando temporalmente el avión. Dentro de la cabina, todos los pasajeros dieron un suspiro de alivio colectivo. Chen Bin se puso en contacto con la torre de control, remote wall ground, Shandong Airlines 1173, despegando, 05 izquierda. Pronto. La voz de Lin Muyo se escuchó por el canal de comunicación, Shandong Airlines 1173, ascienda a 1000 metros y mantenga la posición, adjust la presión a 3900, cambio. Ascienda y mantenga 1000 metros, adjust la presión a 3900, Shandong Airlines 1173, repitió Chen Bin. Como una grabadora sin emociones, repitió todas las instrucciones de la torre. Luchinjo agarró la columna de control y pisó el pedal del timón. El Airbus A320 ascendió mientras daba vueltas. Los aviones de pasajeros son diferentes a los casos. No pueden ascender directamente desde el nivel del mar hasta los 10,000 metros de una sola vez. En su lugar, deben girar continuamente sobre el aeropuerto, ganando altitud mientras giran.
Lo mismo se aplica durante el descenso. Girando mientras pierden altitud. Esto se conoce como aproximaciones de tres etapas y cinco etapas. En un abrir y cerrar de ojos. El vuelo SC-1173 de Shandong Airlines ya había ascendido a 1000 metros. El avión había salido del espacio aéreo del aeropuerto y había iniciado su trayectoria de vuelo de oeste a este. En ese momento, la voz del controlador Lin Muyo volvió a sonar por el canal de comunicación. Shandong Airlines 1173, cambia la frecuencia a 125.33 y contact con Quancheng approach. Cambia la frecuencia 125.33, contact con Quancheng approach, Shandong Airlines 1173. Chen Bin repitió la instruction. Pero justo cuando iba a cambiar la frecuencia. La voz de Lin Muyo se escuchó una vez más. Shandong Airlines 1173, hasta luego, vuelva pronto. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Chen Bin. Era una controladora aérea extraordinariamente cortés. Gracias, adiós. Solo después de responder, Chen Bin cambió de frecuencia para llamar a Quancheng approach. Los aviones civiles de pasajeros y de carga no surcan los cielos con la libertad de los pasajeros, sino que están sujetos a diversas órdenes y controles desde tierra. Por ejemplo, durante el despegue y el aterrizaje, los aviones reciben instrucciones de las torres de control de los aeropuertos de salida y llegada. Altitudes que van desde varios cientos de metros hasta 6000 metros, son dirigidos por los controladores de aproximación de los aeropuertos de salida y llegada. Por encima de los 6000 metros, están bajo el mando de los controladores de ruta. 1. Torre, controla los movimientos de las aeronaves y los vehículos terrestres, dirige los despegues y aterrizajes. 2. Control de aproximación, coordina las secuencias de aterrizaje de las aeronaves a altitudes medias y bajas. 3. Control de área, dirige y supervisa las aeronaves en áreas extensas y a gran altitud. En el este de China. Todas las ciudades que cuentan con aeropuertos civiles poseen un centro de control de aproximación. Estos centros gestionan todos los vuelos que llegan y salen de esa ciudad. Sin embargo, para el espacio aéreo a gran altitud, solo se han designado 8 zonas de control de gran altitud en todo el país. Estas son, Capital, Ciudad Mágica, Ciudad Cabra, Ciudad Flor, Chang'an, Fengtian, Dua y Fin del Mundo. Para 2025. Zhangcheng, capital de la provincia de Hubei, se convertirá en la novena zona de control de gran altitud. Por lo tanto, ni siquiera las aeronaves pueden volar libremente. Al fin y al cabo, nuestros cielos no son tan vastos como se imagina los vuelos diarios cruzan todos los rincones del planeta. Sin el control del tráfico aéreo desde tierra. Las colisiones en el aire serían muy probables. Estos accidentes no se parecen en nada a sus homólogos terrestres. Si dos aviones colisionaran en pleno vuelo. Ni una sola persona a bordo sobreviviría. Eran más de las 9 de la mañana. El sol hacía tiempo que se había elevado sobre el horizonte. El vuelo 1173, que partía del aeropuerto de Yaochang, se dirigía directamente hacia el mar. La luz del sol entraba a raudales desde el horizonte, y su resplandor cegó momentáneamente a la tripulación de la cabina. Chen Bingbing se protegió rápidamente los ojos con la mano. En ese momento, unas gafas de sol aterrizaron de repente en su muslo. Chen Bingbing se detuvo, sorprendida, antes de que una ola de calor la invadiera. Sabía que eso significaba que Lu Qingzhou seguía pensando en ella a pesar de su apretada agenda. ¿Por qué estaba tan segura de que esas gafas de sol eran de Lu Qingzhou? Bueno, era obvio. Chen Bin estaba sentado muy lejos. Si Chen Bin las hubiera lanzado, ¿no habría sentido como lo caían en el muslo? Por lo tanto, esa pequeña rana intrigante, siempre tratando de sacarte de quicio. Las gafas de sol eran definitivamente de Lu Qingzhou. Solo Lu Qingzhou, sentado directamente frente a ella, podría haberselas pasado tan silenciosamente. Lu Qingzhou no había previsto que su gesto casual provocaría un monólogo interior tan rico en ella. Solo se puede decir, nunca intenta adivinar los pensamientos de una chica. Incluso si lo supiera, no lo importaría mucho. Porque su principal preocupación ahora no era descifrar la mente de las chicas, sino pilotar el avión correctamente. En ese momento, Chen Bin ya había establecido contacto con la torre de control de Quancheng. Bajo su guía, el avión despegó del aeropuerto mientras ganaba altitud. Cuando salió del espacio aéreo de Quancheng, había alcanzado los 6000 metros. El espacio aéreo por encima de los 6000 metros está bajo la jurisdicción de la zona de control de gran altitud. El espacio aéreo de la provincia de Chilu está administrado por Magic City.
Por lo tanto, tan pronto como el avión entró en el espacio aéreo de 6,000 metros, la voz del controlador de Quancheng approach sonó inmediatamente por el canal de comunicación. Shandong Airlines 1173, cambia la frecuencia 145.23 para contactar con el control de área de Magic City. ATOS. Contactando con el control de área de Shanghai, frecuencia 145.23. Shandong Airlines 1173, recibido. Cambio. Chen beneficio recibo de la instrucción y comenzó a sintonizar la frecuencia. Como piloto experimentado con 7 u 8 años de experiencia como copiloto, estos procedimientos le resultaban muy naturales. 145.23 sintonizada. Lu Qingzhou confirmó inmediatamente, recibido. Shanghai, Aquí Shandong Airlines 1173, altitude 6100, transpondedor 1154. Chen bin Lamo al control de área de Shanghai. Casi inmediatamente. El control de área de Shanghai respondió, Shandong Airlines 1173, ahora están en mi radar. Ascienden a 9700 y mantenganse ahí. Ascender y mantener 9700, Shandong Airlines 1173. Estos procedimientos parecen engorrosos. Sin embargo, cada paso exigia una ejecución estricta y meticulosa. Después de todo, la vida de todos a bordo dependía de ello. El más mínimo descuido podía provocar un accidente, y entonces sería demasiado tarde para llorar. Cabina. Ding dong. A medida que la actividad de vuelo del avión se estabilizaba gradualmente, el peso que presionaba el pecho de todos finalmente desapareció sin dejar rastro. Los auxiliares de vuelo se desabracaron apresuradamente los cinturones de seguridad y se pusieron en acción. Muchos pasajeros también se levantaron rápidamente y se dirigieron en masa a los asientos situados a ambos extremos de la cabina. Durante el retraso en tierra, los baños habían permanecido cerrados. La mañana también coincidía con la hora punta de uso de los baños. Así, en cuestión de segundos, se formaron largas colas fuera de ambas instalaciones. En cuanto a los auxiliares de vuelo, cargaron aperitivos, bebidas y botellas de agua en los carritos, preparándose para repartir los refrigerios. Dado que el despegue se había producido después de las 9 de la mañana, no se había servido el desayuno en este vuelo. Aunque, de todos modos, las comidas a bordo de Shandong Airlines no eran nada del otro mundo. Que servirían o no el desayuno daba lo mismo. En un instante, la cabina, antes tranquila, se llenó de bullicio. Fuera de las ventanas, la luz del sol banaba ahora el mar de nubes que se extendía debajo, inundándolo de un resplandor dorado. Se parecía mucho a un vasto y resplandeciente mar de oro. Capítulo 36, Los pilotos son un grupo con altos ingresos. El tiempo era espléndido hoy. Especialmente una vez que el avión había ascendido a una altitud de 6,000 metros. Debido a la escasez de aire a gran altitud, los aviones que volaban en este espacio aéreo rara vez se veían afectados por las condiciones meteorológicas. Por eso, aunque el avión seguía ascendiendo, tanto la tripulación de cabina como los pasajeros podían moverse libremente. Además, los aviones, especialmente los de gran tamaño, no ascienden verticalmente como los ascensores, sino que lo hacen siguiendo una trayectoria curva. Por lo tanto, incluso durante el ascenso, el preciso sigue siendo relativamente suave. Sin embargo, mientras los demás pueden relajarse, el capitán y el copiloto en la cabina no pueden bajar la guardia. Esto se debía que el avión no ha alcanzado la altitud y la trayectoria de vuelo predeterminadas por la zona de control del espacio aéreo superior. Por lo tanto, durante esta fase, el avión permanece en modo de control manual, lo que requiere que el capitán y el copiloto lo dirigen manualmente. Solo al alcanzar la altitud designada y entrar en la trayectoria de vuelo programada se puede cambiar el modo de control al piloto automático. En Blue Star, la pilotaje es una profesión envidiable, percibida por los ajenos al sector como prestigiosa, de alto estatus y elitista. En cualquier país, los pilotos son considerados sin duda alguna como una elite. Huelga decir que los pilotos que sirven en las fuerzas armadas gozan de un alto estatus social, un futuro prometedor y unas perspectivas brillantes. Los pilotos de líneas aéreas civiles, aunque relativamente menos privilegiados, no se quedan atrás. Además, en términos puramente económicos, los pilotos de líneas aéreas civiles ganan mucho más que los pilotos militares que vuelan aviones militares. Tomamos como ejemplo Shandong Airlines. Un capitán de un solo avión en Shandong Airlines con licencia de ruta puede ganar fácilmente más de $1,000,000 al año. Si son capitanes de vuelo o instructors, su salario anual puede ser aún mayor. En cuanto a los copilotos, su salario anual es considerablemente más bajo.
Por ejemplo, el nivel más bajo de copilotos, los observadores de vuelo, ganan solo alrededor de 100,000 yuans al año. Sin embargo, un copiloto experimentado como Chen Bin, que está a un paso de convertirse en capitán en solitario, puede ganar entre 300 y 400,000 yuans al año. Los niveles salariales de Shandong Airlines son solo medios entre las principales compañías aéreas nacionales, ligeramente superiores a los de las tres compañías aéreas estatales centrales Air China, China Eastern y China Southern, más o menos equivalentes a los de Shenzhen Airlines y Xiamen Airlines, y ligeramente inferiores a los de Sichuan Airlines y Hainan Airlines. Sin embargo, en aerolíneas privadas como Spring Airlines y Juneyao Airlines, los ingresos anuales de los pilotos superan significativamente a los de sus homólogos estatales. La diferencia asciende aproximadamente a 100,000 yuans adicionales al año. A muchos esto les puede resultar desconcertante. En el caso de Juneyao Airlines, se puede entender. Pero Spring Airlines? Esta aerolínea de bajo coste, aparentemente ansiosa por vender plazas de payo incluso billetes colgantes, y es bastante económica. ¿Cómo pueden los pilotos cobrar salarios tan altos? Esto se debe a un posicionamiento diferente en el mercado. Aunque se posiciona como una aerolínea de bajo coste en el mercado de consumo, las tarifas relativamente bajas de Spring Airlines se traducen en una mayor cuota de mercado y un mayor volumen de pasajeros. Más pasajeros significan más vuelos, naturalmente. La remuneración de los pilotos es a componente del salario base plus el salario por rendimiento plus diversas prestations. El salario por rendimiento constituye la mayor parte. Incluso en las fábricas explotadoras, el apriete de tornillos se paga por paisa, y lo mismo se aplica a la aviación. Solo que en la aviación, la paisa se mide en horas de vuelo. En otras palabras, vuela una hora, gana una hora de remuneración por rendimiento. Por lo tanto, los altos ingresos de los pilotos de Spring Airlines se deben a este acuerdo. Además de las compañías de transporte de pasajeros, China también cuenta con aerolíneas dedicadas al transporte de mercancías. La remuneración de los pilotos de estas compañías de transporte de mercancías supera con creces la de las aerolíneas de pasajeros. Por ejemplo, los capitanes de compañías de transporte de mercancías como China Post, SF Express y JD Logistics pueden llegar a ganar fácilmente salarios anuales superiores a los 2 millones de yuans, mientras que los copilotos ganan entre 400 y 500,000 yuans. Realmente eclipsan a las compañías aéreas de pasajeros. Un salario anual de 1 millón de yuans. En cualquier país, se trata sin duda de unos ingresos elevados. Esto explica por qué muchos sienten envidia y resentimiento al ver las 4 rayas en las carreteras del uniforme de Lu Qingzhou. Solo los uniformes de los capitanes llevan 4 rayas. Los que pueden llevar el uniforme de 4 barras son todos altos ejecutivos con salarios anuales superiores al millón. Lu Qingzhou parecía muy joven, apenas tenía 20 años. Sin embargo, ya ganaba un salario de 1 millón de yuans. ¿Cómo no iba a provocar envidia y resentimiento? Por lo tanto, ese Lu Qingzhou comentara que esta profesión es bastante tediosa y monótona, probablemente sería criticado por ser un snob pretencioso. Sin embargo, la verdad sigue siendo la misma. Especialmente después de alcanzar la altitud de crucero y activar el piloto automático, se vuelve realmente monótono y tedioso. Los aviones modernos son cada vez más inteligentes. En la mayoría de los casos, el sistema de piloto automático puede sustituir por completo al piloto, guiando el avión sin problemas desde el despegue hasta el aterrizaje. Si el sistema de aterrizaje de precisión madura aún más, es posible que ni siquiera el aterrizaje requiera pilotaje manual. La función principal del piloto es la supervisión. Interviene rápidamente si el avión se encuentra con circunstancias imprevistas. Durante el vuelo, prácticamente no hay señal de móvil a 10,000 metros de altura. Además, la cabina está repleta de cámaras. Aparte de intercambiar algunas palabras casuales con el piloto no puede hacer nada más. ¿Qué? ¿Jugar con el móvil? Intentalo y verás como te descuentan el sueldo y la bonificación por rendimiento. ¿Dormir? Duerme si no quieres que te echen. Por eso, en cada vuelo, Lu Qingzhou disfrutaba más de las fases de despegue y aterrizaje. La razón era sencilla. Había tareas con las que pesar el tiempo. Ascender. Ascenso sostenido. En cuestión de minutos. Este Airbus A320 había ascendido de 7,000 metros a más de 9,000 metros. Solo unos cientos de metros más. Y el avión alcanzaría la altitud prevista. El copiloto Chen Bin ya se había puesto las gafas de sol y miraba de vez en cuando el panel de instrumentos. Todos los sistemas normales. En cuanto a Chen Bingbing. Ahora miraba fijamente a Lu Qingzhou, sentado frente a ella.
Luchinjo sostiene la columna de control con la mano izquierda, mientras que con la derecha accionaba alternativamente la palanca del acelerador y ajustaba los ángulos de los ailerons. Era como si tuviera dos mentes. Capax de dirigir sus manos para realizar tareas distintas simultáneamente. Sus movimientos eran metódicos y totalmente competentes. Esto por sí solo revelaba que, a pesar de su juventud, poseía una amplia experiencia de vuelo y unas habilidades de pilotage excepcionales. Verdaderamente un capitán de aviación civil excepcional. La idea de que iba a grabar junto a un capitán tan excepcional durante el próximo mes envolvió a Chen Bingbing en una sensación de seguridad largamente olvidada. Sin embargo, se hubiera investigado los orígenes del apodo el seguidor, quizá ahora no solo sentiría seguridad, sino también una sensación de crisis y temor. Pero da igual. Este Airbus A320 era tan estable como un perro viejo. Aunque no era piloto, Chen Bingbing volaba con frecuencia por todo el país por motivos de trabajo. Un despegue tan suave era algo poco habitual. Contemplando el perfil de Luchinjo, la mente de Chen Bingbing comenzó a divagar. Guapo. Altos ingresos. Un tipo considerado lo suficientemente atento como para anticiparse las necesidades de los demás, incluso proporcionando gafas de sol de antemano para proteger sus ojos del resplandor. Un futuro brillante por delante. Carácter estable. Caramba! El capitán Chinjo es bastante excepcional, ¿no? Chen Bingbing miró a Lu Chinjo como una tonta enamorada, con los ojos fijos en él sin parpadear. Mientras lo miraba, se encontró cada vez más aturdida. Capítulo 37, Velocidad de crucero 930 millas por hora. Put. Justo cuando el avión levantó el muro. Para ganar altitud. Este choco de repente con una formación de nubes blancas y algodonosas. Pero a diferencia de las nubes normales, que simplemente serían atravesadas por el avión, esta masa esponjosa se hizo añicos con el impacto. Impulsados por el flujo de aire a alta velocidad generado por el avión, los restos se esparcieron en todas direcciones. Este espectáculo hizo que los ojos de Chen Bingbing brillaran. No pudo evitar exclamar, ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿No estamos ya a casi 10,000 metros? ¿Hay nubes a esta altitud? Sí, respondió Lu Chinjo, que pilotaba el avión, sin volverse. Pero no muchos, porque hemos alcanzado la parte superior de la troposfera y nos estamos acercando a la estratosfera. La estratosfera tiene aire enrarecido y, ocasionalmente, se forman nubes más ligeras que se elevan. Pero la mayoría de las nubes permanecen activas en el espacio aéreo de entre 1000 y 2000 metros. Oh. Al igual que la Tierra, Blue Star está protegida por su atmósfera. Esta atmósfera se divide en troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. Por lo tanto, la capa atmosférica tiene un grosor aproximado de 1000 kilómetros. Por un lado, la atmósfera sirve como escudo protector de Blue Star, protegiéndola de la radiación ultravioleta y los asteroides extraterrestres, al tiempo que fija firmemente el aire a su superficie, un factor crucial para permitir el surgimiento de la vida. Sin embargo, esta misma atmósfera aprisiona a Blue Star dentro de unos límites enormes, y su gravedad inventada impide que las formas de vida escapen. Esto siguió siendo así hasta finales del siglo XX. La humanidad se aventuró por primera vez en el espacio, liberándose del lagar de la atmósfera. Aún así, la gran mayoría de las aeronaves humanas siguen operando dentro de la atmósfera. Aunque los aviones vuelan alto, los aviones de pasajeros alcanzan más de 10,000 metros y los aviones de comedia se acercan incluso a los 20,000 metros. Solo la capa más baja de la atmósfera, la troposfera, tiene un espesor de 12,000 metros. Esto significa la gran mayoría de las aeronaves humanas no solo operan dentro de la atmósfera, sino específicamente dentro de su capa más baja, la troposfera. La troposfera se divide en tres capas distintas, inferior, media y superior. La troposfera inferior, rica en humedad, partículas de polvo y vapor de agua, y es donde se producen con mayor frecuencia los fenómenos meteorológicos. Las nubes bajas, la niebla y la bruma se originan en esta región. La troposfera media está relacionada principalmente con la formación de nubes y las precipitaciones. En cuanto a la troposfera superior, su influencia en las condiciones de la superficie es relativamente menor. Sin embargo, en las latitudes medias y bajas o en las regiones tropicales, la troposfera superior presenta ocasionalmente bandas de vientos fuertes con velocidades iguales o superiores a 28 metros por segundo, conocidas como corrientes en chorro. Dado que estas corrientes de gas son invisibles y intangibles, aparecen sin previo aviso y la troposfera superior casi siempre está despejada, también se denominan turbulencias en aire claro.
Las turbulencias en air claro se producen por flujos atmosféricos irregulares y constituyen un fenómeno meteorológico extremadamente peligroso que amenaza la seguridad de la aviación. Como no van acompañadas de fenómenos meteorológicos evidentes, son difíciles de detectar mediante radars aéreos, lo que supone una amenaza importante para la seguridad de los vuelos. Si una aeronave se encuentra con turbulencias en air claro, experimentará sacudidas repentinas y violentas. En casos graves, la aeronave puede incluso perder el control brevemente. Por lo tanto, cuando se vuela en latitudes medias bajas o en regiones tropicales, las aeronaves suelen esforzarse por ascender a altitudes más elevadas. Incluso pueden atravesar toda la troposfera para llegar a la estratosfera. La estratosfera rara vez experimenta condiciones meteorológicas extremas, lo que la hace muy adecuada para el vuelo y esto permite una llegada suave al destino. Sin embargo, el vuelo AC-1173 de Shandong Airlines no había salido del espacio aéreo de la provincia de Shandong, todavía a cierta distancia de las latitudes medias y bajas. Por lo tanto, mantener una altitud de 9,700 metros era totalmente apropiado. En un abrir y cerrar de ojos. El vuelo AC-1173 alcanzó la altitud predeterminada de 9,700 metros especificada por el Centro de Control del Área de Shanghai. Lu Qingzhou empujó suavemente la columna de control hacia delante y hacia abajo. Cambió la actitud de vuelo del avión de ascenso o vuelo nivelado. Luego se inclinó y cambió el modo de vuelo manual al piloto automático. En ese momento, el avión estaba totalmente bajo el control del sistema de piloto automático. Lu Qingzhou exhaló un largo suspiro, luego se estiró y comentó, por fin, una oportunidad para descansar un poco. Sin embargo, cuando Chen Bin se dio cuenta de que había fallado la velocidad de crucero en 930 nudos, no pudo evitar expresar su preocupación. Capitán, ¿no es un poco rápido? 930 nudos. Eso era 100 nudos más rápido que su velocidad de crucero habitual. 930 nudos sigue estando dentro de los límites aceptables. Al fin y al cabo, hemos sufrido un retraso de casi media hora en el aeropuerto. A menos que aumentemos la velocidad, no llegaremos a Yongcheng a la hora prevista, respondió Lu Qingzhou con calma. Al ver esto, Chen Bin se abstuvo de hacer más comentarios. Por lo general, los aviones civiles mantienen velocidades de crucero entre 800 y 900 km por hora. Por ejemplo, el Airbus A320 suele volar a 830 km por hora, mientras que los aviones Boeing suelen mantener una velocidad de 900 km por hora. Sin embargo, la velocidad de crucero no es fija. La establece el capitán al cambiar del piloto automático en función del estado actual de la aeronave. La mayoría de los capitanes de aerolíneas se adhieren estrictamente a la velocidad de crucero recomendada por el fabricante. Lu Qingzhou suele hacer lo mismo. Pero este tipo de cosas son más bien como un precio de venta recomendado. Lu Qingzhou no se tomaba en serio las recomendaciones. ¿Acaso Airbus iba a perseguirlo? Se tarda unas 3 horas en llegar de Quancheng a Yongcheng. Si te abres en la cabina, no dudes en estirar las piernas, dijo Lu Qingzhou, volviéndose hacia Chen Bingbing. Chen Bingbing negó rápidamente con la cabeza. No hace falta, no hace falta. Estoy muy a gusto en la cabina. Si tú no lo necesitas, yo sí. Chen Bin se rió entre dientes y se levantó de su asiento. Estirándose perezosamente, se dirigió a Lu Qingzhou. Voy al baño y echo un vistazo. Vuelvo en unos minutos. Lu Qingzhou le hizo un gesto con la mano para que se fuera. Adelante. Una vez que se hubo marchado, Chen Bingbing preguntó con curiosidad, ¿de verdad se puede salir de la cabina? ¿No estamos en una prisión, por qué vamos a estar confinados en la cabina? Bromeó Lu Qingzhou. Pensaba que, una vez que el avión despegaba, había que permanecer en la cabina todo el tiempo. No necesariamente, Lu Qingzhou negó con la cabeza. La naturaleza llama. Y si alguien no puede aguantarse. Aún así, alguien debe permanecer en la cabina en todo momento. Incluso para ir al baño hay que volver rápidamente al fin y al cabo, el vuelo no siempre es un camino de rosas. Si surge algún incidente, debemos estar preparados para intervenir en caso de emergencia. Chen Bingbing se rió entre dientes. Así que realmente no dirás esa phrase. ¿Qué phrase? Preguntó Lu Qingzhou, genuinamente desconcertado. De un viaje, ya sabes da Chen Bingbing explicó, como cuando acabas de decar, sano y salvo, pero claramente sin contratiempos. Habría sido más apropiado. Lu Qingzhou se quedó paralizado. Luego miró a Chen Bingbing con cierta sorpresa. Realmente captas los puntos clave.
Og soy adio, hey ciertos tabús que hay que respetar. Lu chingo explico, no es que decar esa palabra via atraer realmente mala suerte, sino que todo un grupo evita estas cosas. Si no siguiera la norma, no sería destacar, sería una maldita grosería. Chin bing bing le dio un pulgar hacia arriba. Exactamente. Los seres humanos somos criaturas sociales, después de todo. No podemos vivir separados del grupo. Así es. Por cierto, Capitán Shinjo, últimamente he estado preparando material para este programa y he visto bastantes videos sobre volar. Parece que pilotar un avión debe de ser increíblemente emocionante. ¿Cómo se maneja exactamente un avión? ¿Y se necesita una licencia para volar, igual que para conducir un coche? Pregunto Chen Bingbing. Capítulo 38. ¿Qué tipos de licencias de piloto existen? De hecho, no solo Chen Bingbing uno imagina que a muchos les resultaría intrigante esta pregunta. Después de todo, y si en la antigüedad o en la era moderna, casi todos los seres humanos albergan el sueño de volar. Especialmente en la infancia. A menudo fantaseamos con que nos crecen alas y aprendemos a volar libremente por los cielos como los pájaros. Y es precisamente por esta razón. Por la que la humanidad inventó los globos aerostáticos, las aeronaves, los aviones, diversas naves espaciales, etc. Buscando a provocar las fuerzas externas para hacer realidad el sueño de volar. El avión es la máquina voladora más segura, rápida y accesible de la humanidad. Por lo tanto, muchos confían su sueño de volar a los aviones. Imaginez. Pilotar un avión que se eleva por los cielos. Contemplar la inmensidad de la tierra debajo, mirar hacia el cielo azul. Esa sensación. Eso es la verdadera libertad. Pero pilotar un avión no es algo que se pueda hacer por capricho. Al igual que para conducir un coche, para pilotar un avión hay que obtener primero una licencia de piloto. La licencia de piloto es similar al carnet de conducir. Solo con una licencia de piloto se obtiene la cualificación para pilotar un avión. De lo contrario, la infracción de volar sin licencia conlleva sanciones mucho más severas que conducir sin carnet. En China, las licencias de aeronáutica se clasifican en 6 tipos: licencia de piloto estudiante, licencia de piloto privado PPL, licencia de piloto deportivo SPL, licencia de piloto comercial CPL, licencia de piloto de transporte aéreo ATPL y licencia de piloto de tripulación múltiple MPL. Como su nombre indica, la licencia de estudiante la poseen los alumnos en formación. No se requiere ningún examen para obtener la licencia de estudiante. Tras la admisión en el programa de tecnología de vuelo de una universidad aeroespacial y el inicio de la formación, las autoridades competentes expiden la licencia correspondiente, que otorga a los alumnos la cualificación para estudiar y manejar aeronaves dentro de la escuela de vuelo. Para los estudiantes que asisten a universidades de aviación civil, la administración de aviación civil expide la licencia de estudiante. Para los que asisten a academias militares, el ejército expide la licencia de estudiante. Por lo tanto, la licencia de estudiante funciona de manera similar a una tarjeta de identificación de estudiante. La licencia de piloto de tripulación múltiple MPL es relativamente poco común y distintiva. Esto se debe a que estas licencias se conceden a alumnos que han sido formados desde cero por escuelas de vuelo o aerolíneas para convertirse en copilotos. En otras palabras, los candidatos a la MPL no progresan secuencialmente a través de las licencias privadas, de instrumentos deportivos y comerciales. En cambio, esta vía consolida todas las etapas anteriores en una única cualificación directa. En consecuencia, esta licencia representa un método eficaz para que las escuelas de vuelo o las compañías aéreas reduzcan los costos, acorten la duración de la formación y formen a los pilotos con mayor rapidez. Sin embargo, debido a ciertos inconvenientes, como un techo más bajo para la progresión profesional, y a los modelos de formación cada vez más maduros de las escuelas de vuelo nacionales, junto con una creciente saturación de pilotos, estos enfoques de formación han ido perdiendo popularidad gradualmente. En consecuencia, solo 4 tipos siguen siendo de uso común a nivel nacional. A saber, la licencia de piloto privado PPL, la licencia de piloto deportivo SPL, la licencia de piloto comercial CPL y la licencia de piloto de transporte aéreo ATPL. Como su nombre indica, la licencia de piloto privado solo permite vuelos privados o recreativos. Los titulares no pueden realizar actividades comerciales a cambio de una remuneración. A modo de ejemplo, una licencia de piloto privado es similar a un permiso de conducir de categoría C para automóviles. Autoriza al piloto a volar su propia aeronave ligera o una alquilada, con la posibilidad de llevar a familiares o amigos. Sin embargo, no se puede aceptar ningún pago. En otras palabras,
Incluso después de obtener una licencia privada, no se puede solicitar un puesto de piloto de línea aérea ni realizar ninguna actividad de vuelo remunerada. Es estrictamente para disfrute personal. Dado que las licencias privadas no implican operations comerciales, el proceso de certificación es relativamente sencillo. Los candidatos deben completar 35 horas de formación teórica seguidas de 40 horas de instrucción práctica de vuelo antes de presentarse al examen de la licencia privada. La formación práctica debe realizarse en presencia de un instructor. Al igual que en el examen de conducir, es necesario que haya un instructor en el asiento del copiloto. Una vez obtenida la licencia privada, se pueden pilotar aviones ligeros y deportivos. ¿Qué ocurre si alguien considera que la licencia privada no es suficiente? ¿Qué ocurre si desea volar de noche o sumergirse en nubes esponjosas? En ese caso, debe obtener una licencia deportiva. La licencia deportiva, también conocida como habilitación de vuelo por instrumentos. Actualmente es el tipo de licencia de piloto más solicitado. ¿Por qué la licencia deportiva se denomina habilitación de vuelo por instrumentos? Porque la obtención de esta licencia se basa principalmente en la interpretación de los instrumentos de la aeronave para evaluar su estado y controlar su vuelo. Por ejemplo, utilizar el horizonte artificial para determinar la actitud de la aeronave. Consultar los instrumentos de navegación para determinar el rumbo de la aeronave. Por lo tanto, posar una habilitación de vuelo por instrumentos permite volar con mala visibilidad o de noche. Incluso cuando los pilotos no pueden ver claramente las condiciones externas, pueden controlar la aeronave a través del panel de instrumentos. Además, los pilotos aprenden a comunicarse con los controladores aéreos, que guían la aeronave mediante radar. Todos los pilotos de aviones comerciales de pasajeros o de carga y los pilotos de aviones militares operan sus aeronaves utilizando paneles de instrumentos. Esto subraya la importancia de la habilitación de vuelo por instrumentos. Para obtener una habilitación de vuelo por instrumentos, un piloto debe posar primero una licencia de piloto privado y, a continuación, completar 25 horas de entrenamiento de vuelo y varias docenas de horas de entrenamiento en simulator antes de poder presentarse al examen. Sin embargo, durante la prueba, el instructor hará que el candidato lleve una capucha, una venda en los ojos de aspecto bastante cómico, para asegurarse de que solo puede ver los instrumentos de la cabina. Esto significa que, incluso a plena luz del día, el candidato solo puede ver el panel de instrumentos y no el paisaje exterior de la aeronave. Es un método de examen bastante interesante. Una vez obtenida la licencia deportiva, los pilotos pueden dedicarse a la instrucción de vuelo, a operaciones agrícolas y forestales, a evacuaciones médicas, a operaciones de socorro en casos de catástrofe, a exploraciones meteorológicas y a otras actividades de vuelo. En otras palabras, los pilotos que poseen una licencia deportiva pueden dedicarse a cualquier profesión relacionada con la aviación. Además, al obtener la habilitación de instructor deportivo, pueden incluso enseñar a otros a volar y operar vuelos turísticos. Si un piloto en formación desea incorporarse a una aerolínea como piloto comercial después de la universidad, debe obtener tanto la licencia privada como la deportiva durante sus estudios. De lo contrario, las aerolíneas simplemente no los contratarán. Sin embargo, conseguir un puesto en una aerolínea no garantiza que se pueden realizar vuelos de inmediato. Es necesario seguir formándose y obtener la licencia adecuada. Esta licencia es la licencia de piloto comercial CPL. Una vez obtenida la CPL, los pilotos pueden ejercer de capitanes en pequeñas aeronaves de pasajeros o de carga que operan con fines comerciales, o de copilotos en grandes aviones de pasajeros. En otras palabras, la licencia comercial permite participar en operaciones de transporte aéreo comercial. Solo con esta licencia se puede optar a trabajar en una aerolínea como piloto profesional. Sin embargo, la licencia comercial no es fácil de obtener. Require un mínimo de 230 horas de formación especializada en una escuela de vuelo acreditada. Esto se conoce comúnmente como acumular horas. Completar más de 230 horas de formación de vuelo suele llevar alrededor de 14 meses. Después de acumular las horas requeridas y cumplir los requisitos para el examen CPP, los candidatos deben someterse a una evaluación en un centro de formación autorizado por la Administración de Aviación Civil. Esta evaluación se lleva a cabo bajo la supervisión de examinadores designados por la Administración. Una vez superada la evaluación, se concede la CPP. Pero el proceso no termina ahí. Después de obtener la CPP, los pilotos deben completar varios casos de formación de conversión. Por ejemplo, deben registrar 20 horas de vuelo de conversión operando un pequeño avión de negocios antes de graduarse oficialmente.
Dato el elevado coste que supone obtener una licencia comercial. Las aerolíneas suelen cubrir los gastos, mientras que los pilotos aportan su mano de obra. A cambio, los pilotos deben firmar contratos vinculantes con la aerolínea. Como acuerdos que prohíben cambiar de trabajo durante un periodo determinado. Cualquier piloto que incumpla dicha contrato se enfrenta a importantes sanciones económicas. Obtener una licencia comercial solo supone el comienzo de la carrera profesional de un piloto. Para convertirse en capitán, hay que seguir obteniendo más cualificaciones. Por ejemplo, Chen Bin solo tiene actualmente una licencia de transporte aéreo, lo que significa que, a pesar de su amplia experiencia, solo puede ejercer como copiloto. Lu Qingzhou, aunque es relativamente joven, ya ha alcanzado el rango de capitán en aviones de pasajeros porque posee una licencia de piloto de transporte aéreo. La licencia de transporte aéreo es, en esencia, una forma especializada de la licencia comercial. Los pilotos que poseen esta licencia pueden convertirse en capitanes tras superar la evaluación de promoción de la Administración de Aviación Civil. Por lo general, para obtener una licencia de transporte aéreo no solo se requieren conocimientos teóricos avanzados, sino también un mínimo de 1,000 horas de vuelo. Sin embargo, este no es un requisito obligatorio establecido por la Administración de Aviación Civil. Más bien, lo determinan las normas internas de cada aerolínea. Tanto se desean obtener una licencia comercial como una licencia de transporte aéreo, los pilotos deben recibir formación especializada en escuelas de vuelo y pagar unas tasas de examen considerables antes de poder solicitarla. Para aquellos que carecen de la experiencia o las habilidades de pilotage suficientes. Intentar obtener una licencia de transporte aéreo prematuramente sería una pérdida de dinero. Entonces, ¿por qué Lu Qingzhou, tan joven, estaba cualificado para presentarse al examen de la licencia de transporte aéreo? Esto se debía a que, mientras trabajaba como copiloto, evitó por sí solo una catástrofe aérea, salvando más de 100 vidas. Para honrar sus logros, Shandong Airlines lo envió especialmente al extranjero para formarse en una escuela de vuelo extranjera. Lu Qingzhou demostró ser digno de esta confianza y aprobó el examen para obtener la licencia de transporte aéreo en solo unos meses. Además, superó la evaluación de promoción a capitán de la Administración de Aviación Civil, convirtiéndose en capitán de avión comercial plenamente cualificado. La licencia de transporte aéreo es equivalente al carnet de conducir de clase para aeronaves, que autoriza a su titular a dedicarse al transporte aéreo público, y destacar, a pilotar grandes aviones de pasajeros. Cabina de pilotage. Tras escuchar la explicación de Lu Qingzhou, Chen Bingbing abrió los ojos con asombro. Vaya. ¿Es tan complicado? Lu Qingzhou sonrió. Los pilotos, independientemente de su nacionalidad, son profesionales técnicos altamente especializados. Pilotar un avión no es tan sencillo como uno podría imaginar, por lo que la complejidad está totalmente justificada. Pero, ¿why solo quiero obtener una licencia de piloto privado? ¿Podría optar a ella? Insistió Chen Bingbing. Lu Qingzhou respondió, obtener una licencia privada es sencillo. Solo necesitas tener el título de secundaria y ser mayor de 17 años. Hay bastante gente en China que lo está haciendo últimamente. Una vez que tienen los medios, sienten que han superado la tierra y deciden obtener su licencia, y luego compran un pequeño avión privado. ¿Sabes qué? Volar un pequeño avión privado puede ser bastante agradable a veces. Pero debe de ser terriblemente caro, reflexionó Chen Bingbing, con las manos ahuecadas bajo la barbilla y una expresión que mezclaba angelo y vacilación. Es bastante caro, la verdad. Estamos hablando de unos 200,000 yuans, confirmó Lu Qingzhou. Dijo Chen Bingbing con cara de decepción. ¿Tan caro? Parece que no podré permitírmelo en un futuro próximo. ¿Te gustaría sacarte la licencia de piloto privado? Preguntó Lu Qingzhou con curiosidad. Chen Bingbing negó enérgicamente con la cabeza. Siempre es bueno tener otra cuerda en el arco, y volar es muy divertido, me encantaría probarlo. El club de vuelo del grupo Shandong Airlines ofrece la formación y el entrenamiento necesarios. Puedes inscribirte a través de ellos, yo te conseguir un descuento. Si tengo tiempo, puedo dar clases sin cobrar nada. No te costará mucho, con unas decenas de miles debería batar. Lu Qingzhou respondió con sinceridad. Los ojos de Chen Bingbing se iluminaron al instante. ¿En serios? ¿Solo unas pocas decenas de miles? La cuota de inscripción al club es de unos 100,000 yuans. Con el descuento para el personal, son entre 60,000 y 70,000. Luego, la tarifa por hora del instructor es de aproximadamente 70,000 a 80,000.
La quota de inscription al examen, de entrée 10,000 y 20,000, es inevitable. Así que, en total, serán entre 70,000 y 80,000, calculo lu chingo con cuidado. Luego, mirando a Chin Bingbing, anadio, así que con 70 y 80,000 debería bajar. Tengo 70 y 80,000, dijo Chin Bingbing, dandos una jean rosa palmada en el pecho. Entonces está decidido. Si apruebas, te invitaré a un banquete. Por supuesto. Respondió lu chingo haciendo el gesto de ok. Al fin y al cabo, no tenía nada mejor que hacer. Hacer de profesora una vez no lo haría ningún dano. Capítulo 39, una montaña imponente aparece justo delante del avión. Ding dong. De repente, sonó el tambor de la puerta de la cabina. Chen Bingbing se levantó apresuradamente. Pero cuando agarró el pomo de la puerta con la intención de abrirla, este no se movió ni un centímetro. Por un momento. Chen Bingbing se sintió momentáneamente nerviosa. Yo me encargo, dijo lu chingo con una sonrisa, poniéndose de pie. Esta cosa es bastante difícil de abrir. Chen Bingbing se apartó rápidamente. Luego estiró el cuello y observó con curiosidad como lu chingo abría la puerta. El agarró el picaporte, primero levantándolo con firmeza hacia arriba y luego presionándolo hacia abajo. Clic. Se liberó un cerrojo mecánico. La puerta, que antes no se movía, se abrió de par en par. Chen Bingbing chasqueó la lengua. ¿Solo para abrir una puerta y es tan complicado? Las cosas no eran tan complejas antes del milenio, y la seguridad en los aeropuertos tampoco era tan estricta, explicó lu chingo mientras abría la puerta. No fue hasta que surgieron varios pilotos excepcionales de Oriente Medio cuando tanto los fabricantes de aviones como Boeing y Airbus, como las aerolíneas y las autoridades de aviación civil de todo el mundo, comenzaron a dar prioridad a la seguridad por encima de todo. ¿Te refieres al 11S? Preguntó Chen Bingbing parpadeando. Lu chingo sonrió levemente, sin responder. ¿De qué estáis hablando? Preguntó Chen Bin mientras empujaba la puerta. Chen Bingbing cambió rápidamente de tema. Estábamos hablando de cuánto cuesta obtener una licencia de piloto privado en el club de vuelo de Shandong Airlines. A mí también me gustaría obtener mi licencia. Su dispositivo de grabación seguía funcionando. Hablar del 11S era claramente inadecuado para la cámara. Al oír esto, Chen Bin asintió inmediatamente a lu chingo y se rió entre dientes. Para una licencia privada, solo tienes que preguntarle al capitán Chingo. No te dejes engañar por su edad, tiene un gran prestigio dentro de nuestra empresa. Si le pides ayuda, no solo obtendrás un descuento en la tasa de solicitud, sino que incluso te entrenará gratis. No lo sabes, pero nuestro director del departamento de vuelo de Shandong Airlines, el director general es famoso por ser muy estricto con los demás, de ahí su apodo de tigre trueno, pero conmigo es muy amable. Chen Bingbing respondió inmediatamente con alegría, el capitán Chingo ya ha aceptado no cobrar por las clases y me ha conseguido un descuento a través del club. ¿De cuánto es el descuento? Preguntó Chen Bin con curiosidad. Entre 70 y 80,000 yuans en total. Joder, eso es prácticamente regalarlo, exclamó Chen Bin, chasqueando la lengua. Supongo que ser guapa realmente te de un trato especial donde quiera que veas. Deja de parlatir, lo reganó lu chingo con una sonrisa. Vuelve a tu asiento como es debido. Es posible que entremos en la zona del tifón en cualquier momento. Chen Bin obedeció inmediatamente. Se apresuró a volver a su asiento. Mientras se abrochaba el cinturón de seguridad, miró fijamente la pantalla del radar meteorológico del panel de instrumentos. Chen Bingbing también se sentó rápidamente. Después de abrocharse el cinturón de seguridad, preguntó nerviosa, ¿de verdad vamos a atravesar la zona del tifón? Lu chingo veo que ella apretaba con fuerza el cinturón de seguridad con sus dos manitas y que su rostro estaba marcado por la ansiedad. Sabía que ella lo había malinterpretado. Así que se apresuró a explicarle, en realidad, el tifón está bastante lejos de nosotros. El sexto tifón de este año, Kanu, se encuentra actualmente al este de la península de Ryukyu, a unos 1000 kilómetros de distancia. Por lo general, incluso un supertifón solo afecta a zonas situadas en un radio de 1000 kilómetros. Kanu es actualmente solo un tifón severo, por lo que no debería afectarnos. Sin embargo, dado que estamos volando desde latitudes altas a latitudes bajas, y que el avión ha entrado ahora en la zona de latitudes medias bajas, ocasionalmente se forman corrientes en chorro en la troposfera superior sobre estas regiones y zonas tropicales. Especialmente en conditions de tifón, la tormenta hace que las corrientes de aire sean más turbulentas y caóticas, lo que aumenta la probabilidad de encontrar turbulencias en aire claro.
Pero incluso así los encontramos, no es motivo de gran preocupación. Si no podemos vencerlas, sin duda podemos evitarlas, ¿no? La clave es simplemente no desafiar a la madre naturaleza. Al world dejar esto. Chen Bingbing finalmente es sintió un poco más tranquila. Tras tranquilizar a Chen Bingbing, Luchinjo se volvió y se sentó derecho. Eco un vistazo a la pantalla del radar meteorológico y observó que las corrientes de aire decenas de kilómetros de distancia parecían más activas. Así que, agarrando la columna de control con la mano derecha, cambió el modo de vuelo con la izquierda y anunció contacto con el control de área de Shanghai. Solicito una altitud más baja para evitar ese espacio aéreo. Chen Bin, naturalmente, también se había dado cuenta de esto. Rápidamente se puso los auriculares y llamó control de área de Shanghai, aquí Shandong Airlines 1173. Segundos después. El controlador aéreo del control de área de Shanghai respondió de inmediato, Shandong Airlines 1173, adelante. Es posible que pronto atravesemos una zona de turbulencias. Solicitemos una altitud más baja para evitarla. Shandong Airlines 1173, descienda a 9000. Descender a 9000, 1173 recibido. Tras repetir las instrucciones del controlador, Chen Bin en audio, 9000 corresponde a 323. El avión estaba ahora en modo de control manual. Luchinjo empujó suavemente la columna de control hacia abajo y luego aumentó gradualmente la potencia del motor. Confirmado, dijo con voz grave. Chen Bin ajustó rápidamente la configuración. 323 autorizado. Así en. Tan pronto como Luchinjo pronunció estas palabras. El avión de pasajeros Airbus A320 comenzó a descender, bajando gradualmente hacia el espacio aéreo inferior. El descenso fue notablemente suave. Casi imperceptible para la mayoría. Si Chen Bingbing no hubiera estado sentada en la cabina, probablemente no se habría dado cuenta de que el avión estaba descendiendo. Unos minutos más tarde. El avión ya había alcanzado una altitud de 9000 metros. Luchinjo cambió el modo de vuelo al piloto automático. Solo entonces la expresión severa de su rostro se relajó ligeramente. Cabina. La mayoría de los pasajeros seguían profundamente dormidos. Eran poco más de las 10 de la mañana. Quedaba aproximadamente una hora para llegar al destino. Volar no era tan cómodo como viajar en coche o en tren de alta velocidad. Los aeropuertos solían estar situados a cierta distancia de los centros urbanos, lo que obligaba a los pasajeros a llegar con una o dos horas de antelación para realizar los trámites de facturación y demás. En otras palabras, para un vuelo programado para salir poco después de las 9 de la mañana, había que estar en el aeropuerto a las 7. Por lo tanto, los pasajeros de hoy se levantaron temprano. Ahora, con la luz del sol entrando por las ventanas, el sueño se apoderó de ellos sin que se dieran cuenta. No solo los pasajeros. Incluso los auxiliares de vuelo sentían que el sueño los vencía. Pero eran sus horas de trabajo. Si alguien se atrevía a holgazanear y dormir ahora, no solo se le descontaría de su salario, sino que también se le impondría una sanción disciplinaria formal. Rugido. Los motores del avión rugieron, impulsando la aeronave hacia el sur a 930 millas por hora. En un abrir y cerrar de ojos. El avión había dejado atrás la provincia de Chilu, cruzado la famosa y extensa provincia de Jiangnan y entrado en el espacio aéreo de Zhejiang. Chen Bingbing también sintió una olida de somnolencia. Ajá. Se estiró perezosamente. Justo cuando se disponía a levantarse para ir al baño. De repente, Chen Bingbing contempló una montaña imponente y aparentemente sin fondo que se alzaba directamente delante del avión. Esta montaña era completamente negra y obstruía la trayectoria de vuelo como una barrera. Al ver esta colosal montaña, Chen Bingbing abrió los ojos de par en par al instante. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Incluso su necesidad de orinar se intensificó por el susto. Levantó la mano derecha, señalando hacia delante y balbuceando, esto, ¿es una montaña? Dios mío, ¿cómo puede haber una montaña en el cielo? ¿Vamos a estrellarnos contra ella? Apenas había terminado de hablar. Cuando el vuelo, que hasta entonces había sido tranquilo, se vio envuelto en una violenta turbulencia. PD, después de actualizar uno o dos capítulos mañana durante el día, veamos las futuras actualizaciones a medianoche? Capítulo 40, Turbulencias Áreas Severas. Las turbulencias no eran especialmente severas. Si se clasificaron en una escala. Como mucho se considerarían turbulencias leves. Y si en avión, barco o incluso en coche, es perfectamente normal encontrar turbulencias leves.
Sin embargo, Chen Bingbing estaba ahora pálida como un fantasma y tartamudeaba beligeramente al hablar. No eran las turbulencias lo que la asustaba. Más bien, como ella misma había dicho. Justo delante del avión. Se alzaba una imponente montañosa completamente negra. ¿Qué? ¿No estaba este Airbus A320 volando a 9,000 metros? ¿De dónde había salido esa montaña? ¿No era el Everest, el pico más alto de la Tierra, de solo 8,848 metros? ¿Lo habían jugado una mala pasada los ojos a Chen Bingbing? ¿O sus nervios la habían provocado alucinations? Ninguna de las dos cosas. Más bien, justo delante del avión, se había materializado una nube cumulonimbus, negra como la tinta y tan alta como una montaña. Efectivamente. No hay que dar por sentado que las nubes cumulonimbus solo se forman en la troposfera baja y media. En las latitudes medias y bajas y en las regiones tropicales, la frecuente actividad meteorológica provoca ocasionalmente condiciones climáticas intensas incluso en la troposfera superior. Por lo tanto, lo que Chen Bingbing presenció no era una montaña negra imponente, sino una nube cumulonimbus. Lu Qingzhou y Chen Bin, naturalmente, también vieron esta montaña. Sus expresiones se volvieron graves y sus miradas solemnes. Sin embargo, sus ojos no dilataban en una pizca de pánico. Lo que significaba. Aunque se había materializado un formidable obstáculo justo delante del avión, para los pilotos acostumbrados a surcar los cielos de todo el país, encontrarse con una nube cumulonimbus excepcionalmente grande en la troposfera superior una que alcanzaba alturas inimaginables, mostraba una volatilidad extrema y alteraba fácilmente las corrientes de aire en el espacio aéreo circundante no era algo extraordinario. El océano oriental era realmente vasto. Se trataba de una superpotencia cuyo territorio terrestre abarcaba 9,6 millones de kilómetros cuadrados, con aguas territoriales que cubrían otros 3 millones de kilómetros cuadrados. Su dominio se extendía desde las regiones tropicales hasta las latitudes frías. Además, su topografía era extremadamente compleja. Abarca llanuras, cuencas, cadenas montañosas y mesetas. Presenta todos los accidentes geográficos importantes, salvo los fiordos. Por lo tanto, para los pilotos que prestan servicio en una nación tan vasta, tanto en tierra como en el espacio aéreo, encontrarse con condiciones meteorológicas extremas es algo cotidiano. Sin embargo, la exposición frecuente a tales condiciones no significaba que Lu Qingzhou y Chen Bin pudieran simplemente ignorar la lejana nube cumulonimbus. Todo lo contrario. Sus expresiones lo dicen todo. A saber. Esta formación nubosa no era nada fácil de manejar. Como era de esperar. Antes incluso de que el avión se acercara al borde exterior de este imponente cumulonimbus, ya se vio sometido a una ligera turbulencia. Era como si sucesivas ráfagas de fuerza 4 o 5 azotaran el fuselage. Tal velocidad del viento. No suponía ninguna amenaza para el avión. Sin embargo, en apenas 10 segundos, las turbulencias pasaron de ligeras a moderadas. Y continuaron intensificándose. En un abrir y cerrar de ojos. El espacio aéreo circundante se volvió excepcionalmente turbulento. Ola tras ola de aire turbulento golpeaba el fuselage, como si una mano invisible estuviera agarrando el avión y sacudiéndolo, haciendo que subiera y bajara sin cesar. Ejecuta la lista de comprobación de turbulencias. Lu Qingzhou ordenó con tono grave. Chen Bin, igualmente solemne, agarró el manual de operations. Velocidad de turbulencia 290. Lu Qingzhou ajustó inmediatamente el ángulo de los ailerons hacia arriba. Confirmado. Pero sus acciones parecen no tener ningún efecto. Bip bip bip. En ese mismo momento. Una alarma estridente resonó en la cabina. Era la señal de advertencia de desconexión del piloto automático. Chen Bin alertó rápidamente, piloto automático desconectado. Lu Qingzhou extendió la mano para silenciar la alarma, con expresión imposible. Long. Toma el control, repitió Chen Bin. Contacta con Shanghai. El vuelo 1173 se ha encontrado con una enorme nube cumulonimbus sobre la provincia de Zhejiang, altitud desconocida. Solicito aumento de altitud para evitarla, añadió Lu Qingzhou. Chen Bin se puso inmediatamente los auriculares y comenzó a llamar al control de área de Shanghai, aquí Shandong Airlines 1173. Chen Bingbing estaba sentada detrás de Lu Qingzhou. Su rostro se había puesto algo pálido. Tenía los ojos muy abiertos y miraba fijamente al frente con un atisbo de terror. Aunque estaba visiblemente conmocionada, mantuvo la boca bien cerrada, por miedo a que pudiera emitir algún sonido y perturbar a Lu Qingzhou y Chen Bin. Lu Qingzhou, naturalmente, se había dado cuenta de su inquietud. Su expresión, antes tensa, se relajó al instante.
Sonriendo, comento, no hay por qué ponerse tan nerviosa. Esa formación de nubes parece aterradora, pero simplemente la rodearemos. Por cierto, tengo aquí un pequeño dato de conocimiento general que quizá los profanos no conozcan, pero que los que nos dedicamos a la aviación civil conocemos bien. ¿Te apetece escucharlo? Shin Bing Bing, que estaba en estado de pánico, se calmó un poco y preguntó apresuradamente, ¿qué dato poco conocido? Bueno, y es que los accidentes causados por condiciones meteorológicas extremas son en realidad mucho menos comunes de lo que se podría imaginar. Son mucho menos frecuentes que los fallos mecánicos, los errores humanos o incluso los choques con aves. Así que encontrarse con condiciones meteorológicas extremas puede dar miedo, pero por lo general no le costará la vida. Shin Bing Bing abrió mucho los ojos. Miró a Lu Qingzhou con incredulidad. ¿Es eso cierto? Pero Lu Qingzhou no tenía tiempo para tranquilizarla ahora. El Centro de Control del Área de Shanghai había respondido, concediendo al 1173 permiso para ascender y sortir la enorme nube cumulonimbus. Cabina. Cuando el avión se sumergió en turbulencias de moderadas a severas, los pasajeros que estaban dormitando se despertaron sobresaltados. El terror se reflejó en casi todos los rostros. Todas las miradas se movían rápidamente, desesperadas por comprender lo que estaba sucediendo. Los auxiliares de vuelo que se preparaban para distribuir botellas de agua y refrescos aseguraron apresuradamente sus corridos antes de correr de vuelta a sus asientos. El sobrecargo Zhang Xiaoyun hizo inmediatamente un anuncio, señoras y señores, debido a las turbulencias aéreas, el avión está experimentando turbulencias. Por su seguridad, asegúrense de que sus cinturones de seguridad estén bien abrigados. Los baños están temporalmente fuera de servicio. Ni Xiaoyu pulsó rápidamente el tambor de la moda. Según el protocolo, cuando un avión se encuentra con turbulencias, una sola señal sonora indica turbulencias leves, una señal sonora indica turbulencias moderadas y tres señales sonoras indican turbulencias severas. Las turbulencias actuales habían alcanzado el nivel severo. Las normas exigen que se emitiran tres señales sonoras. Sin embargo, los pasajeros de la cabina no se sintieron tranquilos con el único anuncio de Zhang Xiaoyun. El avión se balanceaba como un tractor manual sobre un terreno accidentado. Además, de vez en cuando se disparaba hacia arriba antes de volver a caer en picado. No era un tractor sobre un terreno accidentado. Era una maldita montaña rusa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos baches? Hemos entrado en turbulencias. Espero que no pase nada. Justo el otro día, un avión de Shandong Airlines casi se estrella en Wancheng. Caramba, ¿es eso cierto? Basta, dejad de hablar de eso, tengo miedo. Deberíamos haber cogido el tren bala. Tarda unas horas más, pero al menos es seguro. Y si lo pasa algo al avión. PD, a partir de mañana, las actualizaciones se realizarán a medianoche. Actualización mínima, 4,000 palabras. Sin embargo, hace al menos 10 patrocinadores hacen union regalo de aéreo Alabama Otter, se añadirá un capítulo extra. Capítulo 41, un iceberg suspendido en el aire. Cabina. A medida que la turbulencia del avión se intensificaba, los pasajeros se ponían cada vez más tensos, incluso temerosos. Zhang Xiaoyu, sentado junto a la puerta de la cabina, se apresuró a tranquilizarlos en voz alta, por favor, no se preocupen. Abrochens los cinturones de seguridad. Otros auxiliares de vuelo también trabajarán sin descanso para calmar a los pasajeros que los rodeaban. No hay por qué ponerse nerviosos. No pasa nada. Confíen en nosotros, por favor. Solo es una pequeña turbulencia. En breve habremos salido de ella. Gracias a sus palabras tranquilizadoras. Muchos pasajeros se calmaron un poco. Sin embargo, bastantes seguían completamente aterrorizados. Especialmente aquellos que volaban por primera vez y se encontraban con esto, no era de extrañar que estuvieran asustados. ¿Por qué sigo temblando tanto? ¿Qué está pasando? ¿Alguien puede decirnos algo? No volveré a volar nunca más con Shandong Airlines. Siempre están haciendo cosas así, anteponiendo su supuesta imagen de duros a la seguridad de los pasajeros. Mama, tengo miedo. Te dije que los asientos traseros son los que sufren más turbulencias, pero insististe en elegir uno. Pero los estudios científicos demuestran que los asientos traseros tienen la mayor tasa de supervivencia en caso de accidente. ¿Qué? ¿Estamos sufriendo un accidente? Al ver a los pasajeros en estado de pánico total, Zhang Xiaoyu y Nie Xiaoyu intercambiaron miradas y esbozaron sonrisas irónicas.
Solo se trataba de una fuerte turbulencia, pero les había asustado mucho. Si realmente se encontraron con un accident aéreo. No se morirían de miedo antes incluso de que el avión se estrellara? Aún así, dejando a un lado las quejas internas. Era necesario tranquilizarlos. Al fin y al cabo, formaba parte de su trabajo. Además, poniéndose en el lugar de los pasajeros. Ellos volaban a diario por los cielos, naturalmente imperturbables ante tales sucesos. Pero muchos pasajeros no volaban a menudo, algunos incluso subían a un avión por primera vez. Así que era perfectamente comprensible que sintieran miedo. Cabina de pilotage. Shandong Airlines 1173, Hacienda a 10500 pies y mantenga la altura. La voz del controlador del centro de control del área de Shanghai crepitó en el canal de comunicación. Chen Bin repitió inmediatamente, Hacienda a 10500 pies y mantenga la altura, Shandong Airlines 1173. Lu Qingzhou se enderezó de inmediato. Su mano derecha agarró la columna de control mientras que la izquierda aplicaba lentamente el acelerador. Chen Bin se dispuso a ajustar los alerones y dijo, 10500 corresponde a 323. Lu Qingzhou respondió, recibido. 323 ajustado. Tire hacia arriba. Mientras Lu Qingzhou hablaba. Tiro de la columna de control hacia atrás, levantando el muro del avión hacia el cielo. Al mismo tiempo, su mano izquierda empujó la palanca del acelerador hacia delante, aumentando el empuje. Rugido. Los motores del avión rugieron ensordecidamente. Mientras Lu Qingzhou tiraba hacia atrás de la palanca de control, presionó inmediatamente los pedals del timón. El avión de pasajeros Airbus A320 se elevó para ganar altitud, con el fuselage inclinándose ligeramente hacia la derecha. Justo delante del avión. La imponente masa de nubes cumulonimbus se cernía cada vez más cerca. Cuanto más se acercaban, más palpable se hacía la aterradora presencia de las nubes. Chen Bingbing se agarró al cinturón de seguridad con ambas manos, con la mirada fija al frente. Incluso podía distinguir destellos de rayos atravesando la masa de nubes. Era como ese un dragón dorado de 5 garras secra entre las nubes. Esta colosal máquina, que pasaba decenas de toneladas, parecía tan insignificante como una hormiga ante la nube. Sin embargo, justo cuando el corazón de Chen Bingbing se le había subido a la garganta, el Airbus A320 comenzó a ascender, trazando un hermoso arco ante la masa de nubes. Aumento de empuje, ascenso abierto, Lu Qingzhou dio las órdenes mientras controlaba el ascenso del avión, rojo en espera 323. Chen Bin mantuvo la mirada fija en el panel de instrumentos. Confirmado. Para un avión grande como el Airbus A320, el panel de instrumentos era la fuente más fiable. Al no ver ninguna anomalía, añadió inmediatamente, comprobado. Sin anomalias. Aunque la pareja solo había trabajado junta una vez antes. Habían compartido experiencias de vida o muerte, forjando un vínculo de confianza mutua. Además, ambos poseían una habilidad y experiencia excepcionales. Su coordinación era perfecta. Enfrentarse a una simple nube cumulonimbus no era ningún reto. Incluso los incidentes de tráfico aéreo más graves se manejarían con facilidad. Mientras trabajaban juntos, pilotando el avión mientras ascendían, alejándose gradualmente de la nube de tormenta, el vuelo, anteriormente turbulento, recuperó poco a poco la compostura. Ascendiendo. Ascenso continuo. Paran varios minutos más. El avión finalmente ascendió a una altitud de 10,000 metros. Lu Qingzhou eco un vistazo al panel de instrumentos. Las turbulencias habían vuelto a niveles normales. Solo entonces cambió el modo de vuelo de manual a piloto automático. Uf. Al ver que el avión se estabilizaba, Chen Bin exhaló un largo y profundo suspiro. Se volvió para mirar a Chen Bingbing, que estaba pálida, y sonrió, y bien. ¿Te has cuidado sin sentido del miedo? Yo, estoy bien. Chen Bingbing tragó saliva nerviosamente, todavía visiblemente conmocionada. Ya. Divertido por su reacción, Chen Bin bromeó, si incluso el pequeño incidente de hoy te ha dejado tan alterada, te espera un mes difícil. Sorprendida, Chen Bingbing preguntó apresuradamente, ¿qué quieres decir? ¿Te encuentras con este tipo de cosas a menudo? Yo vuelo con frecuencia, pero nunca he experimentado nada parecido. En primer lugar, explicó Chen Bin con paciencia, antes estabas en la cabina, no en la cabina de mando. No tenías ni idea de lo que estaba pasando realmente. Pero hoy has sido testigo de primera mano del terror que provocaba esa formación de nubes, lo que ha amplificado tu miedo. En segundo lugar, Chen Bin miró a Lu Qingzhou y sonrió, y es porque nunca habías conocido al Capitán Qingzhou. ¿Has oído hablar de Lord Lu?
Chen Bingbing nego con la cabeza, sin comprender. El apodo del capitán Chinjo es Lord Lu. No hay nombres equivocados, solo apodos equivocados. El hecho de que su apodo si Lord Lu lo dice to do. Explico Chen Bin. Que? Exclamó Chen Bingbing, cubriéndose la boca con su pequeña mano. Miró con incredulidad al capitán Lu Chinjo en el asiento del piloto y preguntó apresuradamente, ¿por qué? Porque el capitán Chinjo tiene una constitución innata desafortunada. A lo largo de los años, se ha encontrado con varios incidentes aéreos importantes. Por ejemplo, hace unos días, el y fuimos alcanzados por un rayo en Wancheng. Y los incidentes de categoría 1 y 2 son prácticamente moneda corriente. De ahí el apodo de Señor de la Mala Suerte. Pero no te dejes engañar por su reputación de desafortunado, sus habilidades y experiencia son de primera categoría. No solo siempre consigue evitar desastres, sino que nunca ha tenido un solo pasajero herido, y mucho menos muerto. Así que no hay por qué preocuparse en exceso. Solo se trata de un susto, tu vida no corre ningún peligro. Chen Bingbing se quedó completamente estupefacta. Miró a Chen Bin. Luego volvió a mirar a Lu Chinjo. Lu Chinjo, al observar esto, suspiró con impotencia. No lo hagas caso. Si realmente tuviera tanta mala suerte, Shandong Airlines me habría despedido hace mucho tiempo. ¿Qué aerolínea se atrevería a contratar a un piloto con mala suerte? Simplemente llevo más tiempo en el negocio, por lo que he tenido algunos incidentes más que la mayoría. En cuanto a mi apodo, bueno, lo han exagerado. Además, trato a todos los pasajeros por igual, lo que a menudo molesta a los clientes VIP. Muchos compañeros eviten trabajar conmigo por miedo a las quejas de los titulares de tarjetas platino, de ahí el apodo de Señor del Inframundo. Ya veo, Chen Bingbing finalmente se relajó por completo. Se llevó la manita al pecho. Bueno, eso me tranquiliza. Mientras el grupo charlaba tranquilamente. El avión atravesó con éxito la masa de nubes cumulonimbus. Chen Bingbing estiró el cuello para mirar por la ventana. Al ver la formación de nubes debajo, preguntó con curiosidad, ¿por qué esa nube parece negra desde abajo y blanca en la parte superior? ¿Por qué es un iceberg? Respondió Lu Chinjo con una sonrisa. Un iceberg flotando en el cielo. PD, se dice que el caza de sexta generación ha completado con éxito su vuelo inaugural. Vaya. Capítulo 42, entrando en la provincia de Guangdong, llegando una hora antes de lo previsto. Iceberg? Un enorme signo de interrogación apareció sobre la frente de Chen Bingbing. ¿Cómo era posible que un iceberg flotara en el cielo? El capitán Chinjo está mintiendo otra vez. La boca de los hombres es realmente engañosa, dijo Chen Bingbing haciendo un puchero. De verdad que no te estaba engañando. Lu Chinjo inclinó la cabeza hacia la ventana y señaló la nube cumulonimbus que había debajo. Las nubes cumulonimbus suelen ser más densas en la base y más finas en la parte superior, y la capa superior y el interior se somilan y se convierten en hielo. En otras palabras, la parte superior y el interior de una nube cumulonimbus son en realidad moléculas de agua solidificadas y partículas de polvo, lo que comúnmente se conoce como hielo. Así que es cierto que las nubes cumulonimbus son como icebergs flotantes. Oh. Los ojos de Chen Bingbing se iluminaron al comprenderlo. Llegó a una conclusión lógica, por eso a veces se hay granizo durante el verano extremo. Exactamente. Las nubes cumulonimbus suelen formarse cuando varias masas de nubes se comprimen y condensan juntas. Esto las hace espesas y densas. Además, la masa de nubes es vasta y elevada, parecida a majestuosas montañas. En la parte superior y en el interior de la nube, debido a las bajas temperaturas y la intensa presión, las gotas de agua se somilan y se convierten en cristales de hielo. Las nubes cumulonimbus suelen tener un contorno difuso con una estructura fibrosa, y su base y sección media parecen muy oscuras. Cuando se forman este tipo de nubes, es probable que se produzcan lluvias intensas y granizo. El paisaje celestial era monótono. Al principio, el mar de nubes parecía vasto y ilimitado. Contemplarlo desde gran altura transmitía una sensación de inmensidad, como si se estuviera observando una cordillera desde arriba. Sin embargo, después de mirarlo durante mucho tiempo, resultaba agotador. Chen Bingbing se apoyó en la ventanilla del avión y siguió observándolo durante un rato más. Al final, se sintió algo aburrida. Así que volvió a su asiento. Ding dong. Justo en ese momento. El timbre de la puerta de la cabina sonó de repente. Cuando se levantó para abrirla, Chen Bin intervino apresuradamente, quédate sentada. Esa cosa es bastante difícil de manejar. Yo me encargo.
Oh, Vale. Respondió Chen Bingbing. Lo había intentado una vez antes. Realmente era complicado. Click. El sonido agudo de la cerradura a la burst. Chen Bin abrió la puerta justo cuando ni se asomaba la cabeza. Primero, lo entregó a Chen Bin dos botellas de agua mineral. Luego así volvió hacia Chen Bingbing. Bingbing, ¿qué apetece? Tenemos refrescos, café, agua caliente, y también hay panecillos y otros aperitivos. Chen Bingbing se había estado preguntando qué hacer. Rápidamente respondió, tomaré una taza de café y unos cuantos paquetes de aperitivos. Lo que tengas, no soy exigente. De acuerdo. Ni se le hizo un gesto de asentimiento. Pero en cuanto ni se apartó la cabeza, Chen Bingbing se dio cuenta de que se había olvidado de algo. Ah, sí. El baño. Xiaoyu, esperam. Tengo que ir al baño. Dica esto. Dijo un lado el equipo de filmación y siguió apresuradamente ni Xiaoyu fuera de la cabina. Chen Bin se acomodó en el asiento del copiloto. Miró a Lu Qingzhou y comentó con una sonrisa, esa guapa reportera de Hunan TV tiene una gran personalidad. Sabe aceptar una broma y no es demasiado sensible. Lu Qingzhou lo miró con los ojos en blanco de forma exagerada. Hablar a espaldas de alguien no es precisamente educado, ¿no? La estaba elogiando. Se apresuró a aclarar Chen Bin. Los completos deben hacerse en su cara. ¿De qué sirve elogiarla a sus espaldas? De acuerdo, entonces ese lo dirá en persona en breve. Poco después. El tambor volvió a sonar. Chen Bin se levantó para abrir la puerta y se encontró a Chen Bingbing entrando en la cabina con una taza de café y varios paquetes de aperitivos en las manos. Antes incluso de sentarse, se apresuró a entregar los aperitivos a Chen Bin y Lu Qingzhou. Chen Bin cogió un pequeño balo y lo abrió. Lu dio un mordisco y comentó, está bastante malo, pero servirá para pasar el rato. Lu Qingzhou hizo un gesto con la mano. Gracias, pero paso. Luego, volviéndose hacia Chen Bin, añadió, tú también deberías comer menos. La cámara de Bingbing está grabando. Solo un paquete, así rió Chen Bin. Su dinámica le pareció bastante cómica a Chen Bingbing. A pesar de que Chen Bin era el mayor, de alguna manera daba la impresión de ser un hermano menor travieso. Lu Qingzhou, aunque más joven, se comportaba con una compostura firme y un air natural de liderazgo. Seguramente eso no tenía nada que ver con la edad. Entonces, era puramente una cuestión de personalidad. Los pilotos no pueden comer cualquier cosa, ¿verdad? Preguntó Chen Bingbing con curiosidad mientras abría un paquete de aperitivos y picaba algo. Chen Bin asintió. Así es. ¿Es por qué te preocupa que te envenenen? No exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque comer cosas inadecuadas puede provocar diarrea fácilmente. En tierra es mangible, pero tener diarrea en un avión sería un desastre. ¿Por qué? Tomamos como ejemplo la nube cumulonimbus con la que nos topamos antes. Al volar en latitudes bajas y medias y en regiones tropicales durante el verano, te encuentras con una cada pocos días. Si yo tuviera diarrea, no sería tan grave, el capitán Qingzhou podría ponerse nervioso, pero aún así nos llevaría a salvo a través de la nube. Pero, ¿y si el capitán Qingzhou tuviera diarrea? Yo no tengo sus habilidades para controlar un avión entero sin ayuda de Chen Bin se explicó. Se limpió la boca con un pañuelo y continuó, en nuestra compañía, los copilotos no pueden presentarse al examen para obtener la licencia de transporte aéreo ni a la evaluación de promoción a capitán de la Administración de Aviación Civil hasta que no hayan acumulado entre 3,000 y 4,000 horas de vuelo. Pero ¿sabes por qué es la excepción? Chen Bingbing negó con la cabeza. Exacto. El capitán Qingzhou es muy joven. ¿Cómo es posible que es si capitán? Porque durante un vuelo, el capitán se puso enfermo de repente. El solo piloto el avión de vuelta a salvo, salvando todas las vidas a bordo, dijo Chen Bin, con el rostro rebosante de admiración. Por eso hicieron una excepción con él. Con solo 23 años y menos de 1,000 horas de vuelo, le permitieron presentarse al examen para obtener la licencia de piloto de transporte aéreo. ¿Sabes qué? Lo aprobó a la primera. ¿No es indignante? Chen Bingbing se tapó la boca y se rió. ¿Es envidia o celos? Celos, declaró Chen Bin, apretando los dientes. Los dos somos seres humanos, ¿por qué él es tan excepcional? Me quiero tanto que no puedo dormir por las noches. Si pudiera, devoraría su carne y bebería su sangre. Tío, ¿podrías dejar de ser tan brillante?
Hace que el resto parezcamos unos completos idiotas. Jijiji, Capitán Chen Bin, eres muy gracioso, serio Chen Bingbing, incapaz de contener la risa. Lu Qingzhou le lanzó una mirada fulminante. Una mirada que gritaba, no tengo palabras. Pero no interrumpió su charla. Ya era bastante aburrido tal y como estaba. Solo estaban charlando para pasar el rato. No era como si hubieran infringido ninguna ley. Muy pronto. El avión había salido de la provincia de Zhejiang, cruzado la provincia de Fujian y entrado en el espacio aéreo de la provincia de Guangdong. Solo entonces Lu Qingzhou interrumpió a la pareja. Se dirigió a Chen Bin, basta de charla, ya casi hemos llegado. Chen Bin echó un vistazo al sistema de navegación antes de volver apresuradamente al asiento del copiloto. Chen Bingbing parecía algo sorprendida. ¿Tan rápido? No lo había parecido que hubiera pasado mucho tiempo. ¿Cómo era posible que ya estuvieran casi allí? Chen Bingbing sacó su teléfono para comprobarlo. No eran las 11 de la mañana. Lo que significaba que, desde el despegue hasta ahora, solo habían pasado 2 horas. Sin embargo, el vuelo de Quancheng a Yongcheng solía durar casi 3 horas. Levaban una hora de adelanto sobre lo previsto. ¿Cómo era posible? Al ver la expresión de asombro de Chen Bingbing, Chen Bin no pudo evitar reírse. ¿No te dije que llegaríamos al aeropuerto de Bayun justo a tiempo? Entonces no me crees, pero ahora sí, ¿verdad? Chen Bingbing asintió apresuradamente. Ahora sí lo creo. Siempre pensé que todos esos memes de internet sobre Shandong Airlines eran solo bromas inventadas. Hoy he aprendido que el arte realmente imita a la vida. Exacto. Coincidió Chen Bin. La gente simplemente no puede imaginar cosas que están más allá de su experiencia. Sin haber vivido algo así, ni siquiera te ocurriría hacer una broma al respecto. Pidi, mañana por la mañana actualizar para alcanzar las 100,000 palabras y, a partir de pasado mañana, intentar que las actualizaciones se publiquen a primera hora. Capítulo 43, Llegada al aeropuerto de Bayun. Hoy hacía bastante buen tiempo en toda la provincia de Guangdong. Era un día claro y sólido. Poco después de las 11 de la mañana. El vuelo AC-1173 de Shandong Airlines ya había entrado en el espacio aéreo de Guangdong, a menos de 300 kilómetros de su destino, Guangzhou. Para un avión que viaja a 930 kilómetros por hora en su modo de alta velocidad. 300 kilómetros no eran más que un suspiro. Apenas 20 minutos. Por lo tanto, en ese momento, el avión había iniciado sus procedimientos de descenso. Control de área de Guangzhou, aquí Shandong Airlines 1173. Chen Bin ajustó sus auriculares de radio y estableció contacto con la zona de control de gran altitud de Guangzhou. El vuelo de Chuanzhou a Guangzhou atravesaba 2 zonas de control de gran altitud. Magic City y Yongchen. Mucho antes de que el vuelo AC-1173 de Shandong Airlines entrara en la provincia de Fujian, Chen Bin había cambiado de canal de comunicación y establecido contacto con el ATC de Yongcheng. Shandong Airlines 1173, desciendo y mantenga 8,000 pies. Segundos después. El controlador del ATC de Yongcheng emitió la nueva instrucción. Chen Bin, como una grabadora sin emociones, repitió inmediatamente la instrucción, descender y mantener 8,000 pies, Shandong Airlines 1173. Lu Qingzhou, por su parte, parecía una marioneta en sus manos. Mientras desaceleraba. Imputó suavemente la columna de control hacia adelante y hacia abajo. El muro del avión se inclinó ligeramente y luego comenzó un descenso notablemente suave. Todo el preciso fue excepcionalmente estable. No se percibió ninguna sensación de incomodidad por el brusco descenso de 2,000 metros. Unos minutos más tarde. El avión ya había descendido a 8,000 metros. En ese momento. El avión se encontraba a menos de 250 kilómetros de Yongcheng. El control de área de Yongcheng emitió otra instrucción, descienda y mantenga 7,000 metros. 11:15 am. El avión se encontraba ahora a menos de 150 kilómetros de Yongcheng. La altitud también había disminuido a aproximadamente 5,000 metros. Shanghai Airlines 1173 cambia la frecuencia 145.33 para contactar con la torre de control de Yongcheng. La voz del controlador del centro de control de área de Yongcheng volvió a sonar por el canal de comunicación. Chen Bin respondió inmediatamente, cambiando a la frecuencia 145.33 para contactar con la torre de control de Yongcheng. Shanghai Airlines 1173. Adiós, Shandong Airlines 1173. Adiós. Tras terminar la comunicación con el control de área de Guangzhou, Chen Bin completó el cambio de frecuencia.
A continuation, estableció con éxito el contacto con la torre de control de aproximación de Guangzhou. Durante el aterrizaje, los vuelos suelen necesitar la orientación de la torre de control de aproximación y de la torre de control del aeropuerto, en lugar del sector de control en ruta. Una vez que la aeronave desciende una determinada altitud, el control pasa del control en ruta al control de aproximación. El control de aproximación guía principalmente a las aeronaves hacia la trayectoria de aproximación final al aeropuerto, dirigiéndolas a través de los procedimientos previos al aterrizaje, incluidos los circuitos de 3, 4 y 5 etapas. Cuando la aeronave se acerca a la pista, el control pasa a la torre del aeropuerto. La torre de control del aeropuerto gestiona las etapas finales del aterrizaje, lo que incluye asignar la pista para el aterrizaje, coordinar las secuencias de despegue y aterrizaje, y dirigir a las aeronaves a sus plazas de estacionamiento designadas después del aterrizaje. Entonces, ¿qué son exactamente los procedimientos de 3 tramos, 4 tramos y 5 tramos? Estos términos se refieren a fases críticas en la secuencia de descenso de una aeronave. Los aviones no vuelan libremente por el cielo, haciendo lo que les place. En cambio, deben seguir las instrucciones de tierra. Del mismo modo, los aviones deben cumplir estrictamente los procedimientos durante el aterrizaje. Después de todo, la mayoría de los aeropuertos solo tienen una pista, y los más grandes no tienen más de 3 o 5. Sin embargo, las llegadas y salidas diarias ascienden a cientos o miles. Tomamos como ejemplo el aeropuerto internacional de Guangzhou Baiyun. Solo en la primera mitad de 2024, gestionó 248,400 movimientos de vuelo. Eso supone una media de más de 1364 movimientos diarios. Sin embargo, el aeropuerto de Baiyun solo cuenta con 3 pistas. Si todos los aviones operan sin regulación, probablemente se producirían colisiones a diario. Por lo tanto, las zonas de control del espacio aéreo, los servicios de aproximación y las torres de control funcionan como la policía de tráfico de las autopistas, los agentes de tráfico urbano y los aparcacos de los aparcamientos residenciales. Una vez que los aviones salen de la autopista, pasan naturalmente a estar bajo la jurisdicción de la policía de tráfico urbano. Mientras tanto, el aparcamiento residencial está lleno de actividad. ¿Qué ocurre cuando se forman colas en la entrada y la salida? Los aviones no pueden simplemente detenerse como los coches. Por lo tanto, deben volar en circuitos de 3 piernas, 4 piernas o 5 piernas. Mientras dan vueltas para reducir la altitud, esperan una franja horaria en el aeropuerto para aterrizar. Así, 3 tramos, 4 tramos y 5 tramos describen en realidad el proceso de un avión que vuela en círculos a cierta altitud mientras espera la autorización para aterrizar. El 3 tramos representa el primer tramo de la trayectoria de vuelo del avión para el despegue y el aterrizaje. Después del despegue durante la aproximación, el avión gira para volar en paralelo a la pista, alineando su dirección con un lado de la trayectoria de aterrizaje. En otras palabras, 3 tramos se refiere al vuelo del avión con el moro alejado de la pista. Durante la fase de 3 tramos, el avión ajusta su altitud y velocidad para prepararse para entrar en la fase de aterrizaje de 5 tramos. Por ejemplo, los pilotos descenderán gradualmente, extenderán los alerones y ajustarán la velocidad durante la fase de 3 tramos basándose en las instrucciones de la torre y las condiciones reales del avión. 4 tramos es la transición de 3 tramos a 5 tramos. En cuanto a la aproximación final, constituye la última etapa del patrón de aterrizaje de la aeronave, durante la cual esta se alinea con la pista y se prepara para el aterrizaje. Al pasar de la aproximación a la aproximación final, la proa de la aeronave está alineada con la pista, volando hacia ella antes de descender por la trayectoria de plinio para aterrizar. Por consiguiente, la aproximación final representa la fase más crítica del aterrizaje. Durante esta fase, los pilotos utilizan múltiples puntos de referencia, como las trayectorias de plinio del sistema de aterrizaje por instrumentos ALS, las luces de la pista y las luces visuales de la pista, para controlar con precisión la altitud, la velocidad de descenso y el rumbo. Esto garantiza un aterrizaje suave y preciso en la pista. Por ejemplo, el piloto supervisa de cerca el radioaltímetro y las pantallas de los instrumentos ALS mientras observa el umbral y la línea central de la pista para ajustar la actitud de la aeronave, asegurándose de que el tren de aterrizaje principal toque tierra en la posición correcta de la pista. El aterrizaje de la aeronave puede parecer complejo. En la práctica, es aún más complicado. Sin embargo, tanto Lu Qingzhou como Chen Bin dominaban este procedimiento desde hacía mucho tiempo. Especialmente Lu Qingzhou. A pesar de su juventud y de sus escasas 1000 horas de vuelo. No hay que pasar por alto el hecho de que era un genio sistemático. Con el sistema como su carta de triunfo.
SUS habilidades como piloto no solo eran inigualables a nivel nacional, sino en toda Blue Star. En cuanto a Chen Bin, tenía la misma experiencia. Aunque se había visto muy afectado por el reciente incident con Lu Qingzhou en Wancheng. Contaba con 7 u 8 años de experiencia profesional y estaba a un paso de convertirse en capitán. Por lo tanto, lo que para los ajenos el tema parecía un procedimiento de aterrizaje complejo, fue manejado con facilidad por la pareja. Bajo la guía de Guangzhou Approach. El vuelo AC-1173 de Shandong Airlines descendió rápidamente a 3,000 metros. Al mismo tiempo, la cabina comenzó a transmitir el anuncio previo al aterrizaje. Señoras y señores, nuestro avión tiene previsto llegar al Aeropuerto Internacional de Guangzhou Baiyun en aproximadamente 15 minutos. La temperatura en tierra en Guangzhou es de unos 35 grados centígrados o 95 grados Fahrenheit. Por favor, tomen precautions contra los golpes de calor. Si experimentan alguna molestia, pónganse en contacto con el personal del aeropuerto inmediatamente. Gracias. Todos los pasajeros estaban algo desconcertados. ¿Qué? ¿Ya casi estamos en el aeropuerto de Guangzhou Baiyun? ¿No llevábamos casi media hora de retraso cuando salimos de Fuzhou? Muchos pasajeros dirigieron su mirada hacia las ventanas. Efectivamente. Muy abajo. Una deliciosa ciudad así divisible a lo lejos. Se alzaban imponentes rascacielos. Si esto no era Guangzhou, la capital de la provincia de Guangdong, ¿qué otra cosa podía ser? 11:25 a.m. El vuelo AC-1173 de Shandong Airlines había entrado en las afueras de Guangzhou, a solo unas decenas de kilómetros del aeropuerto de Baiyun. El avión había completado su tercera vuelta de aproximación. Mientras el avión ejecutaba un giro bajo el control de aproximación de Guangzhou y entraba en la cuarta vuelta, la voz del controlador de aproximación de Guangzhou sonó una vez más por el canal de comunicación. Shandong Airlines 1173, confirm la aproximación. Chenbin respondió inmediatamente con voz firme, ruta confirmada, Shandong Airlines 1173. Shandong Airlines 1173, continue la aproximación, contact con la Torre de Baiyun en 118.53, cambio. Continuar aproximación, contactar con la Torre de Baiyun en 118.53, cambio, Shandong Airlines 1173. Después de que Chenbin terminara el contacto con la Torre de aproximación de Guangzhou, Lu Qingzhou ya había completado el circuito de 4 etapas y iniciado el procedimiento de aproximación de 5 etapas. Mucho antes de que el avión comenzara su descenso, el modo de vuelo se había cambiado del piloto automático al control manual. Por lo tanto, el avión estaba ahora completamente bajo su mando. A medida que descendía, reducía simultáneamente el flujo de combustible a los motores. La velocidad del avión se redujo drásticamente de 930 nudos a aproximadamente 400 km por hora. Sin embargo, la velocidad seguía siendo excesivamente alta. Para un Airbus A320 que entra en la aproximación final alineado con la pista, la velocidad más segura debería ser de unos 300 km por hora. Sin embargo, el avión aún se encontraba a casi 20 km del aeropuerto. Esto constituía la aproximación final exterior. Por lo tanto, una velocidad de aproximadamente 400 km h se mantenía dentro del rango controlable. En circunstancias normales. Cuando mayor es la carga útil del avión, mayor es la velocidad de aterrizaje necesaria y, en consecuencia, aumenta la velocidad previa al aterrizaje. Al mismo tiempo, en los aeropuertos de gran altitud, debido a la menor densidad del aire, el avión necesita una velocidad mayor para mantener la sustentación, lo que se traduce en una mayor velocidad previa al aterrizaje. Sin embargo, si el avión aterriza con viento en contra, la velocidad relativa será menor y, por lo tanto, se reducirá la velocidad aerodinámica. Lo contrario ocurre con los vientos de cola. El aeropuerto de Baiyun está clasificado como una instalación de baja altitud. Además, este Airbus A320 con carga completa solo transporta varias docenas de toneladas. Esto significa que, aunque la velocidad actual se mantiene dentro del rango controlable, es prudente desacelerar aún más por motivos de seguridad. Así, tras echar un vistazo al indicador de velocidad, Lu Qingzhou desplegó inmediatamente los ailerons y, al mismo tiempo, elevó los spoilers. La velocidad del Airbus A320 disminuyó visiblemente. En ese mismo momento, el Aeropuerto Internacional de Guangzhou Baiyun apareció directamente delante. PD, habiendo alcanzado las 100,000 palabras, la rentabilidad de este libro depende de su rendimiento inicial. Esperemos que la caída inicial sea favorable.